النساء والفتيات. تواصل الحكومة السورية التصدي لما تبقى من تلك التنظيمات لإنهاء معاناة السوريين، إلى جانب مطالبتها جميع الدول باستعادة رعاياها المحتجزين حاليا في مراكز غير شرعية في شمال شرق سوريا لإغلاقها لما تمثله من خطر عليها في المستقبل. ثانيا، اتباع مسار المصالحات الوطنية والتسويات المحلية، حيث أصدرت 23 مرسوم عفو، مما أسهم في تسهيل إعادة إدماج من ضلوا الطريق في مجتمعهم بشكل سليم، وكان آخرها المرسوم التشريعي رقم 27 الذي صدر في 22 أيلول الجاري. ثالثا، دعم الوصول الإنساني من خلال جملة أمور، من بينها منح أذون متعددة للأمم المتحدة لاستخدام 3 معابر حدودية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من المدنيين السوريين في شمال غرب سوريا، إلى جانب منح الموافقات اللازمة لإيصال تلك المساعدات من الداخل، على الرغم من عرقلة التنظيمات الإرهابية لهذا الوصول الإنساني ونهبها للمساعدات وحرفها عن وجهتها. رابعا، مواصلة مؤسسات الدولة السورية لجهودها الرامية لتعزيز دورها وزيادة كفاءتها، وذلك من خلال إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، ومتابعة عملية التطوير والإصلاح الاقتصادي والإداري، والمضي قدما في جهود تحديث البنى التشريعية بما فيها المتصلة بتعزيز سيادة القانون وتطوير العمل الإعلامي وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق الخطة الاستراتيجية للمساواة بين الجنسين وتطوير التشريعات الناظمة للخدمة الإلزامية. خامسا، بذل جهود قصوى لدعم عودة كريمة للاجئين والمهجرين السوريين إلى مناطقهم، حيث تم التفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على جملة من الإجراءات يجري تنفيذها بدقة، كما يتم إجراء مناقشات مع بعض دول الجوار لإطلاق مشاريع ريادية يمكن أن تمثل نموذجا تساعد على تسهيل وتسريع العودة. سادسا، التعامل بانفتاح مع كل الجهود والمبادرات التي طرحت في إطار المسار السياسي، حيث تشارك الحكومة السورية في الاجتماعات التي تعقد بصيغة أستنا والتي حققت نتائج ملموسة، كما تتواصل بشكل مستمر مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا وتتعاون معه في إطار ولايته كميسر لعملية سياسية يقودها ويملكها السوريون. سابعا، الالتزام بالحوار والدبلوماسية كأساس لمسار تصحيح علاقات الدول الأخرى مع سوريا، حيث حرصت الحكومة السورية على التعامل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي طرحت في هذا المجال، وذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن بناء علاقات سليمة مستندة لمبادئ محددة وأسس واضحة تضمن الوصول للنتائج المرجوة، وفي مقدمة ذلك الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي والتعاون المشترك لمواجهة كل ما يهدد الأمن والاستقرار، والعمل من أجل خدمة المصالح المشتركة بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية. السيدات والسادة، إن سوريا إذ تداوي جراح ما تعرضت له فإنها تتطلع نحو المستقبل بكل أمل وتفاؤل، إلا أن نجاح جهودها يستلزم بالضرورة كف الغرب الجماعي عن تسييس العمل الإنساني وربطه بالمشروطية السياسية ووفاء المانحين بتعهداتهم في التمويل الإنساني وتوفير حلول مستدامة لسبل العيش ودعم الصمود، بما في ذلك من خلال تعزيز مشاريع التعافي المبكر وزيادتها كما ونوعا والرفع الفوري والكامل وغير المشروط للتدابير القسرية الانفرادية. السيد الرئيس، تجدد سوريا مطالبتها بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية،
وإلزام إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإخضاع منشآتها للرقابة الدولية. تعرب سوريا عن دعمها وتضامنها مع الأشقاء في الدول العربية، لا سيما تلك التي تواجه ظروفا صعبة فرضتها التدخلات الأجنبية في شؤونها أو ظروفا طبيعية أو تغيرات مناخية. تعيد سوريا تأييدها لحق الاتحاد الروسي في الدفاع عن نفسه وحماية أمنه القومي، ردا على السياسات الغربية العدوانية ورفضا لمنطق الهيمنة والأحادية القطبية، وتدين في هذا السياق محاولات الاستيلاء على الأصول المالية الروسية. تؤكد سوريا مجددا تأييدها الكامل لحق جمهورية إيران الإسلامية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتشيد بالنهج البناء والمسؤول الذي تتبعه إيران في هذا المجال. تجدد سوريا دعمها لمبدأ الصين الواحدة وتأييدها لمواقف جمهورية الصين الشعبية في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية واتخاذ ما تقرره من إجراءات للدفاع عن سيادتها. تدين سوريا الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على كوبا منذ عقود، وترفض إصدار الإدارة الأمريكية لما تسميه زورا قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتدعو سوريا إلى وقف المناورات والتدريبات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية، التي تؤدي إلى تصعيد للتوتر في تلك المنطقة. كما تجدد بلادي تضامنها مع فنزويلا في مواجهة التدخلات السافرة في شؤونها الداخلية والسياسات العدائية ضدها. تطالب بلادي بالرفع الفوري لجميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على روسيا وإيران وفنزويلا وبيلاروس وكوبا ونيكاراغوا وكوريا الديمقراطية وأريتريا وغيرها، وضد بلاد سوريا. السيد الرئيس، في ختام كلمتي أود أن أدعو دول العالم للتحلي بالشجاعة واتخاذ القرار الصائب الذي يضمن حاضرا ومستقبلا أفضل لنا وللأجيال القادمة، وينقذ البشرية من ويلات حروب كبرى تلوح في الأفق، وذلك من خلال إصلاح المؤسسات الدولية السياسية والمالية بما يبعدها عن الهيمنة والأحادية القطبية، ويردع محاولات تقويض ميثاق الأمم المتحدة والاستعاضة عنه بما يسمى بالنظام القائم على القواعد. إن الجمهورية العربية السورية إذ تتطلع إلى أن تكون الدورة الحالية للجمعية العامة تحت قيادتكم قادرة على الوفاء بشعارها، فإنها تشدد على أن النجاح في ترجمة هذا الشعار إلى واقع عملي يتطلب التخلي عن سياسات الهيمنة والإقصاء والحصار والعقاب الجماعي للشعوب، والالتزام بميثاق منظمتنا واحترام القانون الدولي والدبلوماسية متعددة الأطراف، ومنح الدول النامية فرصا متساوية للنهوض بمجتمعاتها وتحقيق الرفاه والازدهار والتنمية المستدامة لشعوبها. شكرا السيد الرئيس. I thank the Minister for Foreign Affairs and Expatriates of the Syrian Arab Republic. I now give the floor to His Excellency Ludwig Gentke Wataka, Minister of Foreign Affairs of Nicaragua. Gracias, señor presidente. Thank you, Mr. President. Ministros, Ministers, ministras, representantes. representatives.
Después de escuchar tantos After hearing análisis, so much analysis, la descripción de tantas the desgracias y description of calamidades, so much misfortune, so many el detalle de los calamities, holocaustos and que nos after afligen como hearing familia detailed humana, descriptions of the Holocaust that afflict us as a después de human ver family, y observar el brillo de after tanta watching inteligencia, so much intelligence sparkle nos before queda el our eyes, silencio, we are left in el vacío, silence, contemplating porque entre the tanto void, que sabemos because o que whilst creemos we saber, have knowledge, or whilst no we think we have encontramos, knowledge, we do no not percibimos find, respuestas we cannot comunes a las detect fragilidades y common dolores de nuestras responses to the sociedades, weaknesses and pains a los that abusos beset y our aberraciones, society. There are a no las agresiones de responses las being found potencias to the y al abuses, injusto aberrations, orden the mundial aggressions que of en global todos los powers, aspectos más to bien the parece ir unjust global order asfixiándonos that más from every y angle más, seems to a pesar increasingly suffocate de nuestro us. conocimiento, And that is happening in experiencia spite of y el espíritu que como knowledge, seres our humanos experience, debemos and nutrir spirit that para we have as iluminarnos human mejor. beings, the spirit that we must nourish Las to better catástrofes light de la our way injusticia, forward, the tragedies la of pretensión de injustice, supremacía, supremacist ambitions, los apetitos the perversos de perverse dominio, appetites for sometimiento y domination, barbarie, subjugation and barbarism, como en los más terribles tiempos were those de los que seen in llamaron the worst times colonización that were o known as conquistas, periods of parece colonization or empeorar, conquest. perennizando These la phenomena esclavitud seem to de be la humanidad worsening, a los keeping sentimientos más humankind innobles, perpetually enslaved la to the avaricia, basest a la sentiments, codicia y a la avarice, imposición greed, de and unos the sobre otros, imposition of alejando los models principios y by valores some on others. de This is igualdad all y derechos causing us to que stray con further tanto and further sufrimiento from the principles la and humanidad values of y la equality inteligencia and rights creían haber that with establecido. sweat and tears, humanity Cataclismo and tras intelligence cataclismo, thought they had vamos won. extendiendo la Disaster guerra after como disaster, método we salvaje del continue to sow imperialismo y el war as the capitalismo, savage MO of también imperialism salvajes, and capitalism. bárbaros y They fieros, too are savage, caminando hacia la barbaric, extinción and de fierce. todos los seres And we're vivos walking y towards negándonos a the extinction aceptar of all que human solo la beings. paz We are refusing puede to vencer. accept that only Porque peace la can paz triumph. es la justicia, That is true because es la peace is convivencia justice. armoniosa, Peace is es la peaceful cooperación coexistence. respetuosa, Peace es is el avance respectful de la libertad, cooperation. It la is the dignidad y furtherance la of soberanía freedom, de los dignity, and the pueblos sovereignty que nos of all asegura a peoples. todos y todas Those mejores philosophies, tiempos those de la principles historia. will guarantee that Pero we la can paz live a life aparece better hoy than como ever una de las before. más But today, ardientes peace fantasías stands y before ensueños. us as one No of the vivimos most caminos de distant paz illusions. We're y por not on a supuesto journey tampoco to conocemos peace. esa paz justa y And duradera que incidentally, pueda verse we're como el not camino hacia acquainting un mundo ourselves de with this hermandad, just and lasting alegría peace y that solidaridad. could place us on a path Cada towards a mañana world of amanecemos brotherhood, happiness, en and tantas solidarity. partes de Every nuestro morning, planeta in so ante many corners muertos of y our más planet, we muertos, wake up to sacrificados death en las and more hogueras death. de la We wake insulsa up to people being superioridad de sacrificed unos, on the bonfires muertos of y más the muertos insipid que supposed pesan superiority o of deben some pesar en la over others. conciencia de los We guerreristas, wake up comerciantes before y killings traficantes de guerras apocalípticas, and massacres which impuestas should por quienes a mark the sangre y consciences fuego, of warlords, arrasando seres, magnates, culturas, and those that tierras, traffic in apocalyptic esclavizando, worlds. These walls are crucificando, imposed on some pretenden people and que la vida by some people sea and others, and a they su lay gusto, waste to beings, antojo y cultures, conveniencia. lands. They En esta crucify, masacre and they do all cotidiana, of this to ensure ¿cuántos that life pierden meets o their perdemos? tastes, whims, and Y interests. particularmente en la In these esfera de daily los massacres, how much sentimientos do y we emociones lose, particularly más when it humanas y comes to profundas, the most desde el deeply amor, rooted human la emotions fraternidad that we have, y la esperanza love, que los brotherhood, seres and hope. humanos These parecemos are values estar that human abandonando. beings seem to be casting Esos aside. valores son These indudablemente values are undoubtedly víctimas del victims infierno of que nos the venden hell como that paraíso they sell to y de us las as a satánicas heaven. majestades que, Victims of these desconociendo satanic las kings tragedias que that imponen, dismiss se olvidan the del tragedies they principio visit elemental upon us, and in básico de la so doing, they forget civilización, the core que debería principle ser of el civilization, which poder should de be todos y todas power por el bien de todos enjoyed y by todas. all for the good of Perdemos all el of us. alma cada día, Every day we lose y no porque la heart. We vendamos lose al our demonio o soul, a los not diablos, because we sell sino it to porque the devil nuestras and his generaciones, satanic underlings, que but deberían haber rather aprendido because our tanto de los generations millones that de should have seres learned so humanos much from the sacrificados millions of a lo human largo beings de la that have historia sacrificed en las hogueras de history vanidades on y the ambiciones, bonfires of vanity and ambitions. de egoísmos fatales y de fracasos no these interiorizados. people are Los enemigos de la paz pretenden victims of y deadly parecen ir selfishness, lográndolo, lessons that they fail to learn convertirnos en el más We árido forget de all los of that, desiertos and instead, en enemies of términos peace de esa espiritualidad try que to no vemos, convert the que world desconocemos into the most y de las arid of fortalezas deserts, de la conciencia spiritually humana arid. que And no aplicamos. we ignore all of this, Entre and we todas las fail to agresiones, harness barbaries, our human ataques, strength. We're crímenes, faced with so much entre aggression, todas las barbarism, arremetidas attacks, satánicas crimes, infernales, entre satanic todas las assaults are evidencias being del mal waged venciendo al on all bien, of us.
Sí, nos queda a los pueblos que sabemos luchar, nuestra cultura y experiencia espiritual, de dignidad y decoro nacional. Esa es nuestra grandeza. Ese es nuestro patrimonio más preciado. Ese es el reino de Dios en la tierra. Ese es el inicio, la alborada de un mundo nuevo que va naciendo entre angustias, sufrimientos y dolores, forzados e impuestos por esas mentes enfermas que no ven, no quieren ver este otro mundo e intentan seguir habitando para su provecho, con siglos de atraso, el viejo y sangriento mundo. ¿Cuántos dolores, cuántas batallas, cuántas cadenas, cuánta esclavitud, y todas forjando el acero de nuestra condición humana, que va caminando de verdad en verdad, de despertar en despertar, de coraje en coraje, de arrojo en arrojo, cada día acumulando paradójicamente más gloria y más victorias de la verdad verdadera y del espíritu humano que debemos entre todas y todas hacer prevalecer. Nadie puede arrebatarnos la certeza de un mundo nuevo. Nadie puede arrebatarnos la realidad de un mundo fraternal, de comprensión, solidaridad y cooperación respetuosa en el presente y para el porvenir de todos y todas. En el viejo mundo, diseñado por los conquistadores, quedarán frustrados ellos, tristes y solos, con la condena y el repudio de los que hemos aprendido a reverenciar el amor, a desterrar las grotescas imposiciones del odio, a enterrar las humillaciones, las degradaciones, indignidades y sobre todo, a desconocer el terror, el miedo con el que nos asusan y quieren intimidar los condenables de la tierra. Nunca de rodillas, nunca condescendientes con los enemigos de la paz o del bien común, nunca esclavos del egoísmo o la avaricia, y nunca ciegos ante la atrocidad que algunos convierten en regla de vida, o frente a la falsaria narrativa de los hipócritas que con técnicas y tácticas artificiales y de celuloide multicolor o tecnicolor quieren vendernos e instalarnos un mundo infantil, ficcional, cegatón, sordo y mudo, paralítico, exonerando a los culpables de tantos crímenes de lesa humanidad. No nos callamos ni nos callaremos. Denunciamos y condenamos el genocidio que el gobierno de Israel y sus aliados en el primer mundo han cometido, cometen y siguen cometiendo contra el glorioso pueblo palestino, contra el valiente pueblo del Líbano y contra tantos otros pueblos valientes, bravos y dignos que no se subordinan a la brutalidad. No nos callamos ni nos callaremos. Denunciamos y condenamos las agresiones contra Siria, Irán y tantos otros grandiosos y batalladores hermanos en todos los continentes. No nos callamos ni nos callaremos. Denunciamos y condenamos la ocupación y usurpación de derechos de pueblos y países como Haití. No nos callamos ni nos callaremos. Denunciamos y condenamos la sistemática política de exterminio de culturas y derechos que las potencias coloniales e imperialistas mantienen contra pueblos, gobiernos, países que como Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, integramos la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, el ALBA, en una estratégica unidad de defensa de nuestras soberanías, independencias y legítimos caminos y modelos propios de institucionalidad, protagonismo y democracia participativa y directa que ejercemos. Somos solidarios con todos los países y pueblos afectados por la bestialidad, la brutalidad que se desató y se desata contra nuestra madre tierra y nuestros recursos, generando lo que se conoce hoy como cambio climático, que no es sino el egoísmo y el saqueo de nuestros recursos planetarios, que ha degenerado en profusión de desastres de todo tipo, que no son naturales, que exigen justicia climática, que han sido y son impuestos por los codiciosos, esclavistas, filibusteros y saqueadores de este mundo, sin consideración o indemnización, reparación o compensación contra los que más perdemos. Nos unimos en hermandad, solidaridad y complementariedad en las justas luchas por seguridad alimentaria, seguridad sanitaria,
seguridad en educación, seguridad de derechos, seguridad humana, derechos a los que jamás renunciaremos. Nos unimos, por supuesto, en la lucha impostergable y cotidiana contra el terrorismo en todas sus formas, contra el narcotráfico y el crimen organizado, contra los vicios y actividades delincuenciales que nos han impuesto para debilitar nuestras instituciones, modelos y prácticas, y para fortalecer la injerencia desde políticas y modalidades que nos invaden y propician instalar formas y modos de vida que nos son ajenas, generando además una imagen de lastimosa incapacidad o mendicidad que de ninguna manera aceptamos. A los invasores e injerencistas con disfraces de oveja, piel de oveja y boca de lobo les decimos: somos pueblos ricos en cultura, recursos y modelos comunitarios y de valores que han sido y son desfigurados, difamados y esquilmados. No aceptamos que nos conviertan en suplicantes menesterosos, porque no somos, desde una fachada de falsa bondad y generosidad. Sus intereses son evidentes, y esta modalidad de interferencia en nuestros propios asuntos es no solo inaceptable, sino denunciable e improcedente. Tenemos derecho a todas nuestras libertades y a la dignidad suprema del espíritu y la cultura, de la conciencia y el convencimiento, del aprendizaje y la congruente, permanente y humilde peregrinación que nos lleva a aprender de todos y todas, a incorporar todo lo bueno y a desechar y repudiar todo lo que busca convertirnos en conglomerados serviles, divididos por las estrategias de los imperialistas de la tierra. Defendemos nuestro supremo sueño con Bolívar, Martí, Sandino, Morazán y tantos grandes seres que nos antecedieron y nos anticiparon el deber de luchar para vencer y vencer. Nada es gratis en este mundo. Debemos crecer en conciencia y corazón todos los días, absolutamente lúcidos, absolutamente claros y absolutamente convencidos y consecuentes, porque solo la unión de los pueblos del planeta hará desistir a los imperialistas de la Tierra. Solo la unión los hará retroceder, aunque sigan maquinando sus crímenes y nosotros descubriéndolos, desvirtuándolos, evidenciándolos, haciéndoles frente y derrotándolos. En el alba luchadora y victoriosa somos uno con Chávez, Nicolás y su gran pueblo en todos los tiempos. Somos uno con Cuba de Fidel, Raúl y Miguel y su digna y formidable resistencia. Somos uno con Bolivia y sus respetables caminos. Somos uno con Honduras y sus retos. Somos uno con toda Mesoamérica y los desafíos que enfrentamos. Somos uno con Asia, con los pueblos árabes, con los pueblos de esa África que entre nosotros también habita. Somos uno con la Federación de Rusia en sus grandes batallas contra el bestial fascismo, batallas en las que seguramente venceremos todos y todas. Somos uno con la República Popular China, que nos enseña tanto, que nos traslada su magnífica y gran experiencia de construcción del bienestar de su pueblo y de la solidaridad con el mundo entero por una comunidad de futuro. Somos uno con todas y todas los luchadores y guerreros del mundo y con la fuerza de firmeza y dignidad que siempre hemos tenido y que hoy, más despiertos que nunca, nos dejamos que nos crucifiquen. Al contrario, levantamos con orgullo y alegría nuestras banderas y estandartes, porque sabemos que la humanidad y el espíritu humano deben vencer, y venceremos y prevaleceremos. Solo así preservamos y acrecentamos los más altos ideales y valores de esa humanidad que somos todos y todas. Desde nuestra Nicaragua bendita, digna, siempre soberana, cristiana, socialista y solidaria, nuestro abrazo a todas y todos los que en el mundo queremos paz, cariño, respeto, derecho y bienestar. Con todos y todas unidos siempre. Vamos adelante, al siempre más allá de nuestro victorioso general Augusto Sandino y en la inmortal poesía de nuestro gran Rubén Darío y sus cantos de esperanza. Cito: un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste, un soplo milenario trae
Raya magos de peste, se asesinan los hombres en el extremo este, ha nacido el apocalíptico anticristo, se han sabido presagios y prodigios se han visto, y parece inminente el retorno de Cristo. La tierra está preñada de dolor tan profundo que el soñador imperial meditabundo sufre con las angustias del corazón del mundo. Verdugos de ideales afligieron la tierra, en un pozo de sombra la humanidad se encierra, con los rudos molosos del odio y de la guerra. Oh Señor Jesucristo, ¿por qué tardas? ¿Qué esperas para tender tu mano de luz sobre las tierras y hacer brillar al sol tus divinas banderas? Surge de pronto y vierte la esencia de la vida sobre tanta alma loca, triste o empedernida, que amante de tinieblas tu dulce aurora olvida. Ven, Señor, para hacer la gloria de ti mismo. Ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo. Ven a traer amor y paz sobre el abismo. Y tu caballo blanco que miró el visionario, pase y suene el divino clarín extraordinario. Mi corazón será brasa de tu incenciario. Rubén Darío. Hoy recordamos al nicaragüense, padre, sacerdote, canciller de la dignidad y decoro de nuestros pueblos, Miguel de Escoto Brockman, quien luchó y nos heredó la responsabilidad de batallar por la refundación de las Naciones Unidas, para que sirvan al debate y al combate por la justicia, el derecho a la armonía y la felicidad de los pueblos. Las Naciones Unidas como instrumento precisamente de las naciones para denunciar, condenar, rechazar, repudiar todas las abominaciones y aberraciones que se cometen contra todos nosotros y alentar el bien, el cariño y desterrar la maldad del oprobio y los odios en nuestras relaciones, que deben ser de hermanable convivencia. Arriba los pueblos del mundo. La tierra debe ser el paraíso de toda la humanidad. El mundo será distinto y mejor. Para eso trabajamos, para eso nos unimos, en eso creemos. Con todo el cariño del pueblo de Nicaragua, del presidente comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo. Muchas gracias. I thank the Minister for Foreign Affairs of Nicaragua. I now give the floor to His Excellency Osman Saleh Mohammed, Minister for Foreign Affairs of Eritrea. Your Excellency Philemon Yang, President of the 79th Session of the United Nations General Assembly, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Honorable Heads of Delegation, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Mr. President, allow me to join previous speakers to congratulate Your Excellency for your election to the presidency of the 79th session of the United Nations General Assembly. The current session is taking place at a crucial juncture of transition in the architecture of global governance. Before delving into the main subject, allow me to digress a bit and dwell on some historical perspectives. As it will be recalled, maintenance of global peace was indeed the overarching mantra and proclaimed objective when the League of Nations was established 1 century ago in January 1920 in the immediate aftermath of the First World War. But in spite of the lofty pronounced objectives, the League of Nations could not fully measure up to the noble task and deter the eruption of the Second World War.
25 years later, in October 1945, the United Nations was solemnly established to prevent another world war and guarantee durable global peace, but our global community was plunged into the era of the Cold War, whose hallmark was a controversial bipolar international world order. With all its dynamics and the deleterious consequences to global peace and stability, the Cold War era culminated after 45 years in 1991 in the collapse of the former Soviet bloc. As it happened, this later phase ushered in a new precarious epoch of the unipolar world order, which was in essence bereft of any new ideology. As a matter of fact, the new dispensation represented a retrograde relapse to and revival of centuries-old colonialism and slavery. Indeed, the resources and wealth of others were usurped to mollify the insatiable greed of the few through force and other tools of repression. The manifestations of this policy are myriad and include pronounced policies of containment by the architects and proponents of a unipolar world order in the European theater, and especially reckless acts in Ukraine. Provocative containment policies against China pursued in Asia for analogous objectives and considerations. Trends that these policies portend to global peace. In our neighborhood, the ramifications of this policy include the perilous war unleashed to stifle the Palestinian cause and evict them from their land, the commotion that it continues to engender, and the wider regional conflagration that it may trigger. Acts of subversion conducted and multiple crises fomented in several parts in Africa under various pretexts to preserve and maintain colonial slavery. Overt interventions carried out in the same manner in Latin America to install surrogate regimes. Various subterfuges conducted to stifle and rollback bargaining public protests in Europe and the United States against the backdrop of fragmentation of traditional coalitions. All these distressing developments and trends amplify the innate flaws and dysfunctionality of the reckless policies of the unipolar world order. Ladies and gentlemen, efforts exerted during the various epochs to imbue institutional structure and mandate to the global architecture were not ultimate aims and objectives in themselves. As it is indeed palpable, institutional formats are mere mechanisms and modalities for achieving the desired goals and objectives. Peace and stability constitute indispensable prerequisites for the promotion of prosperity and growth and the attainment of the ultimate human aspirations of justice and the prevalence of a just political order. In other words, the assertion and guaranteeing of a just global order where domination, deceit, coercion, and intimidation, plunder, and monopolization are not countenanced or tolerated. The unequivocal aspiration of the peoples of the world in the past 100 years were precisely the crystallization through the League of Nations and later the United Nations of a just global order. The perplexing question remains whether
these lofty aspirations and profound wishes were achieved? The pregnant answer is no, these have not been realized. On the other hand, the logical corollary to failure is not despondency, but redoubled and more vigorous commitment and resilience in order to achieve the cherished objectives and goals. Ladies and gentlemen, allow me now to revert to the predicament of the Eritrean people, which epitomizes in all respects the typical ordeal of numerous other peoples. 3 generations of Eritreans were doomed to pay precious and inordinately huge sacrifices for almost 80 years since the end of the Second World War, merely because the Dallas brothers determined that Eritrea does not serve United States strategic interests. As it happened, the people of Eritrea were compelled to wage political and armed struggle of liberation for 50 long years. And even when they achieved their hard-won independence in 1991, they were denied respite and the opportunity to funnel their energies for nation building. Indeed, the same hegemonic policy consideration and defunct ploys were ramped up to foment unremitting crisis and instability by instigating border conflicts and other ruses. The suffering and the economic damage that was inculcated, the opportunity loss incurred, have been enormous by any standards. Still, and in the face of unwarranted onslaught, the resilience of the Eritrean people was not dampened, and yet the spiral of mindless hostility continued to intensify without let up. In 2009, Eritrea was subjected to sanctions on the basis of unsubstantiated and trumped up charges. As it happened, the forces of hegemony plotted to further punish the people of Eritrea and invoked a preposterous pretext for a people and the countries that have waged a relentless struggle against terrorism and domination for decades. The sanctions were ultimately lifted in 2018, but the question remains, why was it imposed in the first place? Furthermore, it must be borne in mind that illicit unilateral sanctions, futile demonization campaigns, as well as subversive acts to instigate conflicts in the region still continue unabated. Ladies and gentlemen, the ordeals meted out to the people of Eritrea is only the tip of the iceberg. The tribulations imposed on other peoples in Africa, Latin America, Asia, Europe, and the Americas are severe indeed. In the event, we urge for the categorical lifting of the unilateral coercive measures and sanctions imposed on countries like Eritrea, Zimbabwe, Venezuela, and Cuba, imposed including the 60 years long embargo against Cuba and its unjust placement on the dubious list of state sponsors of terrorism. Meanwhile, we need to pause and ask what is the relevance and impact of the fundamental principles enshrined in the United Nations Charter against the backdrop of the law of the jungle that the hegemonic powers are bent on imposing. This precarious reality amplifies the imperative and urgency for the peoples of the world to strive with higher vigor, fortitude, and enhanced solidarity than what has transpired for 100 years, to install a global order that guarantees peace and stability. This is not an opinion that can be left to circumstances.
The forces of hegemony must also be made accountable for their crimes for the dispensation of justice. Let me conclude my brief address by reiterating our best wishes for success in our current endeavors. I thank you. I thank the Minister of Foreign Affairs of Eritrea. I now give the floor to His Excellency Bakari Yau Sangare, Minister of Foreign Affairs, Cooperation, and Nigerian abroad of the Niger. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, Distinguished President, Excellences, distinguished Madame, Monsieur les chefs d'État et de heads gouvernement, of state and government, Madame, Monsieur les chefs de délégation, distinguished heads of delegations, Madame, Monsieur, ladies and gentlemen. je voudrais tout d'abord At the outset, adresser mes vives I would like to félicitations à warmly Monsieur Philemon congratulate Yang Mr. Philemon pour Yang son élection on his election à la présidence as de la president of the 79e 79th session session de l'Assemblée générale of des the Nations UN Unies. General Assembly. Je souhaiterais par la même I occasion also exprimer à son would like prédécesseur, to express to his predecessor, Monsieur Denis Mr. Francis, Dennis Francis de Trinité of Trinidad et Tobago, and Tobago. mes chaleureux remerciements pour le My travail sincere remarquable thanks for accompli durant his son mandat, outstanding work malgré un contexte during his mondial mandate, plein de despite bouleversements. the turbulent global Hélas, context. Mes félicitations, je n'irai pas plus loin dans mes félicitations et vous comprendrez I pourquoi. will not go any further in my congratulations. Madame, Monsieur, you'll understand why. Il y a un an Ladies exactement, and gentlemen, exactly dans 1 cette year même ago, salle, in this same face à hall, sur cette même tribune, from this very mon same pays, le Niger, podium, my country, Niger, a été de façon was injuste unjustly et injustifiée and unjustifiably privé de deprived parole. of its right to speak. Ce n'est pas ça le plus grave. That wasn't the worst On of it. peut, le débat sur le bien fondé de cette décision, This nous l'avons decision eu à son temps. was debated Mais le at plus the grave, time. c'est qu'au même But the moment, worst was that at les the same représentants time, d'autres pays representatives from other qui countries, sont dans la même same situation que le situation mien as we ont were, été autorisés were authorized à prendre to la speak. parole et mieux, And they were even ils ont été reçus received avec les with honneurs honors par by the le Secretary secrétaire général General des Nations of the Unies. United Nations. Vous comprendrez très aisément avec moi, vous You can conviendrez très easily aisément avec moi understand qu'il y a and agree with me 2 poids, 2 that we're mesures. looking at Il y a un double standard qui est de nature à entamer double la standards crédibilité de that notre tarnish the organisation credibility commune. of our common Mon organization. pays a pris cette décision My avec country dignité et accepted il a s'est decision senti with dignity, laissé pour compte. but we did feel C'est pourquoi left behind. Mon intervention That sera is why essentiellement axée My remarks today sur les laissés pour compte will focus on those left et behind la dignité humaine. and on human dignity. La dignité humaine, mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, cadre parfaitement avec perfectly in les keeping idéaux with the de la ideals refondation qui est en cours au Niger. behind our transformation in Les laissés Niger. pour compte, par contre, Those résultent des conflits, left behind, des on violences the other hand, result from conflict, multiples, des inégalités, violence in many du forms, déficit inequality, de solidarité, and the lack ainsi of que de la solidarity, as well as marginalisation the d'une grande partie de marginalization la of a large population portion of the de notre population planète of qui our pourtant planet. aspire People à un who monde meilleur. aspire for a better world. Avant de continuer, je voudrais For continuing, saluer la I would participation like à cette to session welcome de la to Palestine. this session the presence of Laissez pour Palestine, compte. which has Nous been fondons left l'espoir behind. que sa We présence hope tant that méritée its parmi nous presence, so richly constitue deserved une étape among us,
décisive vers l'avènement d'un État palestinien libre, indépendant, souverain, vivant en paix avec ses voisins dans ses frontières de 1967. Le Niger réaffirme son soutien à la cause palestinienne et estime que seule une solution à deux États pourrait mettre fin au cycle de violence et garantir la paix et la sécurité dans la région. Mon pays déplore également la situation au Liban et appelle à un arrêt immédiat des hostilités. Mesdames et Messieurs, chaque année, nous nous adonnons au rituel de complainte sur la situation des pays pauvres et de plaidoyer pour un monde plus équitable. Mais force est de constater que nous nous réunissons trop, nous agissons peu, en un mot, nous faisons du surplace. Au moment où les pays pauvres lisent-leur, comme disent les jeunes, pour ne pas dire qu'ils s'enfoncent dans la galère, les riches s'en mettent plein les poches avec nos ressources. Continuent de soutenir des régimes corrompus et inféodés qui truquent les élections et plongent leur peuple dans la misère totale. Pendant ce temps, la communauté internationale se mure dans un silence complice qui traduit une fois de plus la politique de deux poids, deux mesures. Mesdames et Messieurs, du haut de cette tribune, je lance un vibrant appel au peuple exploité et laissé pour compte pour leur dire que ce n'est pas au pays nantis de nous trouver des solutions. J'affirme que les solutions sont en nous. Elles consistent au renoncement à l'aide mendiante et avilissante pour un partenariat digne dans lequel nos ressources seront payées à leur juste prix et les gains investis au profit de nos populations. C'est dans cet esprit que mon pays gère sur ses fonds propres les dégâts de la crise humanitaire née des inondations sans précédent qu'il subit cette année. Nous n'avons pas besoin de leçons de démocratie. Ce qui nous importe, ce sont nos intérêts, les choix et les aspirations de nos vaillants peuples. Comme l'a dit le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdurrahman Chani, aucun État, aucune organisation interétatique ne dictera à mon pays la conduite à tenir, encore moins son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la région du Sahel est en proie depuis plus d'une décennie à une grave crise sécuritaire qui menace l'existence même de ces États et constitue une atteinte notoire à la paix et à la sécurité internationale. Dans le souci de faire face aux défis communs qui les assaillent, notamment sécuritaires, les trois pays sous le leadership de leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État du Mali, le général de brigade Abdurrahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ils ont signé le 16 septembre 2023 la charte de Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, force est de constater la forte adhésion des populations ainsi que le succès militaire engagé sur le terrain par les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité. C'est l'occasion de saluer la création des forces unifiées de l'AES
of et la the bonne unified coordination force entre of the les AES unités mises en and the place. excellent Je coordination rends un the vibrant units hommage have demonstrated. à toutes les I victimes pay a civiles sincere et tribute militaires de la to violence all au of the Sahel. civilian and military Mesdames et victims messieurs, à of the l'occasion violence du in the sommet Sahel. historique des Ladies and chefs de gentlemen, l'État at the historic de summit of the l'AES heads of state of the tenu à AES Niamey le held 6 in juillet Niamey 2024, on July 6, l'Alliance s'est 2024, transformée the en une alliance confédération became a qui confederation, repose sur trois piliers, based on three les pillars, 3D, à savoir la défense et la defense and sécurité, security, la diplomatie diplomacy, et le développement. and development. Ce nouveau cadre stratégique new d'intégration strategic destiné à framework for devenir à terme une integration fédération has the ultimate goal of dispose d'un becoming a fort federation. potentiel de ressources It boasts a naturelles wealth of natural pour atteindre ses resources objectifs. to attain Ce its goals. potentiel This wealth fait l'objet de has caught convoitises de the certaines covetous puissances eye of occidentales certain Western powers financent, which are financing arment and arming les groupes terrorist terroristes groups afin in de order to déstabiliser nos pays. destabilize our countries. Le Niger reaffirms réitère sa ferme its condamnation à strong ces actes hostiles condemnation et of rejette these hostile toute forme acts d'appui and rejects au all forms of terrorisme, support notamment for le terrorism, soutien actif et publiquement especially revendiqué par the l'Ukraine active and public à la support of coalition Ukraine terroriste qui a for the lâchement terrorist attaqué coalition that la perpetrated localité a de cowardly Tinzaouaten attack au on Mali. Tinzaouaten C'est in également Mali. Here I also le lieu de dénoncer would like to les condemn actions subversives et la nouvelle stratégie de recolonisation revendiquée et assumée par la France, qui renseigne, which trains, forme, finances, finance arms, and et provides arme les groupes intelligence terroristes au Sahel. to the terrorist Elle groups offre of the Sahel. gîtes et It couverts à provides ses food valeurs and locaux, lodging to its dont local certaines lackeys, some occupent of les which emprises occupy the diplomatiques du diplomatic Niger à Paris premises en of Niger violation in flagrante Paris in flagrant de la violation Convention de of the Vienne Vienna Convention de of 1961 sur les on relations diplomatic diplomatiques. relations. Loin de So briser far la from halting dynamique the en cours au momentum Sahel, underway in the Sahel, ces these tentatives de attempts at déstabilisation destabilization ne font are que only renforcer la strengthening détermination our de nos country's pays resolve à aller to de forge l'avant dans la ahead poursuite des objectifs as we fixés. pursue our goals. En dépit de toutes ces In spite of adversités, all these adversities, la caravane de l'AES the passe. AES caravan Monsieur goes le on. Président, Mr. President, la Confédération The des États du Confederation Sahel constitue désormais, of Sahel n'en states déplaise à certains, is une now, nouvelle donne géopolitique qui as much as compte some might jouer be pleinement displeased son by rôle sur l'échiquier the new international geopolitical dans le deal, respect which will fully play its de la role in the souveraineté et international de arena, libre choix while de ses respecting the partenaires. sovereignty and the freedom Comme of l'a choice dit le of président, its partners, as stated Son by His Excellence le Excellency colonel Assimi Colonel Goïta, Assimi président de la Goïta, Confédération President of the AES, Confederation à l'occasion of de the la 1, AES, on the dans notre first dynamique anniversary of the d'indépendance et de alliance, souveraineté quote, in our spirit recouvrée, of nous independence and restons regained ouverts à la sovereignty, coopération. we remain open to cooperation Nous restons ouverts à la, with nous restons ouverts à la coopération brotherly avec and les friendly peuples frères et peoples amis dans un esprit based de on fraternité et fraternity de respect and mutuel. mutual respect. Mesdames et messieurs, au plan Ladies national, and gentlemen, la vision on the national inclusive level, du président the du inclusive CNSP, chef de vision l'État, of le the général de President of the brigade CNSP and head Abdourahmane of Tiani state, s'articule Brigadier General autour de 4 Abdourahmane axes Tiani, stratégiques. is based on 4 Le strategic renforcement de la pillars as sécurité et de follows: la cohésion sociale, bolstering la security and promotion social de la bonne cohesion, gouvernance, promoting good governance, le développement developing de des production bases de bases, production et l'accélération and des réformes sociales. accelerating social reforms. Ces bases, ces axes These pillars visent à assurer la aim to souveraineté ensure sécuritaire, the security, politique et political, and socio-économique de notre pays. socio-economic sovereignty À cet of égard, our countries. il constitue le cadre de référence They de toutes les inform interventions de all l'État et de ses of partenaires the pour créer actions les of the conditions state and its partners de la transformation to pave the way structurelle de for a l'économie structural nigérienne transformation of et the de la Nigerian rémunération du bien-être des economy and to populations. improve the population's Pour accompagner well-being. cette transformation, To guide notamment this dans le secteur transformation, minier et especially in the pétrolier, mining and oil mon sectors, pays est my disposé à country conclure des is willing to partenariats sign avec les partnership investisseurs agreements with foreign étrangers investors sur la based base on du the principe principle of gagnant-gagnant win-win cooperation et du respect de and la while dignité respecting de the nos dignity populations of jusque-là our laissées pour peoples, compte. which have until now been left L'objectif behind. The goal est de faire du is to Sahel make the Sahel une zone de a paix region of peace et de and prospérité, comme l'a prosperity, affirmé as affirmed le président by Tiani. President Tiani. Je ne saurais terminer mon propos In closing, sans remercier I les would pays like frères et to amis, thank our brotherly le Burkina, countries, our le friends, Mali, Burkina Faso, le Togo, Mali, Togo, le Maroc, Morocco, la Turquie, Turkey, la Chine, Russia, la Russie, China,
l'Iran et Iran, tous ceux qui accompagnent le and Niger all dans others son who have processus de supported refondation. Niger as Je it voudrais- transforms itself. Je voudrais terminer I would like en demandant to conclude à la communauté, by asking à la diaspora de nos pays, the diaspora partout où elle se trouve, of our countries, de wherever they continuer à may prier be, to pour que Dieu protège continue to l'AES, pray for God que to Dieu protect protège the AES, nos peuples, to protect our pour que Dieu peoples protège nos gouvernements. and our Vive la governments. solidarité entre Long le peuple. live solidarity Vive la between peoples. Confédération AES. Long live the Je vous AES remercie. Confederation. Thank you. I thank the Minister for Foreign Affairs, Cooperation and Nigerian Abroad of the Niger. I now give the floor to His Excellency Karamoko Jean-Marie Touare, Minister of Foreign Affairs, Regional Cooperation and Burkinabe Abroad of Burkina Faso. Monsieur le Président, Mr. President, Monsieur le Secrétaire général des Nations Secretary Unies, General of the United Nations, distingués délégués, distinguished delegates, j'ai le grand privilège I have the great et privilege l'immense honneur de and vous transmettre, the honor au nom de of Son conveying Excellence to le you, capitaine on Ibrahim behalf Traoré, of His Excellency président du Captain Faso, Ibrahim chef de l'État, Traoré, President of Burkina le Faso, salut Head of State, fraternel the brotherly et amical and du friendly vaillant peuple de greetings Burkina of Faso, the valiant people of qui, Burkina malgré Faso, toutes les the adversités, people who, in the face notamment of l'ignominie adversity, des agresseurs namely the et ennemis de la heinous paix, acts of aggressors les manipulations and enemies of et les peace, ingérences de toute machinations nature, and a interference su développer une in résilience its many forms, a pour people that, in poursuivre spite sa of all marche of the radieuse above, vers un have développement developed a économique, resilience social, to continue inclusif. its glorious journey Il me towards plaît inclusive également social and de vous economic traduire development. au nom du I'm gouvernement also et du peuple delighted burkinabé to bring to you, on mes behalf of chaleureuses the people and government félicitations of Burkina pour votre Faso, brillante my élection à la warm présidence de cette congratulations, Mr. 79e President, on your session brilliant ordinaire. election to steer this À votre 79th prédécesseur, session of the General Monsieur Assembly. Denis Francis, I also j'adresse wish les to félicitations convey de the ma délégation congratulations of my pour les delegation acquis to engrangés Mr. au Dennis cours de son Francis, your mandat predecessor, dans un contexte for international the particulièrement achievements marqué garnered par des over the divergences course of his profondes. mandate in an international context Monsieur le Secrétaire général, marked by deep division. Le Burkina Faso Secretary apprécie General, à leur Burkina juste Faso valeur les actions quite que le rightly système des Nations appreciates Unies et the ses work partenaires, done by the sous UN votre system and coordination, its partners continuent de under your mener sur le leadership, terrain work that en they soutien continue aux to do efforts on du the ground gouvernement. to support my C'est d'ailleurs à government's ce efforts. titre que mon pays se réjouit du choix In du this thème connection, combien indeed, évocateur my country et is interpellateur delighted de cette at the choice of 79e the theme Assemblée for the générale. 79th session of the General Ne laissez Assembly, personne de côté, which calls us to action. agir ensemble It is pour faire leaving no one progresser la behind, paix, acting together le for the développement advancement durable of peace, et la dignité sustainable humaine development and pour les human générations dignity présentes for et futures. present and future generations. En évoquant How ce thème, evocative that title permettez-moi is. de vous traduire By d'emblée referring to les that aspirations theme, des couches allow sociales me sahéliennes en général first of all, to et du convey Burkina to Faso you en the particulier. aspirations of all strata of Je suis un paysan society qui in veille et general perpétue and les the traditions et aspirations of coutumes. Burkina Faso's people Je in particular. cultive avec ardeur One ma account terre qui m'a été reads léguée as par mes follows. ancêtres I am a pour nourrir ma peasant from Burkina famille et Faso. assurer I mon look to bien-être. protect traditions and customs. Je veux pouvoir I vivre passionately libre, farm digne my et land fier. that's been bequeathed to Je suis me une by femme, ancestors to une feed mère, my family and une guarantee digne their well-being. descendante des I want princesses to live free, Nyenega, proud and Gimbi in Ouattara. dignity. À Another l'image account d'autres reads, braves I femmes am a woman, a sahéliennes, mother, a dotées d'une dignified force de descendant caractère of à nul autre Nyenega pareil. Gwimbi Ouattara Je princesses. donnerai ma vie Like pour other assurer la brave survie et Sahelian l'épanouissement women, de mes enfants, I have mes frères et an sœurs, unparalleled strength of mes character. compatriotes, I would give my dans life une to société guarantee de that paix my et children, my d'amour. brothers and sisters, and my Je veux pouvoir compatriots can vivre survive and libre, thrive in a digne society et of fier. peace and love. I Je wish to suis un live jeune free, Burkinabé, proud, and dignity. cultivateur, Another éleveur, account commerçant, reads, I am a fonctionnaire, young artiste, artisan et étudiant, Burkina Faso citizen. jeune I de am toute a région farmer, a et de tous livestock horizons, rearer, a issu d'une trader, a jeunesse civil brave et servant, an combattante, artist, a craftsman, a engagé student. à apporter ma I pierre am au développement du a Burkina young Faso. person. I am one of the young Je veux people pouvoir from many vivre regions libre, with many digne different et fier. backgrounds. I come from a brave and Je suis un a enfant brave
group of young people, a strong, struggling group of young people, and I Filles am ou garçons, committed to des contributing villes et to Burkina villages, Faso's des development. sites I wish to déplacés live free, internes. proud, and in dignity. Je veux pouvoir Another vivre account, I am a libre, child. digne et I might fier. be a girl or a boy. Je suis un Towns or soldat, villages, internally displaced burkinabé, person sites. I nigérien, want to live free, proud, and malien, in dignity. un volontaire Someone pour la else, défense de la I am a patrie, young citizen époux, of Burkina épouse, Faso père, living mère, abroad. fils, I am a filles, conscientious, frères et sœurs. courageous, honest worker. J'ai fait le from serment the de land of défendre ma honorable patrie au people. prix de ma vie, Far from de my combattre avec beloved abnégation homeland, l'ennemi I sur le wish champ to de bataille enthusiastically fight for et de the stability protéger and mes peace of my concitoyens country and contre my tout sub-region. danger. I want to Je live veux free, pouvoir proud, vivre and in libre, dignity. digne Another et account, fier. I am a soldier from Burkina Faso, Mali, Niger, or a volunteer for the defense of the homeland. Je suis un husband, Burkinabé vivant à mother, l'extérieur, son. travailleur I took an oath courageux, to defend acharné my et homeland. honnête, And I will originaire du pays sacrifice des myself hommes on the battlefield to De protect mon my séjour, loin de la co-citizens mère patrie, je against participe all avec danger. enthousiasme I à wish la to lutte live free, commune pour proud, la and paix in et la stabilité dignity. de mon pays I et de ma am sous-région. contributing to the Je veux development pouvoir of vivre my libre, digne et sub-region. fier. Monsieur le Président, Mr. President, ces these aspirations sont les aspirations balises are qui the organisent beacons l'action du which gouvernement guide my dont government's le action. combat est de The créer struggle of un that cadre government is pour to que vivent create a libres, society dignes et in which fiers the men les and women hommes et les of the femmes du Sahel. Sahel can live free, proud, Le and thème de in notre dignity. session, The fort apprécié theme of pour our sa session pertinence, is one we highly exhume en appreciate because it réalité is une so relevant. préoccupation In reality, fondamentale it aussi unveils ancienne que les a Nations Unies concern et qui as est crucial abordée and par la long-standing as the quasi-totalité United des Nations débats qui se sont itself, succédés a theme ici même. which is tackled by C'est almost all of dire the debates qu'il ne s'agit that plus occur véritablement here. de réfléchir sur What quoi the faire theme really ou que faire. conveys is that Il now s'agit de donner corps we're et no vie longer simply à nos discours thinking à about what travers to des do or actes how to concrets. do it. What we need to do now Nous devons is aller give au-delà des life to mots our pour enfin speeches agir through en faveur tangible d'un monde action. plus juste, We must go beyond débarrassé de words and préjugés finally take et de action stéréotypes to usher in a qui tendent fairer à world rid reléguer of prejudice certains and peuples stereotypes ou certaines which parties de la seek planète to au second treat plan, certain peoples or certain condamnés parts à of the planet attendre as second dans les geôles class. de l'isolement et du mépris Treat them as une people aide potentielle doomed à to la wait merci in the et au prisons gré of des isolation humeurs de and puissance scorn, waiting for qui prétendent handouts, être living les at the seuls à mercy pouvoir and whims indiquer of la marche great et le powers rythme that imprimés claim aux to be autres. the only ones able to indicate the path that others must follow, and they Nous devons dictate how others must recentrer live. davantage We nos must efforts sur les objectifs focus fondamentaux de our notre efforts organisation, on the destinés common prioritairement à la goals promotion of du our bien-être des organization. populations et des peuples, An leur organization assurant whose primary la goal paix et is la to sécurité. promote the well-being of peoples Cette by urgence et guaranteeing cette that they can nécessité live in absolue peace and security. de This urgent co-construire and et overriding d'agir need en faveur to d'un build a monde new plus world juste together and work trouve toute together leur to pertinence create dans le a contexte fairer world actuel is où notre monde entirely est dominé valid par des in crises the current persistantes, context. des A conflits context complexes, dominated ainsi by qu'une gouvernance protracted économique crises, complex inégalitaire conflicts, and qui unequal accentue la economic fracture governance, entre which les États, further divides les clivages states entre les and peuples, exacerbates avec differences pour between corollaire people. les The tragédies humaines. consequences of such division are Cette configuration human tragedy. désastreuse This est la résultante disastrous d'un state of multilatéralisme affairs à la is the croisée des result chemins, of a multilateralism un multilatéralisme standing at a crossroads, essoufflé, a multilateralism dont which la is réputation exhausted, a maintes a fois été écornée multilateralism whose par les actions reputation has been partisanes et muted prédatrices time de and time certains again États membres by qui se sont predatory érigés en actions maîtres du monde by certain et qui ont member fait de la states soumission who've et de decided l'exploitation that they d'autres are États the masters la of the ligne world, directrice de and leur as politique such, extérieure. they've built their foreign policy Il faut on s'en inquiéter subjugating à and juste titre, exploiting other states. car We need to be il y a properly Il concerned y va de by l'harmonie this et de la cohésion issue de notre monde. because the C'est harmony and the pourquoi cohesion of our le world Burkina Faso is at saisit cette stake. For tribune that reason, pour en Burkina appeler Faso encore would like à la to take raison, this opportunity à la to sagesse once de again tous, appeal to reason, notamment les puissances to de the notre wisdom planète, of all of us. We'd afin like to que soit appeal to the privilégiée powers of our une world gouvernance to mondiale prioritize inclusive, an inclusive débarrassée global des governance visions which hégémoniques. is rid C'est à ce of prix hegemonizing que nous visions. rendrons à l'ONU toutes ces And lettres if de we can noblesse. do that, Monsieur le the Président, UN's glory will once again be Restaurer restored. l'intégrité Mr. du President, territoire en restoring veillant à la the sécurité des integrity of populations our et de leurs biens. territory by ensuring Refonder our la people gouvernance can live politique, safe and enjoy their administrative, property, économique remodeling et political, financière, administrative, economic afin and qu'elle financial porte et government. incarne les aspirations
ambition à un mieux-être des they Burkinabés. can further the ambition Conduire is one des of réformes et des our people actions can de further their développement ambitions is one of qui our goals. induiront une We prospérité also partagée need to usher et in un progrès reforms économique and et social development durable. initiatives which Sont will lead autant to de shared chantiers
entamé prosperity sous and le economic leadership and social et la progress clairvoyance de which son is Excellence sustainable. le These capitaine are Ibrahim all Traoré, areas of focus président du of our Faso, chef de President, l'État. Captain Ibrahim Traoré. And with his leadership and far-sightedness, Le we peuple shall burkinabé, prevail. qui a décidé d'affirmer et d'assumer sa souveraineté en mettant fin à son asservissement et qui a fait preuve d'une résilience extraordinaire, à l'instar de toutes les populations du Sahel, a compris l'enjeu et la portée de cette lutte et s'est mobilisé aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. Avec ce soutien indéfectible, grâce au patriotisme, à l'ingéniosité, à la bravoure et à l'esprit de sacrifice de ses fils et filles, le Burkina Faso enregistre des succès jadis inespérés, ainsi que des résultats fort appréciables dans la lutte acharnée contre le terrorisme, instrumentalisé, téléguidé et financé par des puissances néocolonialistes. C'est le lieu de rendre un hommage appuyé à toutes ces personnes, civils, militaires, tombés sur le champ de bataille et dont je salue la mémoire avec déférence. Monsieur le Président, au prix de réformes stratégiques et visionnaires marquées entre autres par l'augmentation des capacités opérationnelles des troupes, la réorganisation de nos forces combattantes sur le terrain. Nous avons démultiplié nos moyens d'action, avec comme effet salvateur une reprise totale en main de la reconquête des zones infestées par ces criminels et leurs alliés. De manière concrète, près de 70% du territoire est désormais sous le contrôle de l'État, contre 40% en 2022. Cela a permis la réinstallation des populations déplacées et la réouverture des écoles. Ainsi, en moins de 2 ans, les actions de reconquête ont permis à plus de 700 000 personnes de regagner leur village et à près de 1500 écoles de rouvrir leurs salles de classe, offrant la chance et le bonheur tant espéré par des milliers d'élèves de reprendre le chemin de l'école et de poursuivre leur cursus scolaire. Ces résultats qui forcent l'admiration et suscitent beaucoup d'espoir ont été possibles grâce à l'action des forces de défense et de sécurité, l'engagement patriotique des volontaires pour la défense de la patrie et le soutien ferme des populations ainsi que de la diaspora burkinabé dans un formidable élan de solidarité. Cette mobilisation patriotique de toutes les composantes de notre peuple a permis la collecte de la somme de plus de 165 millions de dollars pour la seule année 2023, un chiffre qui a largement dépassé les prévisions initiales. C'est dire toute la détermination du peuple burkinabé à financer et à s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité dans la lutte noble contre les terroristes et leurs alliés. Monsieur le Président, au moment même où nous engrangeons des succès dans notre offensive victorieuse contre les forces obscurantistes, des officines à la réputation et à l'intégrité douteuse se sont curieusement engagés dans une vaste et virulente campagne de dénigrement et de stigmatisation contre nos forces combattantes qu'elles accusent de violer les droits humains sans avoir la moindre preuve à produire. Ces propagandes orchestrées visent en réalité à démoraliser les patriotes burkinabés et à saborder leur combat légitime parce que tout simplement ces adeptes du chaos n'ont pas encore compris la dynamique en marche au Sahel, c'est-à-dire notre volonté de nous affranchir de toute tutelle et de tout paternalisme. Mon pays voudrait saisir l'opportunité de cette tribune pour traduire avec déférence son infinie gratitude à tous ses pays amis et ses partenaires sincères qui soutiennent sa cause et l'accompagnent dans la consolidation de sa marche radieuse vers un développement économique et social inclusif. Je voudrais donc inviter les États membres de l'ONU à n'accorder aucun crédit à toutes ces agitations médiatiques qui, de toute évidence, traduisent dans le fond la détresse des terroristes en déroute et de leurs sponsors. Je tiens également à les rassurer du professionnalisme
et de la renommée de nos forces de défense et de sécurité, démontrée à travers leur participation aux opérations de maintien de paix et maintes fois reconnues ici même. La formation systématique et les évaluations permanentes des forces de défense et de sécurité et des VDP en droit international humanitaire garantissent au quotidien cette rigueur professionnelle en matière de respect des droits humains. Monsieur le Président, dans la mesure où l'unanimité est faite sur la nécessité de combattre le terrorisme international, mon pays s'inquiète du soutien accordé par des entités étatiques au terrorisme. Ces parrainages que nous n'avons eu de cesse de dénoncer et que d'autres considèrent comme une simple vue de l'esprit ont été récemment portés à la face du monde par une attitude paradoxale de l'Ukraine, un État membre de notre organisation. En effet, en affirmant sans équivoque son implication dans les attaques terroristes qui ont causé la mort d'éléments de forces de défense et de sécurité maliennes à Tizawaten, au Mali en juillet dernier, et en avouant son soutien au terrorisme international, particulièrement au Sahel, ce pays a donné un aperçu des activités subversives qu'il mène au Sahel, à l'instar d'autres États actifs dans les coulisses de la trahison. Nous réitérons notre condamnation ferme de ces actes d'agression et d'apologie du terrorisme qui violent la Charte des Nations Unies et les conventions internationales y relatives. Ces faits particulièrement graves sont révélateurs des velléités qui ont constamment jalonné l'histoire de notre continent, à savoir la balkanisation, les assassinats de leaders, l'ingérence dans la politique intérieure des États et la prédation comme but final. Les moyens pour y parvenir vont de la manipulation des élites nationales et des organisations régionales et sous-régionales à la perpétration de guerres par procuration, comme c'est le cas au Sahel, où l'Ukraine et d'autres pays financent et arment impunément les terroristes. Cette lecture, qui du reste trouve sa pertinence dans l'inquiétante prolifération des bases militaires dans notre sous-région, explique aussi la détention par les bandes criminelles d'armes sophistiquées et de dernière génération. Face à ce terrorisme de type nouveau, la stabilité et les fondements de nos États et de notre organisation sont compromis. Il urge donc d'engager des actions vigoureuses. Pour leur part, et s'agissant du cas de l'agression ukrainienne, les pays de la Confédération des États du Sahel en ont déjà saisi le Conseil de sécurité le 20 août dernier et nous attendons des réponses fermes à ce titre. Monsieur le Président, face aux impératifs sécuritaires du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé en toute souveraineté le 16 septembre 2023 à travers la charte du Liptako-Gourma de la création de l'Alliance des États du Sahel. Il s'agit d'une alliance militaire. Il s'agit d'une alliance militaire de défense collective et d'assistance mutuelle pour lutter contre le terrorisme et la criminalité en bande organisée sur leur territoire. Pour apporter également des réponses idoines aux défis complexes de développement, les pays de l'AES ont décidé d'étendre le champ de leur coopération aux autres domaines prioritaires de leur espace. Et c'est dans cet esprit que s'est tenu le 6 juillet 2024 à Niamey au Niger, le premier sommet des chefs d'État de l'AES. À l'issue de ce sommet historique, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdraman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont adopté le traité portant création de la Confédération des États du Sahel. L'adhésion populaire et l'enthousiasme suscité par l'avènement de la Confédération AES trouvent en partie leur explication
dans la défaillance et l'incapacité d'institutions et de mécanismes sous-régionaux à répondre aux préoccupations sécuritaires et légitimes de nos populations. Cette action salvatrice et salutaire vise prioritairement à protéger les populations du Sahel, déjà éprouvées par la crise sécuritaire et humanitaire, et contre lesquelles des mesures assassines délibérées ont été prises pour exacerber davantage leurs souffrances. Monsieur le Président, alors que cette présente session nous appelle à ne laisser personne de côté, l'actualité internationale reste encore, hélas, marquée par des tensions de plus en plus vives qui menacent sérieusement la paix et la sécurité sous le regard impuissant de l'ONU. Le Burkina Faso appelle à toujours privilégier la voie de la diplomatie pour résoudre pacifiquement ces différends. Nous demeurons convaincus qu'en faisant prévaloir l'esprit de la Charte des Nations Unies, nous parviendrons à éteindre les foyers de tension, quelle que soit leur ampleur et où qu'ils se produisent, en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie ou en Amérique. Dans cet esprit, dans l'esprit de la Charte des Nations Unies, le Burkina Faso réitère son soutien au processus politique en cours au Sahara occidental, mené sous les auspices du secrétaire général des Nations Unies, en vue de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable et négociée telle que recommandée par les résolutions pertinentes du Conseil des Nations Unies. Au Moyen-Orient, le Burkina Faso réaffirme sa solidarité aux populations palestiniennes qui vivent un drame sans précédent. La solution à deux États, Israël et Palestine, vivant en paix et en bon voisinage, demeure l'alternative objective que le Burkina Faso continue de soutenir. Notre acceptation de la Palestine comme État membre de l'Organisation des Nations Unies s'inscrit dans cette logique. Monsieur le Président, source de souffrance indicible pour les populations les plus vulnérables, les mesures coercitives unilatérales imposées aux États sont à proscrire si nous voulons donner un contenu réel et objectif à l'objet de la présente session. C'est pourquoi nous appelons à la levée immédiate des sanctions économiques, commerciales et financières imposées à certains États qui n'ont pour seul tort que la recherche de la liberté pour leur peuple. C'est le cas de Cuba. C'est aussi le cas de la République bolivarienne du Venezuela, du Nicaragua, de l'Iran et bien d'autres pays. Sur le chapitre des questions de développement, le Burkina tient à rappeler, quelle que soit leur pertinence, les engagements en faveur du développement pris ici aux Nations Unies n'auront aucune chance de succès sans la bonne foi et l'implication de tous. S'agissant de la réforme de notre organisation, il est temps que le continent africain puisse participer de plein droit au Conseil de sécurité de l'ONU, conformément à la position africaine reflétée dans les consensus qui l'ont porté. Cela permettra de consacrer le caractère universel de l'ONU et de réparer enfin l'injustice persistante contre l'Afrique. Monsieur le Président, pour conclure, je voudrais préciser que le Burkina Faso a foi en l'ONU. Il souhaite toutefois que les interventions de l'organisation se fassent dans le respect de la souveraineté des États membres, de leurs choix stratégiques et de leurs intérêts fondamentaux. Au Sahel souffle désormais un vent de renouveau et d'espoir suscité par l'avènement de la Confédération AES. Le Burkina Faso demeure convaincu que cette nouvelle communauté sous-régionale d'intégration, qui n'est dirigée contre aucun pays et aucun peuple, peut contribuer, en collaboration avec des partenaires sincères, dans une démarche dépouillée de toute hypocrisie, à la lutte contre le terrorisme et l'insécurité au Sahel. Dieu bénisse le Burkina Faso, Dieu bénisse la Confédération AES, Dieu bénisse l'Afrique, la patrie ou la mort, nous vaincrons. I thank the Minister of Foreign Affairs, Regional Cooperation and Burkinabe Abroad of Burkina Faso. I now give the floor to His Excellency Jean-Claude
Gakoso, Minister of Foreign Affairs, Francophonie, and Congolese abroad of the Congo. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis, je voudrais, avant tout propos, exprimer ma grande admiration pour M. Philémon Yang, personnalité de grande renommée sur le continent africain, brillamment élu à la présidence de notre Assemblée et que nous avons vu diriger notre débat avec dextérité. Monsieur le Président, notre monde, la plupart des orateurs l'ont dit à cette tribune, notre monde est effectivement à la croisée des chemins. Il est confronté à une sorte de spirale funeste de crises imbriquées et de conflits dangereux que l'on croirait presque irréconciliables. En effet, les situations de guerre ou de violence armée de tous ordres en Ukraine, en Palestine, au Liban, au Soudan, dans le Sahel, dans la Corne de l'Afrique, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Situation dont la liste n'est malheureusement pas exhaustive et auquel il faut bien ajouter la crise climatique, le fardeau insoutenable de la dette et bien sûr le spectre apocalyptique d'une guerre nucléaire sont autant de défis existentiels, Monsieur le Président, qui interpellent aujourd'hui ce qui reste de la sagesse humaine et qui interrogent sur ce qui nous reste de la conscience du bien et du mal. Toutes ces situations, chacun de nous dans cette salle le sait, sont largement révélatrices, en même temps qu'elles sont tributaires de la vanité humaine. Elles sont le reflet fidèle de la propension irrépressible de certains d'entre nous à dominer absolument, à posséder absolument. Un vice pernicieux qui plonge ses racines certainement dans la genèse de l'humanité, mais que nous ne sommes toujours pas parvenus à éradiquer. Du haut de cette tribune, au nom de la paix, j'en appelle au ressaisissement de la part de tous ceux qui exercent le pouvoir politique de par le monde. Au nom de la paix, j'en appelle à la sagesse collective, cette vertu cardinale que prodiguaient inlassablement les anciens dans toutes nos sociétés, en Afrique, en Asie, en Europe, dans les Amériques, dans le Pacifique. Au nom de la paix, j'en appelle à la pleine conscience de ce que nous ne sommes qu'une race humaine, embarqués dans le même navire, liés par une communauté de destin, tenus par des obligations réciproques et des devoirs partagés. J'en appelle tout simplement à la fraternité humaine, cette utopie généreuse, sublimée au temps des Lumières et qui a nourri en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme, devenue le credo
de tous les humanistes. Monsieur le Président, notre monde a vitalement besoin de renouer avec la paix. Sinon, il court droit à sa perte. La paix n'est pas une option. Elle ne peut pas être une alternative. La paix est un impératif. Et cet impératif doit s'imposer à tous, partout et en tout lieu. C'est précisément cet impératif de paix, Monsieur le Président, qui porte aujourd'hui les efforts de médiation de l'Union africaine en Libye, pays où le président Denis Sassou Nguesso, au nom de qui je prends la parole, où le président Denis Sassou Nguesso s'investit sans compter depuis des années pour un apaisement général, pour une réconciliation inclusive. À force de persévérance et d'opiniâtreté, le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, qu'il préside, est parvenu à faire asseoir autour de la même table les frères ennemis d'hier. Ce comité les a encouragés à se parler. Il les a incités à se pardonner et il les a persuadés de donner la prépondérance à la justice, soubassement de l'état de droit auquel aspire cette Libye qui renaît aujourd'hui de ses cendres comme l'invincible phénix. Cet apaisement recherché obstinément et cultivé patiemment des années durant devrait bientôt se matérialiser par la signature solennelle par toutes les parties à Addis Abeba d'une charte de la réconciliation. Ainsi, le chemin devant mener aux élections générales, libres et démocratiques tant attendues serait largement balisé. Monsieur le Président, le renouveau du multilatéralisme sous-jacent au pacte de l'avenir que nous venons d'adopter passe bien évidemment par l'affirmation d'un monde multipolaire, parangon de la diversité des expressions culturelles. Il passe par un monde juste, stable et équitable, où cohabitent tous les peuples du monde, sans distinction aucune, ni de race entre guillemets, ni de tradition, ni de religion. D'où l'impérieuse nécessité de réformer les institutions internationales issues de la Seconde Guerre mondiale, à commencer par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui doit épouser le visage cosmopolite de notre monde par une représentation plus juste des peuples. C'est ici le lieu de rappeler le plaidoyer légitime de l'Afrique pour 2 sièges de membres permanents avec droit de veto au sein de ce Conseil. À ce propos, mon pays réaffirme la centralité et la pérennité de la position commune africaine telle qu'elle a été consignée dans le consensus de Zulwini et la déclaration de Sirte. Le moment est venu, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour que l'Afrique prenne toute sa place dans le concert des nations. À nous donc, représentants des nations alliées ici présents, de faire le choix de l'honneur. À nous d'entrer dans l'histoire par la grande porte, en nous éloignant à tout jamais des préjugés moyenâgeux et des stéréotypes abscons sur l'Afrique. À nous de consolider et d'amplifier nos convergences généreuses. C'est la même qui trace les vrais chemins de l'histoire des hommes. Monsieur le Président, il n'y aura aucun développement durable sur aucun continent si notre planète n'est pas protégée des facteurs destructeurs de l'environnement. Le changement climatique est aujourd'hui une menace existentielle. Cette menace, nous le savons, est multidimensionnelle.
la montée des températures, la fonte des glaciers, les inondations catastrophiques, la désertification déferlante, la démolition de la biodiversité, l'irruption des épidémies et l'exode des populations que tout cela entraîne sont la parfaite illustration de la fragilité qui caractérise désormais notre belle planète bleue. La communauté des nations n'a guère plus d'autre choix que d'agir. Agir ici et maintenant. Agir sans hésitation, avec rigueur et responsabilité, afin d'épargner à notre monde un bouleversement cataclysmique irréparable. L'un des axes de cette action, c'est bien évidemment une afforestation intelligente et le reboisement généralisé de la planète. Chacun devant apporter en quelque sorte sa pierre à l'édifice. Eh bien, la République du Congo et l'Union africaine sont venus à cette 79e Assemblée générale avec une stratégie bien élaborée que ma délégation a déjà inscrite au rôle des prochains travaux en commission en tant que projet de résolution. Cette stratégie pour laquelle je sollicite par anticipation l'adhésion de notre Assemblée vise l'augmentation substantielle, progressive et irréversible de la superficie forestière mondiale, et ce, sur la base d'une coopération internationale qui mutualise harmonieusement les activités d'afforestation et de reboisement sur l'ensemble du globe, le tout dans une démarche solidaire, coordonnée, concertée et consensuelle entre les États. Monsieur le Président, je ne saurais quitter cette tribune sans revenir sur une situation qui interpelle notre conscience, une situation devant laquelle, moralement, nous ne pouvons baisser les bras. Il s'agit de ce sempiternel blocus infligé à Cuba, un blocus dont la durée tend petit à petit vers un siècle, un blocus qui cause d'indicibles souffrances aux populations innocentes de ce pays. Il y a bien longtemps, Monsieur le Président, que ce blocus, que d'ailleurs beaucoup d'Américains eux-mêmes trouvent anachronique, il y a bien longtemps que ce blocus aurait dû être tout simplement aboli. Une fois encore, je voudrais en appeler à la sagesse du peuple américain et à la sagacité de ses dirigeants, qui pour la plupart, nous le savons, n'ont rien à voir avec cette sorte d'avatar résiduel de la guerre froide. J'exhorte le gouvernement des États-Unis à tourner à jamais cette page douloureuse de l'histoire de deux peuples nés tous deux du brassage métissé et de l'osmose culturelle entre l'Europe et l'Afrique. Pour terminer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je forme le vœu de voir tous les peuples du monde s'engager résolument dans le combat pour l'émergence d'une humanité nouvelle, une humanité pacifique qui tourne définitivement le dos à la guerre et à la mort et qui mutualise ses solidarités. Une humanité authentique qui combat sans merci cette pauvreté endémique qui fait tant de ravages dans les pays en développement, qui est un véritable cancer dans notre société globale et qui est l'une des causes principales de ces frustrations et de ces violences qui obscurcissent dans l'horizon de l'espoir. Une humanité fraternelle, comme l'imaginait dans cette même ville
où nous sommes le grand artiste qui était John Lennon. Enfin, une humanité arc-en-ciel, comme la rêvait au fond de sa prison le grand baobab qui était Nelson Mandela. Je vous remercie. I thank the Minister for Foreign Affairs, Francophonie and Congolese abroad of the Congo. I now give the floor to His Excellency Ahmed Attaf, Minister of Foreign Affairs and National Community abroad of Algeria. شكرا سيد الرئيس. Thank you, Mr. President. نجتمع مجددا في رحاب منظمتنا الأممية وعالمنا يمر بمنعطف بالغ الدقة والحساسية والخطورة، منعطف يسومه تراكم النزاعات والأزمات والحروب واتساع هوة الفوارق التنموية بين الشمال والجنوب وتفاقم حدة التغيرات المناخية والمخاطر البيئية بكافة أنواعها وأشكالها، ومنعطف يكشف عن حجم العجز الذي أصاب منظومة الأمن الجماعي في ظل النزعة إلى حل الخلافات بالقوة واللجوء المفرط والانتقائي للإجراءات العقابية أحادية الجانب والتراخي في الوفاء بالالتزامات المعقودة والاستخفاف بالشرعية الدولية، وكذا استفحال ظاهرة الاستقطاب وما صاحبها من تغييب دور مجلس الأمن ومن اضمحلال ليطال العمل الدولي متعدد الأطراف برمته. وأخيرا وليس آخرا، منعطف يضع على المحك منظومة العلاقات الدولية بأسرها بما تقوم عليه من قواعد ومبادئ وضوابط قننها ميثاق الأمم المتحدة وبما تستند إليه من آليات وهياكل ومؤسسات تم وضعها في خدمة ما يربط بلداننا من تطلعات وطموحات ومقاصد. من هذا المنظور فإن استشراف العقد الثامن من عمر منظمة الأمم المتحدة يجب أن يكون فرصة لتجديد تمسكنا بما يجمعنا من منظومة دولية تقوم على سيادة القانون لا سيادة القوة، وعلى قوة القانون لا قانون القوة، وعلى قوة المنطق لا منطق القوة. إننا أحوج ما نكون اليوم لإعادة التزامنا واحتكامنا إلى ميثاق الأمم المتحدة وإلى قواعد القانون الدولي التي نتساوى جميعا أمامها وفي واجب احترامها والتقيد بها. فما يحدث في غزة من حرب إبادة جماعية متواصلة منذ ما يقرب العام كاملا، وما يحدث من امتداد هذه الحرب إلى الضفة الغربية مؤخرا وإلى لبنان راهنا، وما يحدث في المنطقة بأكملها
من تصعيد إسرائيلي متعدد الأوجه والجبهات. كل هذا ما كان ليكون لو أن المجموعة الدولية اتخذت في حينه موقفا حازما يفرض على الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ما فرض على غيره من إجراءات عقابية وتدابير ردعية قننها ميثاق منظمتنا هذه في الفصل السابع من ميثاقه. فالأحرى بالمجموعة الدولية اليوم أن تسارع لوضع حد للجحيم المسلط على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وأن تكبح جماح المحتل الإسرائيلي ورغبته في إدخال منطقة الشرق الأوسط في دوامة من الأزمات والصراعات والحروب الدائمة واللامتناهية. كما يجدر بالمجموعة الدولية أن تدرك أنها أمام مرحلة فارقة ومفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية، مرحلة لا تقبل العودة لما قبلها، مرحلة لا تقبل التردد أو التقاعس في دعم المشروع الوطني الفلسطيني، ومرحلة لا تتحمل التماطل أو التسويف في دعم التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. من هذا المنبر وفي دورتها السابقة ناشد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جمعيتنا هاته بالتعجيل في قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وقد كان ذلك في ظروف أقل اضطرابا وتأزما ومأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي سائر الجوار الفلسطيني. أما اليوم والقضية الفلسطينية تمر بأحلك مراحلها التاريخية على الإطلاق، فقد أصبح هذا التوجه يفرض نفسه بكل حتمية وبكل إلحاح وبكل استعجال. إن العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمتنا هاته تظل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على حل الدولتين ونحو التصدي لما يعد له الاحتلال الإسرائيلي من عدة لإفشاله بل لإجهاضه، ونحو صون ثوابت حل الصراع العربي الإسرائيلي ومقومات الأمن والاستقرار في المنطقة. أما فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في جوارنا الإقليمي، فإن قناعة الجزائر تبقى راسخة من أن مقارعة التحديات المتشعبة التي تواجهها دول وشعوب المنطقة تتطلب دعما دوليا والتفافا عالميا لرفع مختلف الرهانات التي ترمي بثقلها في عموم فضاء انتمائنا الإفريقي. وفي ذات الفضاء تتطلع بلادي إلى تصفية الاستعمار، تصفية نهائية، وذلك عبر طي آخر صفحة من صفحاته التي لا تزال وللأسف ماثلة أمامنا على أرض الصحراء الغربية. فللأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي كل الدعم والسند منا نظير جهودهم الرامية
لتمكين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو من استئناف مسار المفاوضات المباشرة بهدف الوصول إلى حل سياسي يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره. ولمن يراهن على تكريس الأمر الواقع الاستعماري بربح الوقت وتزييف المعطيات الدامغة وتكثيف المناورات اليائسة لصرف الأنظار عما هو ثابت وجلي، فإننا نؤكد أن ظاهرة الاستعمار مآلها الزوال طال الزمن أم قصر، وبأن الحقوق والمشروعة للشعب الصحراوي ستجد طريقها للنفاذ عاجلا أم آجلا. أما فيما يخص الجارة ليبيا، فإن الجزائر تؤكد على حتمية الإسراع في معالجة آفة التدخلات الخارجية التي تنهك مقدرات هذا البلد الشقيق وتغذي الانشقاقات والصراعات بين أبنائه. إذ ذاك وإذ ذاك فقط يمكن للأشقاء الليبيين أن يجتمعوا حول أرضية توافقية تسهل تحقيق أهداف المصالحة الوطنية وتيسر التوجه نحو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وكل هذا في خدمة أسمى مقصد نرجوه ونترجاه من صميم وجداننا، وهو توحيد ليبيا شعبا وأرضا وحكومة ومؤسسات. وعلى الصعيد القاري تواصل الجزائر جهودها ومساعيها الرامية لتقديم مساهمة نوعية في العمل الإفريقي الجامع، وذلك على ضوء الأولويات التي حددتها الأجندة القارية بشكل حاسم وقاطع. فإفريقيا تتطلع أولا إلى تفعيل حلول إفريقية المنشأ والتطوير والتنفيذ لإخماد فتائل الصراعات وحل مختلف الأزمات والنزاعات التي تكابدها دول وشعوب القارة. وإفريقيا تتطلع ثانيا إلى كسب رهانات التنمية الاقتصادية والالتحاق بركب الثورات المشهودة راهنة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والطاقات المتجددة. وإفريقيا تتطلع ثالثا إلى الدفع بأولويات الاستراتيجية التي تصب في صميم إصلاح المؤسسات المالية والنقدية والمصرفية الدولية لتحسين التمثيل الإفريقي فيها والمعالجة الهيكلية للمديونية العالمية، وكذا التمويل الدولي الكافي واللائق بمقتضيات التنمية على المستوى القاري. وإفريقيا تتطلع رابعا وأخيرا إلى تصحيح الظلم التاريخي المفروض عليها في مجلس الأمن وتمكينها من شغل مكانتها الحقة بهذه الهيئة الأممية المركزية امتدادا لانضمامها مؤخرا كعضو دائم في مجموعة العشرين. وبذات القدر من الالتزام الذي يحظوها على الصعيد القاري تواصل الجزائر مساعيها وجهودها الرامية لإقامة شراكة متوازنة ونافعة وهادفة في منطقة الساحل الصحراوي التي تعيش أوضاعا هشة من جراء ما تعانيه دول هذا الفضاء من تفاقم
من تفاقم الاضطرابات السياسية ومن تعاظم الأخطار الإرهابية ومن استشراء حدة الفقر وغياب آفاق التنمية المستدامة، فضلا عن استفحال ظاهرة التغيرات المناخية. وأمام هذه الأوضاع فإن الجزائر تجدد تضامنها المطلق مع كافة دول وشعوب منطقة الساحل الصحراوي، مؤكدة على قناعتها الراسخة أن أمنها واستقرارها ورفاهها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار ورفاه جوارها وفضاء انتمائها الإفريقي. لقد تفوه ممثل دولة من هذا الجوار ومن هذا الفضاء وتجرأ على بلدي بكلام وضيع لا يليق البتة بوقار مقام كهذا، ولا يصح البتة مجارته في الاندفاع اللفظي التافه والدنيء. إن مثل هذه اللغة المنحطة قليلة الأدب لن يرد عليها بلدي إلا بلغة مؤدبة راقية، وهي اللغة التي تعكس بصدق وفاءه وإخلاصه لما يجمعه بدول وشعوب المنطقة من روابط متجذرة لا تتأثر ولا تهتز بالعوامل الظرفية العابرة في سوءها وعلى رداءة من يقفون وراء إذكائها. ولدى بلدي إرادة صلبة ويد ممدودة وصدر رحب كلما اقتضت الظروف التعاطي مع كل أشقائنا من أجل بناء صرح ساحلي ينعم بالأمن والأمان والسكينة. إن الجزائر اليوم تخطو خطوات ثابتة ورصينة على النهج القويم الذي أرساه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتقوية الاستقرار السياسي والمؤسسات للبلاد ولبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ينهي التبعية لقطاع المحروقات ولتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية كمبدأ ثابت وكإرث راسخ من إرث ثورتنا التحريرية المجيدة. وقد أثمر هذا النهج أولى ثماره بتكريس أمن واستقرار البلاد وترسيخ مسارها الديمقراطي، لا سيما خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكذا بإرساء مقومات نهضة اقتصادية كاملة وشاملة، وهي النهضة التي أعادت للاقتصاد الوطني مكانته في إفريقيا ضمن أقوى الاقتصاديات الثلاث قاريا، وفتحت المجال واسعا أمام فرص التعاون والشراكة المربحة لكافة الأطراف فيها. على ضوء هذه الإنجازات تعمل الجزائر على تعزيز علاقاتها مع جميع الدول الشقيقة والصديقة والشريكة في فضاءات انتمائها وخارج فضاءات الانتماء هذا. كما يرنو بلدي لمواصلة العمل بشكل وثيق مع كافة الدول الأعضاء في منظمتنا الأممية التي تقاسمنا نفس الالتزام وتشاطرنا ذات الحرص على إعلاء المبادئ والقيم المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. فبالرغم من أن الوضع الذي يمر به عالمنا اليوم
له من الصعوبة والخطورة ما يثبط أقوى الإرادات ويثني أعتى العزائم وأشدها، إلا أن ثقتنا كبيرة من أن الأمل يبقى قائما ومن أن الطموح يظل متاحا، فمن صلب الأزمات تولد الفرص، ومن رحم المعاناة تشحذ الهمم، ومن قلب الشدائد يشرق الأمل. في غد نرجو من أعماق قلوبنا أن يكون أفضل للأجيال الحالية وللأجيال الآتية. وشكرا سيادة الرئيس. I thank the Minister for Foreign Affairs and National Community Abroad of Algeria. I now give the floor to His Excellency Albert Shingiro, Minister of Foreign Affairs and Development Cooperation of Burundi. Monsieur le Président, Mr. President, Excellences, Mesdames, Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, distingués invités, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. C'est un grand honneur et un privilège pour moi de m'adresser à cette auguste assemblée au nom du président, Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, qui n'a pas pu être ici parmi vous ce matin et qui m'a délégué pour le représenter dans ces assises, pour y apporter la voix et la position du Burundi sur les défis globaux auxquels le monde fait face à ce moment. Permettez-moi ensuite, Monsieur le Président, de vous exprimer mes chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence de la présente session. Votre sagesse, Monsieur le Président, votre longue et riche expérience politique et diplomatique, votre sens élevé d'écoute et vos qualités de négociateur chevronné sont pour nous les gages de succès de ces assises. Vous pouvez toujours compter sur le plein soutien et l'entière coopération du Burundi tout au long de votre mandat, Monsieur le Président. Monsieur le Président, votre prédécesseur, l'ambassadeur Denis Francis, mérite autant d'admiration et de reconnaissance pour s'être remarquablement investi dans l'accomplissement de sa mission avec brio durant la session que nous venons de clôturer. Par la même occasion, Monsieur le Président, je ne peux pas ne pas rendre un hommage mérité au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour les services rendus à l'humanité à travers son action courageuse en cours pour faire des Nations Unies une organisation proche des peuples, malgré le contexte difficile et complexe dans lequel il opère. Monsieur le Président, le thème choisi pour cette session, à savoir l'unité dans la diversité pour avancer la paix, le développement et la dignité humaine partout et pour tous, est d'autant plus opportun que le monde que nous vivons aujourd'hui s'achemine à grands pas vers la désunion et la remise en cause des valeurs de paix, de solidarité et de compréhension mutuelle. Une désunion doublée des radicalismes de type nouveau qui éloigne les États membres de s'accorder sur la manière de s'attaquer aux défis mondiaux dans l'esprit de compromis et de confiance mutuelle. En effet, Monsieur le Président, aujourd'hui plus que jamais, la plupart d'entre nous agissons comme si nous étions seuls au monde, comme si les autres n'existaient pas ou ne comptaient pas. La solidarité est devenue une denrée rare au moment où nous en avons le plus besoin. La rupture des valeurs positives dans tous les coins du monde est devenue une monnaie courante. Or, nous savons que tous les conflits,
qu'il soit direct ou de proxy, que le monde a connu procède de cette même logique. La négation de l'autre, de ses intérêts, que celle-ci soit culturelle, religieuse, civilisationnelle, bref, la perte de la confiance, les tensions autour des positionnements géostratégiques, la désinformation délibérée polarise les pays et paralyse les sociétés dans un monde de plus en plus et dans une situation de plus en plus inquiétante. Comme il convient nécessairement en pareil cas, Monsieur le Président, mon pays, le Burundi, condamne fermement tous ceux qui veulent imposer aux autres leurs points de vue, leurs pratiques, leurs propres valeurs, leurs pensées à travers la diplomatie des muscles, leur conditionnalité politique de l'aide au développement, tout en oubliant, Monsieur le Président, que le monde est pluriel, que la différence dans la diversité constitue une grande richesse, une force motrice du développement pour la croissance économique et l'épanouissement de nos sociétés. Bien comprise à sa juste valeur, la diversité dans toutes ses dimensions est une mine de possibilités, d'opportunités et inspirations variées. La richesse des points de vue, des expériences, des leçons apprises apporte une variété d'idées, de perspectives, des connaissances, de la compréhension et de l'acceptation de l'autre qui peuvent améliorer de manière significative la capacité d'une société à prospérer, à comprendre les différentes perspectives du monde contemporain dans lequel nous vivons et vivre ainsi en paix, en harmonie avec l'environnement immédiat et lointain. Comme vous le savez, Monsieur le Président, la diversité culturelle, les valeurs constitue un puissant levier pour tisser des liens au-delà des différences. Elle fédère les populations, soutient ainsi la cohésion sociale, la paix, la sécurité et la coexistence pacifique. Malgré cette fonction unificatrice, les 20 dernières années ont été marquées par l'instrumentalisation croissante de la culture, des valeurs, à des fins de division et de tension. Du fait de sa signification et de son lien intrinsèque avec les populations, la diversité culturelle et les valeurs auxquelles nous tenons ont été de manière croissante placées en première ligne des conflits et utilisées comme un outil de division, voire même une arme de guerre. Et par-dessus tout, Monsieur le Président, dominer les sociétés affaiblies, particulièrement dans les régions les plus fragiles du monde. Cette exploitation égocentrique de la culture et des valeurs a non seulement contribué au prolongement des crises et des conflits, mais également à la privation de l'exercice des droits de l'homme, notamment les droits économiques, sociaux et culturels. Aujourd'hui, plus qu'hier, Monsieur le Président, combler ce fossé entre les cultures et les valeurs des civilisations est urgent et nécessaire pour asseoir la paix, la stabilité, la solidarité et le développement inclusif qui ne laisse personne pour compte. Monsieur le Président, le monde que nous vivons aujourd'hui a plus que jamais besoin d'une approche consensuelle pour faire face aux défis majeurs comme les conflits qui continuent de faire rage, les catastrophes naturelles, les changements climatiques qui s'aggravent, la pauvreté, les inégalités qui sont omniprésentes, la méfiance et les tensions, les dissensions qui divisent le monde, l'esprit de compromis qui s'effrite, la solidarité internationale en perte de vitesse, sans oublier les objectifs de développement durable qui sont très loin d'être atteints. S'agissant de son rôle dans la construction d'un avenir meilleur et d'un ordre mondial fondé sur la règle du droit, un monde pacifique, équitable, prospère et solidaire, le Burundi, mon pays, poursuit son ambition de consolider les relations d'amitié et de coopération fondées sur le principe d'égalité souveraine et le principe de la confiance mutuelle pour faire du Burundi un pays ami de tous
et ennemi de personne. Monsieur le Président, le Burundi est un vrai partisan du multilatéralisme où tous les pays, quelle que soit leur taille, leur niveau de développement, ont un rôle à jouer et faire face aux défis du moment que vous-même, Monsieur le Président, ainsi que le secrétaire général de notre organisation ont déjà évoqué à juste titre. À cet égard, Monsieur le Président, le Burundi s'oppose aux mesures unilatérales imposées par certains acteurs, lesquelles mesures peuvent conduire à l'érosion, à la destruction des tissus sociaux dans les sociétés et les pays ciblés. Quant à la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies, Monsieur le Président, si rien n'est fait pour renverser les tendances actuelles, Monsieur le Président, nous nous dirigeons graduellement vers le renoncement de la promesse faite en 2015 dans cette même salle. À seulement 6 ans de la date butoir, Monsieur le Président, le rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre des ODD montre clairement que seuls 17-18% des objectifs sont sur la bonne voie. Près de la moitié ont peu ou modérément progressé, tandis que plus d'un tiers ont stagné ou même régressé. Face à une telle situation alarmante, nous, les peuples, n'avons plus de temps à perdre. Agissons ensemble et vite pour sauver la génération future qui nous jugera par nos actions et nos actes en cas de non-action. Monsieur le Président, il est on ne peut plus crucial que la communauté internationale redouble d'efforts pour répondre aux divers besoins et défis rencontrés avec un effort particulier si les pays se trouvent dans des situations particulières, comme les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les petits États insulaires en développement, dans l'objectif de renverser les tendances et espérer ne laisser personne pour compte, comme nous l'avons collectivement décidé en 2015 à travers l'agenda 2030 des Nations Unies. Monsieur le Président, au niveau national, le Burundi, comme toutes les autres nations du monde, travaille d'arrache-pied pour améliorer sensiblement la qualité de vie de nos populations. Le peuple burundais croit fermement que seul le chemin qui le conduira vers la véritable indépendance politique passe nécessairement vers l'indépendance économique. Pour y arriver, Monsieur le Président, le gouvernement du Burundi, sous le leadership du président de la République, a mis en place une vision ambitieuse, mais réalisable, de faire du Burundi un pays émergent en 2040, un pays développé en 2060. Le but recherché dans ce document de référence étant de construire une nation caractérisée par le bien-être de la population, une augmentation soutenue de la production et des changements structurels conduisant à l'augmentation de l'espérance de vie, la satisfaction des besoins fondamentaux, ainsi que la réduction du chômage et de la pauvreté dans toutes ses formes, dimensions et manifestations. À l'horizon 2040, Monsieur le Président, le Burundi projette d'être un pays paisible, où chacun vit dans des conditions décentes, où personne ne meurt d'une cause évitable, avec une économie compétitive tirée par les secteurs agroalimentaires et industriels, à haute valeur ajoutée et par une exploitation minière au bénéfice de la société, le tout dans un environnement naturel préservé et avec la prise en compte de la dimension genre et d'équité. Monsieur le Président, en matière de paix et de sécurité, le Burundi se rangea toujours du côté des solutions et non du côté des problèmes, réitère son attachement au règlement pacifique des conflits dans le monde à travers les outils que la diplomatie préventive met à notre disposition, à savoir le dialogue, la coopération, la concertation et la négociation. Vous êtes sans ignorer, Monsieur le Président, distingué délégué, aucun pays en développement, aucun développement n'est possible sans le développement de la paix, et la paix n'est possible sans le développement. Une paix sans développement devient une paix utopique.
les deux étant les deux faces d'une même médaille. La menace terroriste, Monsieur le Président, et les dangers liés à l'extrémisme violent se sont multipliés ces dernières années avec de plus en plus de ramifications au niveau local, régional et international. Face à cette menace existentielle, le Burundi s'est engagé à poursuivre et à renforcer sa collaboration avec d'autres nations pour prévenir et lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent à travers sa contribution substantielle dans les opérations de maintien de la paix et de la lutte contre le terrorisme, notamment en Somalie, en Centrafrique et à l'est de la République démocratique du Congo, afin d'accompagner ces trois pays frères dans leurs efforts légitimes de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de leur territoire. Monsieur le Président, la crise climatique s'abat sur la planète sous nos yeux et les solutions durables tardent à venir par manque de financement de l'action climatique, à même d'aider les pays du Sud global à faire face à la triple crise planétaire, à savoir le changement climatique, la pollution et la perte de la biodiversité. Le Burundi, tout comme les autres nations de la sous-région, est de plus en plus affecté par les changements climatiques, malgré la faiblesse de sa contribution aux émissions globales des effets des gaz à effet de serre. La fréquence des phénomènes climatiques tels que les inondations, les glissements des terrains, les sécheresses, l'élévation du niveau du lac Tanganyika est en augmentation. Ces événements perturbent les cycles agricoles, entraînent des pertes de récoltes, l'insécurité alimentaire, la dégradation des écosystèmes locaux. Nous plaidons pour la simplification des délais pour permettre aux pays gravement impactés à recevoir des financements verts pour limiter les effets néfastes du changement climatique sur la mise en œuvre des ODD. Monsieur le Président, pour apporter sa pierre à l'édifice climatique, le Burundi, tout comme les autres nations signataires de l'accord de Paris, s'est engagé à travers le document des contributions déterminées au niveau national à intégrer la protection de l'environnement, le renforcement de la résilience au changement climatique et à la sécurité alimentaire dans les politiques nationales et dans la vision Burundi, pays émergents 2040 et pays développés 2060. Comme vous le savez, Monsieur le Président, les aléas climatiques n'agissent pas seulement sur l'environnement physique. Ils affectent également la bonne santé des populations. À cet effet, Monsieur le Président, le Burundi a pris en compte les mesures sanitaires dans le plan d'atténuation des effets du changement climatique et a battu le record dans le récent rapport de l'Alliance mondiale pour le changement climatique en s'alignant en tête de liste des pays ayant pris en compte la santé de la population dans les plans d'atténuation. Bien plus, Monsieur le Président, plusieurs initiatives de protection et de restauration des paysages ont été prises, notamment un vaste programme national de reboisement dénommé Ewe Burundi Rambaye, le Burundi vert en français, la promotion de l'agroforesterie, le traçage des coupes de niveau avec l'implication de toutes les couches de la population. Ensuite vient la question des droits de l'homme sur la liste des défis à relever. Pour le Burundi, Monsieur le Président, la dignité, telle qu'elle est ressortie dans notre thème central, commence par la promotion et la protection des droits de l'homme, qui sont universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés. Mon pays, le Burundi, croit fermement que les droits de l'homme doivent être renforcés en adhérant aux principes fondamentaux d'universalité, de transparence, d'impartialité, de non-sélectivité, de non-politisation, de l'objectivité, ainsi que le rejet de la pratique de deux poids, deux mesures. Les mécanismes spéciaux imposés quelquefois pour réguler la géopolitique dans certaines régions du monde doivent céder la place au dialogue et à la coopération.
Dans ce cadre, Monsieur le Président, le Burundi doit être traité à sa juste valeur au Conseil des droits de l'homme à Genève et en appelle à certains acteurs d'éviter continuellement de coller à ses épaules des mécanismes spéciaux à caractère politique, sans aucune valeur ajoutée sur le plan de la jouissance des droits de l'homme dans toutes leurs composantes. J'encourage à cet égard les initiateurs de ce type de projet qui se reconnaîtront de retirer l'initiative d'extension du mandat du soi-disant rapporteur spécial des droits de l'homme au Burundi, car une telle attitude qui vise à réguler la politique intérieure du Burundi engendre des tensions inutiles et surtout évitables par ces initiateurs de ce projet politiquement motivé, cynique et immoral. Monsieur le Président, la migration internationale est une réalité mondiale, un phénomène qui existe depuis que le monde est monde. Elle affecte nos pays, nos communautés, les migrants et leurs familles de manière différenciée et parfois imprévisible. Le Burundi reconnaît la nécessité d'une approche globale de la mobilité humaine, d'une coopération renforcée au niveau bilatéral, régional et mondial, en vue de faciliter une migration sûre, ordonnée et régulière. Au niveau national, Monsieur le Président, le Burundi est en train de signer des accords de coopération avec les pays de destination sur la migration de la main-d'œuvre. Cette approche coopérative vise à assurer une protection légale, sociale et des droits de l'homme des travailleurs migrants et combattre ainsi et sensiblement le trafic des êtres humains. Monsieur le Président, la question du multilatéralisme a fait l'objet d'une attention particulière depuis le lancement de notre session. Après 79 ans d'existence des Nations Unies, le constat partagé est que, malgré ses limites que tout le monde connaît, le multilatéralisme a contribué à apporter des résultats indéniables à certains problèmes mondiaux. Reconnaissons-le. L'exemple le plus récent, Monsieur le Président, qui montre que le multilatéralisme n'est pas mort et enterré, et l'adoption par consensus dans cette même salle le 22 septembre courant de notre pacte pour l'avenir et ses annexes, un document concis et orienté vers l'action. Toutefois, Monsieur le Président, malgré ce résultat encourageant, il y a des signes précurseurs de l'affaiblissement progressif de l'esprit de compromis et l'indifférence à l'égard des règles collectives. Dans un monde de plus en plus globalisé, où l'interdépendance est élevée, aucun pays au monde, si puissant soit-il, ne peut espérer résoudre tous ces défis auxquels il fait face seul. Les États doivent réserver et renforcer l'engagement mutuel, adopter une approche coordonnée, fondée sur des règles de jeu pour éviter des actions unilatérales qui se manifestent, comme vous le savez, sous forme des ingérences manifestes dans les affaires intérieures d'autres pays, en violation des principes et des valeurs véhiculées par la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, s'agissant de la réforme du Conseil de sécurité, dont les négociations sans fin sont devenus élastiques, mon pays, le Burundi, par ma voix, réaffirme son attachement à la position commune africaine reflétée dans le consensus des Euronews. On ne le dira jamais assez, Monsieur le Président, le système multilatéral actuel affiche des limites pour assurer avec efficacité la gouvernance mondiale. L'injustice notoire contre l'Afrique, l'injustice inouïe contre l'Afrique, seul continent absent au Conseil de sécurité dans la catégorie des membres permanents et moins représenté dans la catégorie des membres non permanents, doit cesser immédiatement. Vouloir, Monsieur le Président, pérenniser l'exclusion de plus d'1,2 milliard habitants sur la table où se prennent les grandes décisions les concernant est une attitude tout simplement inacceptable. Monsieur le Président, l'accès à l'information de manière universelle
équitable et financièrement abordable, ainsi que les instruments y donnant accès, est également un des défis majeurs du temps moderne. L'Internet se veut être un rapport de rapprochement entre les espaces et les peuples. Toutefois, Monsieur le Président, la toile d'araignée, comme on l'appelle, privilégie les pays riches quand les pays en développement sont encore faiblement connectés, en particulier en Afrique. Au moment où le monde et les échanges se numérisent de plus en plus, Monsieur le Président, il devient impératif que l'ensemble des pays aient accès à Internet, y compris l'intelligence artificielle qui est en train de révolutionner le monde sous nos yeux. Le fossé de plus en plus croissant et béant qui existe entre les pays du Nord et du Sud global fait perdre à ces derniers un grand nombre d'opportunités sociales, opportunités scientifiques et opportunités économiques. Ne laisser personne de côté étant un des piliers de l'action onusienne, il est on ne peut plus urgent que ce fossé numérique soit comblé dans l'intérêt légitime des générations actuelles et à venir. Monsieur le Président, je ne saurais terminer mon propos sans informer cette auguste Assemblée et surtout sans réitérer l'engagement de notre pays à mettre en œuvre le thème de l'année, c'est-à-dire l'unité dans la diversité, pour cheminer les communautés dans la paix, le développement durable, mais aussi la dignité humaine partout et pour tous. Je vous remercie de votre aimable attention. Muchas gracias al ministro. Doy ahora la palabra a la excelentísima señora Melanie Joly, ministra de Relaciones Exteriores del Canadá. Monsieur le vice-président, chers collègues, c'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui devant vous au nom de mon pays, le Canada, et au nom des Canadiens. Je tiens à souligner que je me joins à vous sur le territoire traditionnel du peuple Lenape. Cette reconnaissance est importante car aujourd'hui au Canada, nous marquons la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, au cours de laquelle nous reconnaissons et commémorons les peuples autochtones qui nous ont précédés et qui continuent d'y vivre. Nous reconnaissons la douleur causée par des décennies d'abus, de négligence et de racisme. Et c'est aussi l'occasion pour nous de nous engager à faire mieux et à réparer les erreurs du passé afin d'aller de l'avant ensemble. Ours is a country based on the rights and freedoms that are enshrined in our constitutional charter. A core reason Canada is a prosperous society is that beyond offering the freedom to pursue a better life for you and your family, it is also a way for us to provide freedom from the barriers that prevent you from enjoying a better life. Freedom from fear, violence, intimidation, and discrimination. Freedoms that foster a sense of inclusivity and belonging. Freedom that protects the vulnerable and builds stronger communities. Far too often, though, some of the loudest voices claiming to speak for freedom are the ones trying to redefine that word for their own purposes. They claim freedom as an excuse to do as they wish without any regard for the freedoms of others. This is certainly not how we should define freedom. They hide behind the word to tell us everything is broken, to spread disinformation and parrot the lines fed to them by those who wish to interfere in our elections and undermine our democracy. They weaponize the term freedom to further marginalize those in the most vulnerable situations, to justify spreading hate, and even deny people their right to make choices about their own bodies, including limits on reproductive rights.
at the end of the day, through all of the noise, what they really mean to say is freedom for some, not freedom for all. Often, the people who claim to speak for freedom are the same people who want the government to decide who people can love, who they are, or even what they can wear. We see it in our country. We see it around the world. At the international level, we see it when groups or countries declare that international law doesn't apply to them. In Afghanistan, we see it taken to its extreme as the Taliban continue to impose inhumane rules against women and girls, banning them from being in public so they are invisible, robbing young girls of the fundamental right to an education. How is that respecting human dignity? How is that protecting the best interests of their people? They need to be held accountable. Last week, Canada joined Australia, Germany, and the Netherlands with the support from 22 other countries to take steps to hold Afghanistan accountable under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. The Taliban cannot make international law disappear through simple decrees. Canada is a country that values freedom from oppression, not the freedom to oppress others. There should be nothing controversial about protecting human rights, including the dignity of all men and all women alike. On Haiti, the world cannot sit idly by as people suffer. La violence des gangs et la corruption incontrôlée en Haïti ont créé une situation catastrophique pour la population, plongée dans une insécurité profonde où des civils tombent sous les balles et des enfants meurent de faim. Le Canada maintient depuis toujours que la crise doit être solutionnée par et pour les Haïtiens. À ce titre, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement de transition s'efforcent à rétablir l'ordre, mais ils ne peuvent y arriver seuls. Le peuple haïtien a besoin d'une mission multinationale de soutien à la sécurité qui travaille conjointement avec la police nationale d'Haïti, non seulement pour aider celle-ci à rétablir l'ordre, mais également pour subvenir aux besoins de la population. Voilà pourquoi le Canada a investi plus de 200 millions de dollars pour la soutenir, donc le Canada fait sa part. Nous devons démontrer au peuple haïtien que nous n'allons pas les abandonner. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit être clair à cet effet et je le remercie pour sa décision plus tôt aujourd'hui. Je tiens ici à remercier la CARICOM et le Kenya pour le rôle essentiel qu'ils jouent dans la réponse à cette crise. Ensemble, nous pouvons parvenir à une paix et à une stabilité durable en Haïti. Mr. President, what is happening in the Middle East is an unspeakable tragedy. Thousands have been killed in Israel, in Gaza, and in Lebanon, including many Canadians. This is a senseless war that goes against the dignity of human beings. The suffering on all sides must end. What the world continues to witness is a repeated cycle of violence where civilians pay the heaviest price. Canada is joining those urging Israel and Hezbollah to accept an immediate ceasefire. We need to create space for peace talks and save lives. There cannot be war in Lebanon. Full stop. UN Security Council resolutions must be respected. Families in southern Lebanon and families in northern Israel must be able to safely return to their homes. We have, and always will, insist that civilians be protected wherever they're from. Next week marks 1 year since the terrorist attacks by Hamas against Israel. And last March, I visited Kibbutz Kfar Aza, one of the communities attacked on October 7. I met Ayelet, a mother grieving her son who was brutally murdered in the attack.
and he died protecting his fiancée. Ayelet recounted the terror of that day, the search for loved ones in burned homes. As she spoke about the horrors of October 7th, we heard the bombs as they landed in Gaza nearby and felt the ground shudder. In that moment, the duality of the tragedy befalling the Israeli and Palestinian people was profound, and it is a moment I will never forget. The situation in Gaza is inhumane. The level of suffering is unacceptable, and it must stop. Innocent Palestinians, women and children cannot pay the price of defeating Hamas. It must end. And a ceasefire is needed immediately. Hostages must be released. This requires both sides making real efforts. Mr. President, for a lasting peace, Canada has long advocated for a two-state solution. We believe both Israelis and Palestinians have the right to exist. We all know a negotiated agreement is the best chance for Israelis and Palestinians to live side by side in peace and security. Unfortunately, Hamas, a terrorist organization, continues to operate in Gaza, refuses to release hostages, and refuses to lay down its weapons. And meanwhile, the government of Israel is against the creation of a Palestinian state. Violence against Palestinians by extremist settlers and expansion of settlements by Israel in the West Bank continue unabated. And this is unacceptable. Canada supports the creation of a Palestinian state. That is why we are providing security and development support to Palestinians themselves. We will officially recognize the state of Palestine at the right time, when it is the most conducive to building a lasting peace, and not necessarily as the last step of a negotiated process. More than anything, this conflict has led to unspeakable pain. Communities are hurting. People have the right to protest peacefully, but nobody has the freedom to intimidate others. Polarization is a real problem, and division is real. We have a collective responsibility to bring people together. Mr. President, it's now been 2.5 years since Russia launched its illegal invasion of Ukraine. The human cost continues to grow. No country has the right and the freedom to invade its neighbor, and there's no freedom to impose your will on others. This aggression is a blatant violation of the UN Charter. Russia needs to get out of Ukraine now. And the Ukrainian people have the right to be free from fear and from aggression. They have the right to decide what their own future should be. And Mr. President, we all know that if Russia's aggression goes unchecked here, it will continue. Many countries in the region and the hemisphere are wondering if they will be next. And the world must not back down in denouncing this unjustifiable aggression, and Canada will not back down from its support for Ukraine. At the end of October, Canada will host a conference co-organized with Norway and Ukraine on the human dimension of Ukraine's 10-point peace formula. We will focus on the return of children to their families, as well as deported civilians and prisoners of war. Everyone, those affected by this war, is entitled to freedom from violence and from being forced from their home. Monsieur le Président, les enjeux dont je viens de vous parler soulèvent d'immenses défis.
Et cette institution, nous nous trouvons ici aujourd'hui, a un rôle à jouer pour nous faire cheminer ensemble vers des solutions. Les détracteurs des Nations Unies lui reprochent d'être incapable de résoudre les problèmes auxquels le monde est présentement confronté. Et encore pire, certains, beaucoup plus conspirateurs, pensent même que l'ONU est la cause de plusieurs de ces problèmes. Les uns comme les autres ignorent la réalité et la force de cette organisation. Les Nations Unies constituent un forum unique qui nous permet de nous rassembler et de nous parler sur un pied d'égalité pour tenter d'aplanir nos divergences qui sont parfois profondes, en effet, par la discussion et la recherche du consensus. Et c'est la raison pour laquelle le Canada a soutenu l'adoption du Pacte pour le futur lors du Sommet pour le futur la semaine dernière. Le pacte est un point de départ alors que nous travaillons ensemble pour assurer la pérennité de cette organisation. L'ONU n'est pas une organisation parfaite, c'est vrai, mais le progrès y est possible. Et comme l'a dit le secrétaire général, nous ne pouvons tout simplement pas construire un avenir pour nos petits-enfants avec un système construit par nos grands-parents. Alors ensemble, construisons cet avenir. Monsieur le vice-président, depuis près de 80 ans, aucune femme n'a occupé le poste de secrétaire général. Et c'est inacceptable. La semaine dernière, j'ai eu le grand honneur, avec ma collègue de la Jamaïque, d'accueillir à Toronto une quinzaine de femmes ministres des Affaires étrangères de partout à travers le monde. Notre constat est clair. Le prochain dirigeant de cette illustre institution doit être une femme. Il est grand temps que l'on puisse dire de façon honorable, sur cette tribune et partout à travers le monde, Madame la secrétaire générale. Et je dirais la même chose pour le poste de l'Assemblée générale. Monsieur le vice-président, avec tout le respect que vous m'inspirez et que m'inspire le président également, j'espère que l'année prochaine, les délégués s'adresseront à Madame la présidente. Et je sais que nous sommes nombreux et nombreuses ici, aujourd'hui, à partager ce souhait. Monsieur le Président, laissez-moi vous parler de ma mère. Elle va être tellement contente que je parle d'elle ici aux Nations Unies. Vous savez, ma mère et ma grand-mère font partie des millions de femmes dans le monde qui ont lutté avec acharnement pour l'égalité des droits. Elles l'ont fait côté de mères et de grand-mères de bien des gens réunis ici dans cette enceinte. Récemment, maman me disait que nous faisions maintenant partie de la génération de la consolidation. Elle a bien raison. Being part of our generation means that we need to consolidate the gains that have been made over time and fight against those who are trying to roll back this progress. It also means that we need to continue to fight so that women and girls everywhere have the right to make choices about their own bodies and their own lives. We see the difference this gap in freedoms creates. When women are robbed of the right to decide when to have children, they lose out on education and job opportunities. And when women don't have access to safe abortions, their lives are put at risk. And when women are denied access to safe contraception and fertility treatment, they lose the power to make choices that have the most profound impacts on their lives. Attacks on sexual and reproductive health rights are an attack on equality rights, and they're an affront to basic dignity. Nous devons toujours avoir le choix, le droit de choisir pour nous-mêmes. Nous devons avoir le droit de choisir pour nous-mêmes parce que nous devons être capables de décider quel moyen de contraception utiliser, le choix d'avoir recours à l'avortement ou encore à la procréation assistée. Nous, les femmes, avons le droit d'être égales en tout, en éducation, en emploi et en toute autre opportunité. Nous sommes femmes et fières de l'être, et jamais nous ne pouvons reculer. Ensemble, nous devons continuer d'avancer pour nos sœurs, nos filles et nos petites filles. Mr. President, 2 years ago, I stood here and said countries around the world were faced with a choice.
And we still have that choice today. We can choose a world where rules can be broken by the powerful, bringing us back to darker times of tension and conflicts. Or we can choose a world to uphold human rights, opportunities for all, peace and prosperity, where people work together to solve problems. Canada will work with partners to move us beyond this moment of crisis. A new future is being shaped. We must not fail. Thank you. Merci. Muchas gracias a la ministra de Relaciones Exteriores del Canadá. Y ofrezco ahora la palabra a Su Excelencia Sean Fleming, Ministro de Estado de Irlanda. Sean Fleming, you have the floor. President of the General Assembly, distinguished heads of state and government, Secretary General and Excellencies, we gather here at a very important moment. World leaders have agreed a pact for the future, which charts a way forward to meet the challenges facing us as a global community. To do so, we must honour existing commitments, including the Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda, and be ready to adapt to new and emerging challenges. It requires us to address the interlocking crises of climate change, conflict, hunger, injustice and underdevelopment. And it requires us to protect the means to achieve progress. For generations, the multilateral system, with the UN Charter at its heart, has driven our best advances. I believe we have a shared responsibility to bring about a world in which each of us can thrive in safety, dignity and peace. We are accountable to those who will follow us, and accountable to each other to uphold the UN Charter, to stand up for international law, to ensure the peaceful settlement of disputes, to defend the universal and indivisible nature of human rights, and to pass on to the next generation a functioning multilateral system. Mr. President, the rules-based international order and the international human rights system are our greatest assets in achieving and sustaining peace. Human rights provide a common binding framework. We believe every state has a duty to support and strengthen the international human rights regime and to defend it where it is challenged. That is why Ireland is seeking membership of the Human Rights Council for the period 2027 to 2029. We are doing so because we deeply are committed to human rights. We wish to further contribute to the UN human rights system and the valuable work of the Human Rights Council. We hope that we can count on the support of many of you in this room here today who share our belief in the values and principles we have collectively established. We also have a duty to uphold international law and international legal order. Ireland is fully committed to supporting the essential work of the International Court of Justice and calls on all states to abide by its rulings. Ireland is also wholly committed to the international criminal justice system. The International Criminal Court is a cornerstone of that system and must be allowed to pursue its mandate without fear or favour. We strongly condemn all attempts to intimidate or threaten the ICC, its officials or those cooperating with the court. There can be no impunity for the most serious crimes of international concern. Mr. President, we're seeing a global backlash against the human rights of women and girls. The gender persecution in Afghanistan stands out for its cruelty and must be denounced. In too many parts of our world, we see hard-won progress threatened
and even reversed. We cannot accept this. Our commitment to gender equality must be non-negotiable. We must also address the unacceptable rise in attacks on the right to life, liberty and security of LGBTQI people in all corners of the world. And we must unequivocally condemn all forms of racism, intolerance and hatred, including anti-Semitism, anti-Muslim hatred and the persecution of Christians. Mr. President, we are already seeing the destructive impact of climate change. It is clear that climate change is the driver and multiplier of instability and conflict. Ireland worked hard to address this during our recent term on the Security Council. Climate change threatens each and every one of us. From small island developing states in the Pacific and the Caribbean and elsewhere to countries in Africa, Asia and Latin America. Those who have contributed least to climate change are among the most vulnerable to its impacts. This is an enormous injustice. As we approach COP29, we must do everything we can to reduce fossil fuel emissions. As a fellow island state, Ireland is working to support adaptation and loss and damage activities. We need collective action at speed and at scale to avert the most catastrophic impacts of the climate crisis. Ireland and our EU partners will play our role. At the UN last year and again at the Pact for the Future, we have recommitted to the Sustainable Development Goals. Now we need to act with urgency as progress on these targets falters. Ireland's international development budget is at record levels and per capita. We are one of the strongest providers of humanitarian assistance on this planet. We are firmly committed to global solidarity and to reaching the furthest behind first. We will maintain our focus on action to end hunger and malnutrition, and especially the needless global scandal of child wasting and stunting. We will remain champions of gender equality and the empowerment of women and girls. Mr. President, we face the very real prospect of a regional war in the Middle East. I am deeply concerned at the spiralling violence and the situation in Lebanon. Hezbollah has long been a malign actor in Lebanon and in the region. We have consistently condemned its attacks. But massive and ongoing Israeli airstrikes on densely populated areas are causing indiscriminate death of civilians and destruction on a vast scale. Hundreds of thousands have been forced to flee. A ground war would be truly catastrophic. All parties to conflict have an obligation to abide by the international humanitarian law. There can be no exceptions. I call on all parties to immediately de-escalate, to step back from the brink and to exercise restraint. And I call on all states that have influence, including Iran, to use it constructively. We need to create the space for political and diplomatic solutions and to ensure urgent humanitarian assistance can get to those in desperate need. The violence must stop now. Mr. President, the scale of death and destruction and human misery in Gaza is truly horrific and completely unacceptable. Ireland has consistently condemned Hamas for its heinous attacks in Israel on the 7th of October. The taking of hostages is unconscionable. However, Israel's response has been and is completely disproportionate. We need an immediate ceasefire and hostage deal, followed by a massive surge of humanitarian aid into Gaza. Instead, we are seeing an alarming escalation of the conflict in the West Bank and now in Lebanon. The violence and killing must stop. It has long been clear that the only viable basis for a lasting peace and security for Israelis and Palestinians is a two-state solution. The recent adoption by the General Assembly of a resolution
on the advisory opinion of the International Court of Justice is a step in the right direction. The international community must now act to implement it. Ireland supports the global initiative launched last week here in New York to support the two-state solution. I encourage states to join in this shared effort. Mr. President, Russia's unjustifiable war of aggression against Ukraine represents a severe threat to the global multilateral system. A challenge to the norm that borders cannot be changed by force should concern us all very deeply. We should all be deeply concerned by defiance of the UN Charter by a permanent member of the Security Council. Undermining the rules-based order on which each of our security depends should concern us all. The transfer of ballistic missiles by Iran to North Korea to Russia for use in Ukraine is totally unacceptable. These transfers are unlawful and threaten international peace and security, and they must stop. This is not just a European security concern. This is a war with global impacts on food security and on energy and commodity prices. Too often, it is those who are least able to respond who suffer the most. And it is a colonial war about annexing the territory and destroying the identity of a United Nations member state. That is why Ireland is committed to holding Russia accountable for its actions and to bringing about a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine. As the global community reaffirmed at the first summit on peace in Ukraine, the UN Charter can and must serve as the basis to achieve that peace. It is shocking that Russia has threatened the use of nuclear power in this conflict. The mere possession of nuclear weapons brings the risk of human and environmental disaster. That is why Ireland will propose a resolution to this General Assembly to further our collective scientific understanding of the dangers of these weapons. I urge all countries to join in this resolution. We cannot allow a new nuclear arms race. We must also act to prevent another arms race for weapons beyond human control, and to do so urgently, given the pace of technological development. Ireland supports the Secretary-General's call to conclude a treaty on autonomous weapon systems by the end of 2026. Mr. President, the Horn of Africa and the Sahel region are beset by multiple overlapping crises, from food insecurity, drought and flooding to actual conflict. Addressing them means working for sustainable development and human rights. The situation in Sudan is appalling. 12 million people forced from their homes. Widespread reports of abuse against civilians, particularly against women and girls. 25 million people face crisis levels of hunger and are now facing famine. We need to see urgent action. We demand a ceasefire, humanitarian access, protection of civilians, and accountability for human rights abuses. We must do whatever it takes to pressure the parties to come back to the negotiating table and to bring an end to the destructive cycle of violence. And we need to see accountability for those who have committed these atrocities. Mr. President, as we witness these harrowing conflicts, we must not accept this situation. The world as it is now is not the world as it should be. We have seen what can be achieved by cooperation through this organisation, that the fundamental international community has managed to come together in a time of heightened tension to endorse that vision, to agree a way forward, a pact for the future, shows us what can be achieved. We continue to be united in our shared humanity. Ireland will work hard with others during this General Assembly to follow through on our words with action. Thank you very much for listening to me on behalf of Ireland.
Muchas gracias al ministro de Estado de I Irlanda. thank His Excellency the Minister of State of Ireland, and I now give the floor to His Excellency Mr. Manuel José Gonçalves, Deputy Minister for Foreign Affairs and Cooperation of Mozambique. Senhor Presidente, Mr. President da 69ª sessão of the da Assembleia Geral 79th das session Nações Unidas, of the United Nations General Senhor Assembly, Secretário-Geral das Nações Unidas, Mr. Secretary General of the United Nations, distintos chefes das delegações, distinguished heads of delegations, Excelências, minhas senhoras, meus senhores, Excellencies, ladies and gentlemen. é com elevada honra que me It is dirijo with great a honor esta magna that I address Assembleia this august assembly e transmito a and Vossas convey to your Excelências excellencies e a todos os and all participantes nesta participants sessão in this session uma saudação especial de Sua a special Excelência Felipe greeting Jacinto from His Inhosse, Excellency Felipe Jacinto Presidente da Inhosse, República de President of Moçambique. the Republic of Mozambique. Felicitamos Sua Excelência We Philemon congratulate His Liang Excellency Philemon pela Yang eleição a presidente on desta his sessão election as president of this e session formulamos votos and wish de him sucessos success no in cumprimento do fulfilling seu mandato. his mandate. As nossas saudações Our greetings estendem-se are extended aos restantes membros to do the other Bureau. members of the Bureau. Asseguramos todo o nosso We apoio assure you of our no full desempenho support in das carrying suas out funções. your duties. Elogiamos igualmente We o also trabalho commend positivo realizado the pelo seu positive work antecessor, carried out by your predecessor, Sua Excelência His Embaixador Denis Excellency Francis, Ambassador Dennis Francis, tendo contribuído para o which reforço da nossa contributed organização to the strengthening of para our uma maior abordagem da organization agenda de towards a paz greater approach e to the desenvolvimento. peace and development agenda. Uma palavra de grande apreço We endereçamos ao a word of Secretário-Geral great das Nações appreciation Unidas, to the Secretary Sua General Excelência of the António United Guterres, Nations, His Excellency Antonio pela Guterres, incansável for dedicação his e tireless advocacia dedication and advocacy na promoção in do promoting multilateralismo multilateralism para a paz for global e segurança peace globais. and security. Senhor Presidente, Mr. President, a presente sessão da Assembleia the Geral current session of the General constitui Assembly uma oportunidade constitutes soberana a para o reforço sovereign do opportunity to multilateralismo, reinforce multilateralism, da nossa ação coletiva our para a collective consolidação action da to paz e consolidate segurança international internacionais peace and security, e da estabilidade global mundial em prol do bem-estar global da humanidade. security for the well-being of Esses compromissos humanity. renovados These renewed commitments são reforçados are pelas reinforced deliberações deliberations of the da Cimeira do Summit Futuro of the e dos Future outros importantes eventos de alto and nível other important high-level recentemente events realizados. recently held. Saudamos por isso We o tema do nosso therefore debate welcome geral, the theme que of tem uma our importância general debate, particular which has pela sua particular conexão importance com o futuro, due to its que connection requer with the urgência future, no reforço da which cooperação requires internacional, urgency in strengthening para em international conjunto cooperation enfrentarmos so os that desafios together com que a we humanidade can se face the confronta challenges hoje faced by para a humanity construção today to de build presente próspero prosperous present e and futuro a promissor promising future para a humanidade. for humanity. Estamos cientes We are aware que há escassos 6 anos that in terminará o just prazo 6 da Agenda years, 2030 the 2030 e os progressos agenda registrados na will sua expire, implementação and the progress são ainda made on tênues. its implementation Torna-se is still urgente tenuous. It a is, realização, urgent a mobilização de to recursos mobilize necessários the necessary para o seu resources financiamento, for its financing, bem como para as well os as outros objetivos de for other desenvolvimento acordados internacionalmente, internationally agreed de modo a development alcançar objectives os objetivos in order to achieve de the desenvolvimento sustainable sustentável. development goals. Por isso, Therefore, encorajamos a todos os Estados-membros encourage all member a states acelerar a to materialização dos accelerate compromissos the assumidos, materialization incluindo o of the reforço da commitments cooperação made, mutuamente including the vantajosa, reinforcement of mutually para responder beneficial aos cooperation desafios to prevalecentes, respond to prevailing entre os challenges, quais including o combate à the pobreza, fight against poverty, conflitos, conflicts, terrorismo e mudanças terrorism, climáticas. and climate change. Senhor Presidente, Mr. Excelências, President, Excellencies, manifestamos o nosso otimismo we sobre o nosso express futuro our coletivo optimism
onde reine ambiente de paz e de segurança. O funcionamento das nossas instituições globais deve acompanhar as dinâmicas atuais que se impõem. Assim, alinhamos-nos às vozes que defendem a urgência da reforma das Nações Unidas, sobretudo ao nível do Conselho de Segurança, para uma maior inclusão, particularmente dando voz permanente ao continente africano, corrigindo desta forma a injustiça histórica a que foi sujeito. Encoraja-nos a contínua colaboração entre as Nações Unidas e a União Africana para a superação dos conflitos no quadro da manutenção da paz e segurança internacionais. A Resolução 2719, adotada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em 21 de dezembro de 2023, é um marco significativo para as operações de apoio à paz liderada pela União Africana. Ela fortalece a colaboração entre as Nações Unidas e a União Africana, promovendo uma maior apropriação regional e nacional das iniciativas de paz. Esperamos que ela garante efetivamente o acesso ao financiamento adequado, previsível e sustentável necessário para as operações da União Africana. Acreditamos que esta colaboração contribuirá para dar maior robustez aos esforços na prevenção e resolução de conflitos, rumo a uma África próspera e pacífica, a África que queremos, conforme estabelece a Agenda 2063 da União Africana. Senhor Presidente, Excelências, o concerto entre as nações tem sido execuível ao longo destes tempos pela observância coletiva dos objetivos e princípios sacrossantos da Carta das Nações Unidas, incluindo a defesa do direito à autodeterminação dos povos, respeito da soberania e a integridade territorial dos Estados. É profundamente preocupante a escalada de tensões e conflitos em vários quadrantes. Na Ucrânia, lamentavelmente, ainda não existem sinais encorajadores para o fim do conflito. Acreditamos que a via mais segura é o diálogo entre as partes. Compete-nos a todos, como membros das Nações Unidas, persuadir as partes em conflito a terminar as hostilidades e optar por um diálogo rumo à paz entre os dois países. No Médio Oriente, em violação dos princípios de direito internacional e direito humanitário internacional, o conflito continua a ceifar vidas humanas no seio da população civil, particularmente crianças, mulheres e idosos, bem como a destruir infraestruturas civis, provocando a tragédia, infelizmente, testemunhamos. Apelamos para a cessação das hostilidades e para a proteção de civis inocentes do conflito. A visão de existência de dois Estados soberanos, Israel e Palestina, como membros de pleno direito nas Nações Unidas, é a forma mais justa que garantirá a paz e estabilidade sustentáveis nesta região. Em África, inquieta-nos igualmente o conflito no Sudão, vitimando milhares de civis inocentes, incluindo refugiados, causando um desastre humanitário sem precedentes. Reiteramos os apelos às partes em conflito para o fim destas hostilidades
e a necessidade de diálogo para a restauração da paz e estabilidade. Senhor Presidente, o recurso às sanções e outras medidas coercivas unilaterais não contribui para a preservação da paz, da segurança e desenvolvimento econômico e social sustentável. O unilateralismo é contrário ao multilateralismo da Carta. Neste contexto, reiteramos nosso firme apelo pelo levantamento total das medidas coercivas unilaterais impostas ao Zimbábue e a Cuba, pois têm impactos negativos significativos nas populações destes países, prejudicando seus direitos e bem-estar para permitir um desenvolvimento mais justo e equitativo. Senhor Presidente, Excelências, em janeiro de 2023, Moçambique assumiu o mandato bianual 2023-2024 como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Quando faltam 3 meses para o seu fim, gostaríamos de reiterar a honra e privilégio que temos tido em servir naquele órgão das Nações Unidas, responsável pela manutenção da paz e segurança internacionais. Nesses últimos 2 anos, Moçambique deu a sua direta contribuição para a paz e segurança no mundo, colaborando na abordagem de todos os temas da agenda do Conselho de Segurança, entre os quais salientando a paz e segurança em África, o combate ao terrorismo, mulher, paz e segurança e o nexo entre clima, paz e segurança. Presidimos o órgão em março de 2023 e em maio de 2024. Estamos na liderança do Ad hoc Working Group for Preventing and Resolution of Conflicts in Africa. Terminaremos brevemente o nosso mandato. Reafirmamos o nosso compromisso de continuar a colaborar com vista à persecução dos desidratos que norteiam o Conselho de Segurança das Nações Unidas para o reforço da paz e segurança internacionais. Agradecemos por isso a todos os Estados-membros pelo apoio prestado a Moçambique durante o seu mandato e reafirmamos o compromisso com o multilateralismo e com os princípios e objetivos consagrados na Carta das Nações Unidas que guiaram o nosso mandato desde o seu início. Senhor Presidente, Excelências, em Moçambique, continuamos a consolidar a nossa jovem democracia e cidadania, reforçando o diálogo e procurando consensos nos diversos fóruns de representação participativa. Nesse espírito, realizar-se-ão no dia 9 de outubro próximo as 7ª eleições presidenciais e legislativas e para as assembleias provinciais. No combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, a nossa atuação vigorosa contra este fenômeno tem resultado em progressos com o apoio da SADC e do Ruanda e de parceiros de cooperação internacional, não obstante os desafios prevalecentes. A este respeito, queremos reiterar o nosso apreço e gratidão a todos os parceiros bilaterais e multilaterais que não têm medido esforços no apoio que nos têm prestado no combate contra o terrorismo e para o restabelecimento da paz e tranquilidade das populações vítimas e para a reconstrução de infraestruturas econômicas e sociais nas zonas afetadas pelas ações terroristas. Adicionalmente, o nosso país tem enfrentado múltiplos e complexos desafios, que incluem a exposição a riscos associados às mudanças climáticas, tais como ciclones cíclicos, secas, cheias e inundações. Esses fenômenos causam, em média, perdas econômicas de 1,1% do PIB por ano. Senhor Presidente,
Excelências, a terminar, reiteramos o compromisso do governo da República de Moçambique para com a paz e segurança internacionais, fatores incontornáveis em prol do bem-estar da humanidade e de um mundo próspero. Muito obrigado. I thank you very much. Muchas gracias al viceministro de Relaciones Exteriores y Cooperación de Mozambique. Y doy ahora la palabra al excelentísimo señor Sheikh Shakbut Nayan Al-Nayan, ministro de Estado para el Ministerio de Asuntos Exteriores for the Minister of Foreign Affairs of the United Arab Emirates. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, mercy, and blessings of God be upon you. Mr. President, at the outset, I would like to thank His Excellency Dennis Francis for his outstanding leadership of the previous session. I also congratulate His Excellency Philemon Yang on assuming the presidency of the 79th session of the General Assembly, and I wish him success in this endeavor. From the podium of this General Assembly, a place that has always embraced our ambitions and agonies, we call upon all of you to join hands and work together to create a better world for our sons and daughters and for future generations. A better world in which they can enjoy a decent, prosperous and stable life. A world in which all political, diplomatic and economic capabilities and the latest technological and scientific advancements are harnessed to preserve life in all its forms. من أجل الحفاظ على الحياة بكل تجلياتها وصورها. وفي دولة الإمارات وضعنا هذه الرؤية صلب أعيننا فأطلقنا العنان لعجلة التقدم في ميادين التنمية والاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا والصناعة. ومنذ قيام دولة الإمارات اعتمدت بلادي سياسة خارجية شفافة قائمة على المصداقية وبناء شبكة علاقات متوازنة مع دول العالم ودعم جهود إرساء الاستقرار الإقليمي والدولي وخفض التصعيد والتشجيع على الحوار وبناء الجسور وحل الأزمات بدلاً من الاكتفاء بإدارتها. وفي ظل المنعطفات الخطيرة التي يمر بها العالم اليوم فلا بد من إعادة ضبط بوصلة العمل الدولي نحو جملة من المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن نحيد عنها. أهمها توحيد الموقف تجاه جميع القضايا الشائكة ومساندة جميع الشعوب بعيدا عن ازدواجية المعايير وضمان حماية المدنيين وإعلاء سيادة القانون والالتزام بحقوق الإنسان واحترام مبادئ حسن الجوار. وتزداد أهمية العودة لهذه المبادئ مع ما تشهده العديد من النزاعات في منطقتنا والعالم من انتهاكات صارخة عمقت المعاناة الإنسانية وعادتنا عقودا للوراء وتسببت في موجات لجوء ونزوح ضخمة أثقلت كواهل الدول المعنية والدول الجوار. في ظل استمرار الحرب الدموية على قطاع غزة والحروب في السودان وأوكرانيا والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا والساحل وأفغانستان وميانمار وهايتي
وغيرها. ولا بد هنا من التذكير بأنه حتى للحروب قواعد، ويجب على أطرافها احترام القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. ففي غزة يجب تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل عاجل وكامل دون عوائق وعلى نطاق واسع، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويجب توخي الحكمة في معالجة التطورات الإقليمية المتسارعة المنذرة بالخطر في منطقتنا. ويبدو أن ما كنا نحذر منه يتطور الآن بشكل قد يصبح غير قابل للسيطرة. لذا نأسف لرؤية الحرب تمتد إلى لبنان في الوقت الذي كنا نتطلع فيه للإعلان عن التوصل لصفقة تنهي الحرب على غزة. ولا يمكن القبول بتجاهل القرارات والآراء الاستشارية الصادرة عن أعلى هيئة قضائية أممية وهي محكمة العدل الدولية، بما في ذلك تدابيرها المؤقتة والمتصلة بالحرب على غزة. وندعو الحفاظ على أمن وسلامة الشعوب وصون الاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك أمن طرق الملاحة والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة، خاصة مع استمرار الجماعات الإرهابية والمتطرفة في استغلال مآسي الشعوب لتحقيق مآربها السياسية. وفي السودان يجب على الأطراف المتحاربة وقف القتال بشكل فوري ودائم والسماح بدخول المساعدات عبر الحدود وخطوط النزاع بشكل مستدام دون عوائق. ونعرب عن رفضنا التام لاستمرار الأطراف المتحاربة في استهداف المدنيين وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية وتدين بلادي بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي شنته القوات المسلحة السودانية على مقر سكن سفير دولة الإمارات في الخرطوم في 29 سبتمبر الجاري في خرق صارخ للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية وللمواثيق والأعراف الدولية وفي مقدمتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وندعو الأطراف المتحاربة للانخراط بشكل جاد في محادثات السلام. وفي هذا الصدد نرى أهمية البناء على المخرجات الإيجابية لاجتماعات مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان. ونشيد بالمبادرات التي تهدف للتوصل إلى حل شامل لإنهاء الأزمة. وعلينا أن نواصل جميعا العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لرفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق من أجل حياة أكثر أمانا وازدهارا. وفي أوكرانيا التي تجاوزت تأثيرات الحرب فيها البحار والقارات، فلا بد من إيجاد حل سلمي يضع حدا لهذا النزاع وما رافقه من تزايد في الاستقطاب الدولي والأزمات ولجوء وأسرى وتداعيات على الأمن الغذائي العالمي. ومن خلال تواصلنا المستمر مع كافة الأطراف ساهمت بلادي في الإفراج عن قرابة 2000 أسير حرب عبر جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، ومستمرون بالدفع نحو الحوار
وخفض التصعيد ودعم التعافي وإعادة البناء، ونحن نتحدث عن حل الأزمات التي طال أمدها، فلا بد من التأكيد مجددا على دعمنا الكامل للسيادة المغربية على منطقة الصحراء المغربية، مع تأييدنا لمبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية. سيد الرئيس، لقد أبت بلادي التسليم بتعطل الاستجابة الدولية في العديد من الأزمات بفعل تصاعد الاستقطاب الدولي والعوائق المفروضة من أطراف النزاعات، فعملنا على تذليل العقبات وتسخير الإمكانات لمواصلة العمل الإنساني ومد يد العون للمحتاجين في شتى بقاع الأرض، التزاما بإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات. واليوم أمر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق بقيمة $100 مليون لمساندتهم في مواجهة التحديات الراهنة. وحين اشتدت ويلات الحرب في السودان لتدفع بالملايين من السكان نحو كارثة إنسانية متعددة الأبعاد، سخرت بلادي جهودها لدعم الشعب السوداني، حيث ساهمنا مؤخرا ب$100 مليون لتعزيز جهود الأمم المتحدة لمعالجة التداعيات الإنسانية لهذا الحرب في الداخل وفي دول الجوار، إلى جانب إنشائنا لمستشفيين ميدانيين في التشاد لتقديم الخدمات الطبية لكل منهم بحاجة إليها، يشمل اللاجئين السودانيين. وبالمثل لم ندخر جهدا في دعم الأبرياء المحاصرين في غزة، حيث عملنا على مدهم بالمساعدات العاجلة عبر البر والجو والبحر، وسعينا لتوفير العلاج لأشقائنا الفلسطينيين من المرضى والمصابين عبر إنشاء مستشفى ميداني في رفح بغزة ومستشفى عائم في العريش. مع استمرارنا في إجلاء الجرحى والمرضى وذويهم من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات دولة الإمارات، وأغلبهم من الأطفال ومرضى السرطان. كما واصلنا دعمنا لوكالة الأنروا في ضوء الدور الحيوي الذي تقوم به في غزة، ونرحب بإطلاقهم مؤخرا لبرامج تمهيدية لاستئناف خدماتها التعليمية في القطاع، محيين كافة الجهود التي يبذلها العاملين في المجال الإنساني والتي تمثل الشعاع المضيء وسط نفق الحرب المظلم. وإن أردنا انتشال القضية الفلسطينية من هذه الحلقة المفرغة التي تدور فيها منذ 7 عقود، فلا بد من اتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى حل الدولتين، والنظر في تشكيل بعثة دولية مؤقتة في القطاع بدعوى رسمية من الحكومة الفلسطينية لمعالجة الكارثة الإنسانية وإرسال دعائم الأمن وسيادة القانون وإعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، لتكون قادرة على المضي بخطى ثابتة نحو إيجاد حل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وتؤمن بلادي بأن دولة فلسطين التي تبوأت منذ أيام مقعدها الجديد
which في just a هذه couple of القاعة weeks ago أسوة took its new بسائر seat in الأمم this hall, قد like استوفت every other nation, متطلبات has العضوية fulfilled the الكاملة في هذه requirements for المنظمة full membership تماما in this كما استحقت organization. الاعتراف بها It deserves to be من قبل recognized الجميع by all states كدولة as a fully كاملة fledged الأهلية state تحت under الاحتلال. occupation. سيد الرئيس، Mr. وبالتوازي President, مع جهودنا في هذه in الملفات parallel with our efforts in these تستمر بلادي files, my في country مطالبتها renews its لإيران demand to بإنهاء Iran احتلالها to end للجزر its الإماراتية occupation of الثلاث the three طنب الكبرى UAE وطنب islands, الصغرى Greater وأبو Tun, موسى والتي Lesser تعد Tun, and جزءا Abu لا Musa. These يتجزأ islands من are an أراضي دولة integral part الإمارات of the UAE. ونستمر بحثها على الاستجابة لدعواتنا المتكررة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وفي سائر القضايا ترى دولة الإمارات بأن الدبلوماسية هي خيارنا الأمثل، فلا يمكن أن نطفئ النار بالنار. We cannot fight fire with وحين لا fire. تجدي المناهج التقليدية When نفعا traditional approaches فمن are no واجبنا longer effective, تجديدها it is our لنتمكن من duty to التحرك renew في these أحلك approaches لحظات التاريخ. to be able to move forward during the darkest سيد moments الرئيس، of our history. إن بناء مستقبل آمن Mr. ومزدهر President, يتطلب Building a تحديث secure آليات and العمل prosperous متعدد future الأطراف requires renovating the لتمكينها من mechanisms of مواجهة التحديات multilateralism الجسيمة to better والتي address تحيط the بنا serious والاطلاع challenges بأدوار surrounding us. هامة في حل Therefore, النزاعات we must والأزمات، undertake important roles خاصة in finding بعد solutions ما for عجزت conflicts and المنظومة الدولية crises, بشكلها الحالي particularly as the عن منع current أخطر international الجرائم system أو المساءلة has عنها. proven ineffective ويستدعي in ذلك في preventing the المقام most الأول serious crimes إصلاح or مجلس holding its الأمن perpetrators عبر accountable. جهد شامل يضم كافة أعضاء الأمم المتحدة بما يعيد للمجلس مصداقيته ويعينه على الوفاء بولايته في حفظ السلم والأمن الدوليين ويمكنه من مكافحة الإفلات من العقاب حتى في الحالات التي يعجز فيها المجلس أن يتحرك even in situations where polarization and political كما considerations يجب prevent إشراك the الدول Council from النامية taking action. والفقيرة في صلب Developing and الجهود poor الدولية countries must مع also be ضمان at the إطلاع center of النساء any والشباب international effort. بأدوارهم We الطبيعية also must ensure والهادفة that women and في young people are سائر أروقة empowered العمل to play المشترك، their critical and meaningful roles وفي in فورة all انشغالنا aspects of بالتعامل collective مع action. الواقع السائد دعونا While we لا are نغفل عن أهمية preoccupied with جهود addressing the الوقاية current من reality, الأزمات، we must not lose sight of the importance of حيث أن أخطر crisis الحروب prevention التي efforts. شهدها التاريخ لم تنشأ في عشية وضحاها، بل كانت The deadliest امتدادا wars in history did لأعوام not أو break out عقود من overnight. التطرف They were a وخطاب result of الكراهية extremism, والتعصب، hate speech, and ويستدعي ذلك intolerance اتخاذ accumulating خطوات over years, ملموسة if not decades. لإعلاء قيم التسامح This requires والتعايش taking concrete السلمي steps to uphold the وتضافر principles of الجهود tolerance الإقليمية and peaceful والدولية لإخماد coexistence شرارة and النزاعات coordinate regional and قبل international اشتعالها. efforts to بالإضافة extinguish لذلك the sparks of فإن conflict العمل before they المشترك even start. هو السبيل الوحيد Furthermore, لمواجهة collective action is المخاطر the only way التي to address the تهدد challenges البشرية threatening the والكوكب future of humanity and بما our في planet, ذلك التغير including المناخي، climate change. حيث أبرزت مخرجات الدورة الثامنة The والعشرين outcomes of the من 28th session مؤتمر of the الدول United Nations Climate الأطراف Change اتفاقية Conference الأمم hosted المتحدة by the UAE الإطارية بشأن التغير demonstrated المناخي what we can التي achieve when we work استضافتها دولة together. الإمارات ما يمكن تحقيقه إن عملنا معا، خاصة بعد اعتماد The historic 198 UAE دولة consensus لاتفاق adopted by الإمارات التاريخي 198 الذي countries جسد embodies توافقا a global دوليا لوضع consensus on مجموعة developing من measures to التدابير prevent global لتفادي warming ارتفاع above الحرارة 1.5 في كوكب degrees الأرض Celsius فوق مستوى and درجة ونصف operationalize the مئوية، loss and damage fund وتفعيل صندوق to الخسائر compensate والأضرار the countries most لتعويض الدول affected الأكثر by ضررا climate change. من تغير المناخ.
وسنواصل التعاون مع الجميع لدعم العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة بما في ذلك من خلال مبادرة ترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف مع أذربيجان والبرازيل لتقديم استجابة ملموسة لتحقيق أهداف اتفاقات المناخ الدولية. كما سنواصل مساعينا للحد من أزمة ندرة المياه لتوفير المياه النظيفة والمستدامة للجميع، وذلك عبر مؤتمر المياه الذي نعتزم استضافته في عام 2026 بالشراكة مع السنغال. ومبادراتنا المتعددة في هذا المجال وأولها مبادرة محمد بن زايد للماء الذي أطلقت هذا العام، وبهذه الروح التي تطلع دوما للأمام تسعى بلادي لاستكشاف الفرص الكامنة في وسائل التكنولوجيا المتقدمة لتكون التكنولوجيا الناشئة ومنها تقنيات الذكاء الاصطناعي أدوات أساسية لابتكار الحلول في عالمنا وفي حياتنا وفي خدماتنا الحكومية. ونؤمن بضرورة توجيه الاهتمام الدولي نحو هذه الوسائل والاستثمار فيها بما يسرع من وتيرة التنمية المستدامة ويحدث تحولات جذرية في التعامل مع التحديات في مختلف الميادين على نحو يسد فجوات التنمية ويدعم تقدم الجميع. سيد الرئيس، دعونا نغتنم هذه الفرصة لتصحيح مسار العمل الدولي المشترك، ملاذنا الجامع في الشدائد، وأن نعمل يدا بيد لصنع مستقبل باهر تفخر به الأجيال القادمة. شكرا سيد الرئيس. Muchas gracias al ministro de Estado para el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos. Doy ahora la palabra al excelentísimo señor Peter Mohan Maitri Pieris, jefe de la delegación de Sri Lanka. Head of the delegation of Sri Lanka. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Sri Lanka felicitates His Excellency Philomen Young of Cameroon on his election as the President of the 79th session of the United Nations General Assembly. Mr. President, against the background of global turmoil, setbacks and transformations, the aspirations of this year's Assembly for a better global future resonate with those of the people of Sri Lanka. On the 23rd of September, following a transparent and peaceful electoral process and a dignified transition in keeping with our decades of democratic practice, His Excellency President Anura Kumara Dissanayake was sworn in as the 9th Executive President of Sri Lanka. The people of Sri Lanka have vested in him the mandate to realize the people's aspirations for the future and to build a sustainable foundation for future generations. His Excellency President Dissanayake has outlined to the nation his determination to put in place a united Sri Lanka and a transformed ethical political culture.
a political culture echoing the wishes of the people. His future trajectory combines nation building based on public trust in governance and in the political system through accountability, integrity, and the elimination of waste and corruption. In the words of His Excellency President Anurakumara Dissanayake, quote, "We are launching a unified Sri Lankan nation that respects diversity, fully ending an era of division based on race, religion, caste, and class." Close quotes. In order to achieve these objectives, the government has recognized that it is crucial to reinforce stability and confidence in the economy and stimulate growth. The government will work within commitments to reach macroeconomic stability through the framework of international financial institutions and in negotiations with sovereign and private external stakeholders. The government is acutely aware of the hardships that have been faced by the people in the process of economic transition. Measures will therefore be put in place to generate greater resources for enhanced public expenditure and welfare to raise the living standards of our people with equity and justice. Mr. President, the recent vote for change by the people of Sri Lanka presents us with a renewed opportunity, and we are determined to succeed, including with the support of our friends in the international community. Mr. President, despite our consensus on the Pact of the Future, this year's UNGA takes place at a moment of profound global crisis on multiple fronts. In the Middle East, we are closer to wider regional conflagration than when we convened last week, and the humanitarian suffering in Gaza gets worse by the day. The achievements of the SDGs now appears beyond our reach, and we are off target on the Paris climate goal to limit the temperature increase to 1.5 degrees centigrade above pre-industrial levels. Big power rivalries and geopolitical tensions have reignited and widened, and new rifts are reappearing on north-south lines. Racism, intolerance, discrimination, and xenophobia against migrants are on the rise. Theaters of conflict and tension have opened up on land and in oceans. The developments in the digital realm provides a fertile ground for proliferation of disinformation and hate speech, with the potential of violence. Mr. President, the lingering impact of the pandemic have reverberated throughout the global economy, creating profound economic insecurities, threatening free trade and leading to protectionist barriers. We are spending more on weapons than ever before in the past, and regrettably, the use of nuclear weapons is in mainstream discourse. New domains are being weaponized, including outer space and cyberspace, while the use of AI is challenging international humanitarian law in the battlefield. Excellencies, today a large number of developing countries, including my own, face a debt crisis of unprecedented proportions. This debt distress severely impedes our ability to invest in sustainable development, as we are unable to meet these financial obligations while simultaneously investing in the future and the well-being of our people. It is a fact that financing challenges remain at the heart of the sustainable development crisis. As per the Financing for Sustainable Development report
of 2024, the SDG financing gap is between US dollars 2.5 to 4 trillion. Staggering, isn't it? Mr. President, given these immense challenges, the need for comprehensive reform of the global financial architecture has never been more pressing. The current international debt resolution framework has failed to respond adequately and efficiently to contemporary challenges. The global landscape has changed dramatically, with global debt, particularly in the developing world, increasingly controlled by international bond markets and non-Paris Club lenders. Think about it. It is therefore time that we review the architecture's traditional moorings. We must urgently reform this system to reflect the new economic landscape. It is therefore necessary, we say, to find a more efficient, comprehensive and equitable way to address the debt crisis. Mr. President, other institutions of global governance that reflect the world of the past century need to be reformed to meet the challenges of the present and the future. The composition of the Security Council must be expanded to be representative of current global diversity and decision-making. In parallel, the role of the United Nations General Assembly, the most representative primary organ of the United Nations, where all countries have an equal voice, must be strengthened and revitalized. Mr. President, Sri Lanka's commitment to maintaining global peace and security has been unwavering. We recognize that peacekeeping is one of the most effective tools to the United Nations to help member states to manage the difficult phase of transitioning from conflict to peace. Sri Lanka has been contributing to United Nations peacekeeping operations in some of the most hostile and demanding deployments. Over 23,000 men and women from Sri Lanka, armed forces and police have contributed to ensuring international peace and security under the UN banner over the past 6 decades and has been commended for high-caliber service. Mr. President, beyond economic recovery, we face an even greater existential threat, the ongoing climate crisis, and the accompanying need for a just energy transition. Although our development strategy has not contributed to climate degradation, Sri Lanka has taken concrete steps to address these challenges. We will increase our nation's forest coverage and increase renewable energy in our energy mix. It is time for developed countries, Mr. President, to fulfill their obligations and assume their fair share of responsibilities under the principle of common but differentiated responsibilities. We need their support in mitigation and adaptation efforts, as well as compensation for loss and damage. Without a concerted international effort, Mr. President, to bridge the climate financing gap, the burden of climate impacts will continue to fall most heavily on those least responsible for the crisis. Sri Lanka is committed to phase out coal by 2040 and reach net zero carbon emissions by 2050. As a climate vulnerable country, Sri Lanka has been advocating for operationalization of the Loss and Damage Fund and called for climate justice. There is therefore an urgent need, we say, for increased climate financing, especially for vulnerable developing nations like Sri Lanka. Mr. President, 2 other critical issues which are also relevant to Sri Lanka as an island nation were part of the discourse during this year's high-level week. Sea level rise is an imminent reality affecting millions. While Sri Lanka has taken mitigatory measures nationally
as included in the National Adaptation Plan for Climate Change, it is through concerted international action that solutions can be implemented to halt the global warming that is the cause of sea level rise. Sri Lanka initiated the UNGA resolution on declaring 1st of March as the World Seagrass Day to bring international attention and awareness on a small but significant aspect of universal importance of combating climate change. Sri Lanka has further been recognized for its contribution to mangrove regeneration programs as a 2024 World Restoration Flagship by the United Nations under the UN Decade on Ecosystem Restoration. Mr. President, antimicrobial resistance has become a critical public health issue the world over, with bacterial resistance linked to around 5 million deaths worldwide annually. Alarming. AMR, if not contained, has the potential to spiral into a development issue, as well with life expectancies declining worldwide. We welcome the target of mobilizing US $100 million through the Antimicrobial Resistance Multi-Partner Trust Fund to ensure that 60% of countries have funded action plans by 2030. However, international cooperation, Mr. President, and sustainable financing must increase to meet this goal. Mr. President, as we seek solutions to global challenges, we must harness the power of technology and innovation. Digital technologies and artificial intelligence offer unprecedented opportunities to accelerate sustainable development. Sri Lanka aims for sustained growth by innovation and envisages an equitable digital transformation through the establishment of accessible digital public infrastructure. At the same time, we call for increased capacity building and technical assistance to bridge the global digital divide and empower all countries to leverage these tools for the betterment of their people. Mr. President, the General Assembly's theme calls on us to leave no one behind and to act together for the advancement of peace, sustainable development, and human dignity for present and future generations. In Sri Lanka, 38% of our total population is youth, which is the most capable and dynamic resource that can contribute to our future development. Sri Lanka advocates for increased youth participation in decision-making processes. After all, the Declaration on Future Generation is theirs. Simultaneously, the new Sri Lanka will realize the aspirations of a just society with greater empowerment for women who make up to 52% of our population. Mr. President, as we look towards the future, we must also address one of the gravest injustices that this Assembly has inherited from the past. Sri Lanka has repeatedly voiced its concern over the dire humanitarian situation in the occupied Palestinian territories. We reiterate our support for the recognition of the legitimate and inalienable right of the Palestinian people to statehood and join the call for a two-state solution based on the 1967 borders in line with all UN resolutions. As a country, Mr. President, that has suffered separatist terrorism for decades, we condemn the terrorist attacks in the Middle East and elsewhere in the world. Sri Lanka calls for complete and unconditional lifting of all unilateral coercive measures imposed against any country, as they hinder free trade, right to development, and have unintended humanitarian consequences. Mr. President, as an island country, we are concerned about the present environmental and geopolitical aspects relating to the oceans. We want our oceans to be free of rivalry, free of conflicts, free of pollution,
and to be able to sustainably manage our marine resources. The UNCLOS, with its cohesive and universal nature, provides us with a say in shaping the global maritime system. Sri Lanka remains committed to the balance and collaboration embedded within the treaty, enabling freedom of navigation and sustainable use of the oceans, respecting the sovereignty of the coastal states. Mr. President, we must recognize that global challenges demand global solutions. In our interconnected world, no country can solve these complex problems in isolation. We must strengthen our international institutions, enhance knowledge sharing, and foster strong relationships. We must work together equitably, ensuring all voices are heard in shaping our shared future. It is encouraging, I say, that several developing countries are on the cusp of becoming the leading economies of tomorrow. We must bolster South-South cooperation to foster economic growth, social progress, and sustainable development among us. However, South-South cooperation is not a substitute, we appreciate, for the responsibilities of the Global North as set out in the Addis Ababa Action Agenda and the Paris Agreement. Mr. President, in conclusion, as Sri Lanka embarks on a path of national unity, ethical governance, and economic recovery, and growth with justice and equity under a new leadership, we reiterate our commitment to multilateral cooperation in pursuit of peace, of prosperity, and of sustainability. We must harness the power of international solidarity, my dear friends, to confront the interconnected challenges before us, as well as to explore durable solutions to the generations to come. I thank you, Mr. President. Muchísimas gracias al jefe de la delegación de Sri Lanka. Doy ahora el derecho de palabra al excelentísimo señor Song Kim, jefe de la delegación de la República Popular Democrática de Corea. 의장 선생, Mr. President, 사무총장 선생, Mr. 각국 Secretary 대표, General, distinguished 나는 먼저 representatives, 필리몽양 선생이 allow me first of all 유엔 총회 to 제79차 회의 우장으로 Mr. 선거된 Philemon 것을 Yang 축하합니다. in election as a president 아울러 of the 당신의 79th 능숙한 사위 session 밑에 of the UN General 이번 Assembly. 회의가 I am 훌륭한 confident that 결실을 your 거두리라는 able 확신을 stewardship will 표명합니다. lead this session to an excellent fruition. 의장 선생, Mr. 본 President, 유엔 총회는 the current session 인류의 of the 생존과 UN 발전이 is convened 유례 없이 at a 엄중한 time 위기와 when the 도전의 직면한 existence 속에 and 진행되고 development of 있습니다. humanity is faced with 수만 명이 unprecedented 무고한 serious crises 민간인들이 and 목숨을 challenges. 앗아가고 Armed conflicts 제2차 and bloodshed 세계대전 이래 continue unabated 가장 in various 끔찍한 parts of the 인도주의 world, 위기를 with the 초래한 situation in 가자 Gaza still 사태가 going on 1년째 for 지속되고 almost 있는 a 것을 year, 비롯하여 taking the lives 세계 of tens 각지에서는 of thousands of 무장 innocent 충돌과 civilians 유혈 and 사태가 그칠 수 creating the most 없습니다. appalling humanitarian 설상가상으로 crisis since the World War 세계의 II. 많은 나라 To make 지역들에서 matters worse, ever 극심한 worsening 고온과 global 가뭄, weather conditions 폭우와 like 풍물과 extreme 같은 high temperature, 이상기후 drought, 현상이 torrential 더욱 rain and 우심해져 flood, 막대한 cause 인적 massive 및 human and 물리적 material 손실이 losses, 초래되고 있으며 coupled with such 식량 및 problems 에너지 as 위기, food and 실업과 energy 빈곤, crisis, 사회적 unemployment, 불평등과 and 같은 난 poverty, 문제들이 and 겹치고 social 있습니다. inequality. 여기에 유엔 In 헌장에 addition, 간통되어 있는 confrontation, 협력과 platforming, 단합, and unilateralism 다무주의 prevail 정신 over 대신 the spirit of 대결과 cooperation, 편가르기, unity, and multilateralism, 일방주의가 which 횡행하여 run through the UN Charter, 국제적 위기 thus 타파에 creating 난간을 obstacles to 더해주고 tiding 있습니다. of international crisis. 때문에 나는 본 Therefore, 회의가 I expect that 자기의 this 주제와 general 정신에 debate, 맞게 true to its theme and 인류의 spirit, 생존과 will serve 발전을 as a 이어가는 significant occasion 도전과 위기를 in 극복하고 overcoming the challenges and 유엔 crises 중심이 threatening 다무주의 체계를 humanity's 수호하며 existence and development, 현재와 미래 defending 세대의 the 평화와 UN-centered 발전을 multilateral 주동하는 system, 의미 and 있는 promoting 계기로 peace and 되리라는 advancement 기대를 of the 표명하게 present and 됩니다. future generations.
우의장 선생, 현존 I 위기를 consider it 극복하고 important 유엔 for each and 헌장에 every 지적된 UN 대로 member state to 사회적 fully 진보와 discharge its 보다 높은 responsibility 생활 수준을 with a view 도모하기 to 위해서는 overcoming present 매개 유엔 crisis 성원국이 and promoting 자기 social 책임을 progress 다하는 and 것이 better 중요하다고 standards of living 생각합니다. as stated in the UN Charter. 이러한 취지로부터 나는 From this viewpoint, 조선민주주의 I'd like to outline 인민공화국 the 정부가 principled stand of the 사회경제 DPRK 발전과 government and its 지역의 efforts 평화와 안정 directed 수호, to achieving 국제적 socio-economic 정의 실현을 위해 development, defending 기울이고 있는 regional 노력과 peace and stability, 원칙적 and 입장에 대해 realizing 소개하려고 international 합니다. justice. 오늘날 Today, 세계가 the 직면한 world is 도전은 faced with the challenges 조선민주주의 with no 인민공화국에도 exception to the 외로되지 DPRK 않지만 as well. 정부의 However, 정확한 valuable 노선과 successes 강력한 are being 집행에 의해 recorded in the 사회경제 socio-economic 분야에서는 field 소중한 thanks to the 성과들이 bright line of 이룩되고 the 있습니다. government and its steady 우선 implementation. 공화국 정부는 First, 국가적 the 부담으로 DPRK government 다가 puts it as the 2000년형의 primary state 어린이들에게 policy to keep 정상적으로 supplying the 젖제품을 children under 공급하고 school age with the 학생들의 dairy 필수 products 양품을 and 제공하는 provide the 것을 school children with 일차적인 essential 국가 정책으로 stationery 내세우고 at the state's expense. 완강히 집행해 As a result 나감으로써 of the strenuous 어린이 execution 보육과 of the policy, 교육 사업의 we 질을 witness 끊임없이 continued 개선해 나가고 improvement in the 있습니다. quality of child care 또한 and 국가 education. 경제의 We 지속적인 also 발전을 이루기 find 위한 an 노력의 outcome 결과 of our effort to 농업과 achieve 농업을 a 비롯한 sustainable 각 development 분야에서 of the national economy. 연속적인 The 상승 추이가 trend of 계속되고 growth 있으며 continues in various 도시와 fields, 농촌의 such 모든 as light 주민들에게 industry and 무상으로 agriculture, and 새 remarkable 살림집을 successes 안겨주기 위한 are 사업을 registered 비롯하여 in promoting the 이민들이 welfare of the 복리 people, 중진 사업에서도 including the work to 발목할 만한 provide all 성과들이 residents 이룩되고 of 있습니다. both urban and rural areas 특히 with 우리 new 공화국 dwelling 정부는 houses free of 지방 charge. 발전 정책을 In 새롭게 particular, the 책정하고 DPRK government 후 newly 실질적 adopted the 집행에 policy 전체적인 for regional 주목을 돌리고 development 있습니다. and is paying primary attention 공화국 to its 정부의 지방 practical 발전 정책은 implementation. 10년 The 내에 DPRK government's 수도와 regional 지방, development policy 도시와 농촌 aims to 사이 effect 격차를 줄이고 epoch-making enhancement 나라의 in 모든 분야, socio-economic, 모든 material, 지역을 and cultural 동시적으로 standards on a nationwide 균형적으로 scale 발전시켜 by bridging the gap 전국적 between the 분배에서 capital and 사회 provincial 경제적, cities, between 물질 urban and 문화적 rural 수준을 areas, and 획기적으로 develop all 제고하는 데 sectors and 목적을 regions 두고 of the 있습니다. country in a balanced and simultaneous way 이는 within a 누구도 10-year time 뒤떨어지지 frame. 않게 This will be an 모두를 위한 effective 지속적인 contribution 발전을 of the 이루갈 때 DPRK 대한 to the attainment 유엔의 of 지속 the 개발 목표 SDGs on 달성에 achieving 대한 sustainable 조선민주주의 development for everyone, 인민공화국이 적극적인 ensuring no 기여로 one is 됩니다. left behind. 조선민주주의 The 인민공화국의 DPRK's 지방 regional 발전 development 정책은 policy is 구 firmly 과학성과 assured of 정당성으로 its 하여 feasibility 실천적 as it 담보가 is 매우 based on 확고합니다. scientific accuracy and 이제 10년 justness. 후이면 In 세계는 10 years' time, the world will 조선민주주의 witness a 인민공화국의 completely changed 일신된 발전 development of 면모를 the 목격하게 DPRK. 될 것입니다. 우의장 선생, Mr. President, 조선민주주의 인민공화국의 이러한 사회경제 발전 사업은 결코 평온하고 정상적인 안전 환경에서 진행되는 것이 아닙니다. 국가의 전면적 발전, 전면적 부흥을 지향하는 우리에게 있어서 평화롭고 안정된 대외적 환경은 매우 소중한 것이지만 외부로부터 강요되는 안전 위협은 시간이 흐를수록 더욱 가중되고 있습니다. 지금으로부터 1년 전 나는 이 자리에서 핵 충돌이 무노회로 다가서고 있는 조선반도 지역 증세에 대해 언급한 바 있습니다. 한 해가 지난 오늘날 조선반도의 안전 환경은 그때와도 또 다르게 더욱 첨예해지고 있습니다. 오랜 연초부터 미국하고 동맹 국가들은 조선민주주의 인민공화국 주변에서 프리덤 실드, 프리덤 에이지, 연합공동훈련을 비롯하여 아기한 영증의 합동 군사 연습들을 연이어 벌여놓음으로써 지역의 군사적 긴장과 적대적 분위기를 고조시키고 있습니다. 보다 엄중한 것은 지난해 미국과 한국이 조작한 반공화국 핵전쟁 기구인 핵협의 그룹화가 본격적으로 가동하고 우리와의 핵전쟁을 가상한 모의 훈련들이 감행되고 있는 것을 비롯하여 조선민주주의 인민공화국에 대한 핵 사용 기도가 보다 현실화되고 있는 것입니다. 여기에 지역 외 세력이며 대타적인 군사 블록인 나토의 성원국들이 유엔청의 결의에 따라 10여 년 전에 해체되었어야 할 유엔군 사령부의 간편을 도용하여 이 한가의 군사적 공조를 강화하고 있으며 열점 지역인 조선반도 지역에 함선과 비행기들을 들이밀면서 지역에서의 군사적 대결을 더욱 부추기고 있습니다. 그러면서도 그들은 우리가 핵으로서 저들과 지역과 세계의 평화와 안전을 위협한다고 골거들고 있습니다. 하다면 역사상 핵무기를 남 먼저 만들고
인류에게 핵을 사용한 나라가 과연 누구입니까? 지난 세기부터 조선 반도의 핵무기를 반입하고 세계를 넘어 조선민주주의인민공화국의 핵 위협을 가해온 것이 과연 누구입니까? 오늘날 주권 국가의 종권 종말에 대해 소슴없이 제창하며 조선민주주의인민공화국에 대한 핵 선제 사용을 국책으로 유지하고 있는 것이 과연 누구입니까? 우리가 핵을 가졌기 때문에 미국이 우리를 적대시하는 것이 아니라 바로 미국이 70여 년 전부터 조선민주주의인민공화국을 적대시하면서 핵 위협을 가해왔기 때문에 우리가 부득이 핵 보유라는 역사적인 결심을 하지 않으면 안 되게 된 것입니다. 바로 우리 핵은 우리 수소를 지키기 위해 만들어지고 존재하는 것이기에 우리 핵 위협에 대해 입에 올리는 것 자체가 우리를 적대시한다는 것을 반증해 줍니다. 미국과 주변 국가들이 애결적이고 침략적인 속성이 스스로 변하지 않는 이상 조선반도의 안전 환경은 우리 세대는 물론 다음 세대에도 우연 복잡 다산하게 되어 있습니다. 이러한 상황에서 국가의 안전 이익을 수호하고 평화적 발전을 담보할 수 있는 강력한 힘을 상시 유지하는 것은 조선민주주의인민공화국에 있어서 필수 불가결의 주권적 권리 행사로 됩니다. 조선반도 정세가 극도로 긴장해지면서도 전쟁으로까지 가닿지 않는 것은 전적으로 우리 국가가 강력한 전쟁 억제력으로 침략 위협을 억제하고 지역에서의 힘의 균형을 보장하고 있기 때문입니다. 하기에 우리는 국가 안전 보장에 대한 의무감뿐만이 아니라 지역과 세계의 평화와 안전 유지에 대한 사명감으로부터 전쟁 억제 능력을 계속 향상시켜 나가고 있습니다. 조선민주주의인민공화국 국무위원장 김정은 동지께서는 대화도 대결도 우리 선택으로 될 수 있지만 우리가 보다 철저히 준비되어 있어야 할 것은 대결이라는 것이 우리가 30여 년간의 조미 관계를 통하여 내린 청하이고 결론이라고 말씀하셨습니다. 우리는 주권 국가의 합법적 권리, 우리 자위권을 놓고 뒤돌아보기도 아득한 과거의 논점으로 되돌아가지 않을 것이며 전체 조선인민이 피어린 투쟁으로 이룩한 우리 국위를 놓고 그 누가도 흥정하지 않을 것입니다. 미국에서 그 누가 집권하든 우리는 일개 행정부가 아니라 미국이라는 국가적 실체 그 자체를 대상할 것이며 마찬가지로 미국이 구원던 정권도 달라진 조선민주주의인민공화국을 상대해야 할 것입니다. 의장 선생, 정의와 평화를 수호하고 진보와 발전을 지향하며 신성과 당대를 도모하는 것은 조선민주주의인민공화국이 변함없는 대중시적 입장이며 유엔 헌장에 관통되어 있는 사상이기도 합니다. 이로부터 공화국 정부는 불법, 무법의 이중 기준으로 국제 정치 모델을 양분하고 저들의 패권적 이익을 우선시하며 평화와 안전을 결란하는 행위를 경결히 반대하고 있습니다. 현재기 유엔이 제시한 지속개발 목표 달성을 저해하는 인자가 한둘이 아니지만 가장 문제로 되는 것은 바로 미국을 비롯한 일부 유엔 성원국들이 강권과 전행 이중 기준입니다. 지난해 10월부터 이스라엘 당국이 무차별적인 살육 만행으로 가자지대에서는 수많은 어린이와 여성들을 포함하여 4만 명이 넘는 무관 팔레스티나 민간인들이 무참히 학살되었으며 한 개 민족이 전멸의 위기에 노출되었습니다. 인류에게 형언할 수 없는 고통을 가져다준 전쟁의 참화를 베풀게 하지 않도록 할 목적으로 유엔이 존재하고 있음에도 불구하고 이러한 반인적 만행이 1년 동안이나 지속되어 온 것은 실로 수치스럽고 개탄스러운 일이 아닐 수 없습니다. 일개 국가가 이토록 끔찍한 대량 학살 만행을 자행하고도 아무런 추궁이나 제재도 받지 않고 있는 것은 전적으로 유엔 안전보장이사회 상임이사국인 미국의 기호가 있기 때문입니다. 미국은 동맹국의 민족 멸살 행위를 멈춰 세우길 바라는
국제사회의 염원을 뒷받고 중동 평화 실현을 위한 유엔 안전보장회의사의 결의안들에 무려 5차례나 거부권을 행사함으로써 유엔의 권위를 훼손시키고 반인인 범죄를 부추겼습니다. 그러한 미국이 그 누구에게도 사소한 피해를 주지 않은 주권 국가의 합법적인 자위권 행사를 위협으로 도발로 매도하고 있습니다. 미국과 소방에 의해 3년 가까이 지속되어 오는 우크라이나 사태를 보더라도 그들은 나토의 동지인가 동맹국에 대한 천문학적 액수의 살인장의 제공으로 사태를 조작하고 지속시키면서도 그 책임을 다른 나라들에 전가하고 있습니다. 미국이 다른 나라들이 정상적인 강대 발전을 그토록 악의사서 비난하는 것도 실상은 동맹국에 대한 무원칙적인 정치군사적 지원을 정당화하고 좋은 지구적인 군사동 조작이 필요한 명분을 붙자는 것입니다. 행위 수행자가 친미 국가인가 사주적인 국가인가에 따라 중미와 부정미가 판별되고 유엔이 개별적 국가의 정치적 목적 이용에 악용되는 현실은 더 이상 묵인되지도 허용되지도 말아야 합니다. 나는 오만 무리한 일개 상기 미사국의 강권과 전쟁에 의하여 세계 도처에서 평화와 안정이 온전히 위협당하고 유엔 헌장의 정신이 모독당하고 있는 데 대하여 다시 한번 강력한 우려를 표시하며 규탄합니다. 또한 이스라엘에 의하여 집단 학살된 팔레스티나인들과 그 유가족들에게 심심한 애들뜻을 표하며 강전된 혼란을 되찾고 나라의 영토 완전을 수호하게 한 시리아 인민의 투쟁에 변함없는 지지와 연대성을 표시합니다. 의장 선생, 현 국제관리 체제 개혁은 마땅히 공정과 공평, 정의를 실현하는 대로 지향되어야 합니다. 유엔 헌장에 기재된 목적과 원칙에 맞게 모든 활동에서 주권 평등과 내정 불간섭, 공정성과 객관성이 엄격히 준수되고 강권과 전행, 편견적이고 이중 기준적인 반응이 종식될 때라야 유엔은 자기의 신성한 모습을 되찾게 될 것입니다. 의장 선생, 어제도 불호하였지만 오늘도 조선민주주의 인민공화국을 지향하는 것은 공정하고 평화롭고 번영하는 세계입니다. 반제 자절을 일가는 제일 국책으로 내세우고 주권 존중과 내정 불간섭, 평등과 호의에 기초한 국제적 정의를 실현하며 새로운 국제 질서를 수립하기 위해 적극적으로 노력하는 것은 우리 공화국 정부의 일관한 입장입니다. 앞으로도 조선민주주의 인민공화국은 침략과 간섭, 지배와 예속을 반대 대격하고 자주와 정의를 지향하는 모든 나라 민족들과 사상과 제도의 차이에 관계없이 협조할 것이며 우리나라를 존중하고 우호적으로 대하는 나라들과의 다방면적인 교류와 협력을 발전시켜 나갈 것입니다. 감사합니다. Je remercie le chef de la délégation populaire démocratique de Corée. Head of the delegation of the Democratic People's Republic of Korea. Je donne maintenant la parole à son Excellence Monsieur Tiburoro Tito, His Excellency chef Tiburoro de la Tito, délégation de head of the Kiribati. delegation of the Republic of Kiribati. President of the General Assembly, Secretary General of the United Nations, Excellencies, ladies and gentlemen, I'm happy to greet you all on behalf of the President, the government, and the people of the Republic of Kiribati. At the outset, I wish to join other delegations in congratulating Your Excellency, Mr. Philomena Yang, the government and the people of Cameroon on your election as the President of this 79th session
of the United Nations General Assembly, and to assure you of Kiribati's full support and cooperation as you steer our work over the next 12 months. We also acknowledge with gratitude the effort and work of the outgoing President of the 78th session, His Excellency Dennis Francis of Trinidad and Tobago, for his leadership for the past year. It is with immense pride and a deep sense of responsibility that Kiribati stands before the Assembly, marking the 25 years of its membership of the United Nations. A quarter of a century ago, on 14 September 1999, Kiribati joined this esteemed body and became the 186th member of this UN family. Believing that the challenges we face as a small island nation are inextricably linked to the fate of the global community. As we celebrate this milestone, we honor the path that we have walked with our global partners, and we reaffirm our commitment to the core principles of the United Nations: peace, justice, human rights, responsibility, and respect, and sustainable development. Mr. President, the theme for us now, leaving no one behind and acting together for the advancement of peace, sustainable development, and human dignity for present and future generations, cannot be more relevant and timely as global conflicts escalate, causing widespread destruction, displacing people, and leaving millions neglected and marginalized. The theme reminds us that despite the ongoing crisis, we must stand firmly together as responsible leaders and representatives of the 193 member nations of this greatest multinational organization, and recommit ourselves to do together whatever is necessary to get the world back on the path of peace, progress, and prosperity. Mr. President, what we witness in the world today and for the past 39 years suggests that the Founding Fathers' inspiration for lasting peace is far from being realized. The theme is therefore a timely reminder not to lose hope over the heartbreaking scenes before us, but to re-energize our unity, solidarity, and collective determination to overcome the forces that stand against multilateralism that our United Nations family embodies. This is why Kiribati reaffirms the critical importance of reinvigorating multilateralism. The United Nations must remain the central platform for collective and global action, as no single nation can address the complexities of today's challenges on its own, be it pandemics, terrorism, conflict, human trafficking, climate change, to name a few. Mr. President, it cannot be disputed that the UN that was created in 1945 by 51 founding members to restore and maintain world peace and security out of the ash and devastation of World War II has now become the largest international organization on earth that deals with all aspects of human livelihood and well-being to such an extent that its core function of maintaining world peace and improving living standards has been greatly thwarted. This is further exacerbated by the lack of unity and solidarity among member states, coupled with the persistent lack of respect for the UN Charter and for the rights and sovereignty of nations under the Charter. The apparent lack of unity and solidarity
within the membership of this family is very much evident in the inability of members to stand united on issues of common concern, the increasing polarization of global issues, and the proliferation of exclusive groupings which tend to breed more disunity and distrust among members. Mr. President, the success or failure of the United Nations in its core mission depends not only on the dedication, commitment, and persistence of its leadership and membership, but also on the quality of the collaboration between the two. The theme is a reminder of the need to gauge the performance of the United Nations against its core mission of maintaining world peace, improving living standards, and the promotion of human rights and freedoms. In this vein, our collective deliberation at this 79th session must shape a more effective path for the United Nations, ensuring it meets the pressing challenges of our time and serves all nations equitably. Considering the significant disparity between the United Nations' intended mission and its actual outcomes, an in-depth analysis is needed to explore why the organization has not been successful in preventing and resolving conflicts. It is important that the root causes of these failures are identified and addressed. Equally important is the need to stress the crucial role of the UN Secretary General, jointly with the P5 members of the Security Council, in putting a stop to ongoing conflicts and in preventing new ones from erupting. On the Security Council reform, Mr. President, in order to make the United Nations fit to deal effectively with new and complex challenges confronting humanity at this time, Kiribati supports the call for an overdue reform of the Security Council to ensure that it reflects the realities of today's world. We believe that permanent membership of the Council should be expanded to be more inclusive and representative, including allowing seats for small island developing states and the other vulnerable countries, so as to ensure that the perspectives and needs of the most vulnerable nations are heard and addressed. Mr. President, my country firmly believes that members' respect for the UN Charter and for each other's right and sovereignty is key to the peace of the world and to the efficient and effective functioning of the United Nations multilateralism. It is therefore paramount importance that each one of us recommit ourselves now to fully respect the Charter and each other's rights and sovereignty. Of equal importance is a renewal of faith and trust in each other as members of this United Nations family. On peacekeeping and international security, Mr. President, peacekeeping remains a cornerstone of international cooperation for maintaining global security and stability. Kiribati is grateful to have contributed to this effort by deploying police personnel to support the United Nations peacekeeping mission in South Sudan. Kiribati remains steadfast in its belief that global peace can only be achieved through collective action, and we will continue to play our part in this regard. Mr. President, Kiribati firmly believes that a country without peace, as is now seen in the case of countries that are currently devastated by wars and conflicts, cannot undertake any meaningful development while their people are deprived of enjoying a normal way of life and forced to live in refugee camps or as homeless people surviving through charity and humanitarian donations. People living in such dire conditions have no way of becoming economically productive in order to feel a sense of human pride and dignity, and cannot voluntarily free themselves out of such a predicament until the conflict has been resolved.
peace restored, and life is back to normal. In other words, development and human dignity are not achievable without peace. Peace must be achieved first. On the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, Mr. President, Kiriba's unwavering commitment to global peace is deeply rooted in the tragic history with nuclear weapons. As a nation that has witnessed harsh and destructive, long-lasting consequences of nuclear testing, Kiribati remains steadfast in our support for the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, a landmark agreement that represents a collective effort to eliminate the threat of nuclear weapons from our world through complete nuclear disarmament. And we stand in solidarity with the other states in advocating for a world free of nuclear weapons. Mr. President, Kiribati recently launched its first ever foreign policy during its 45th National Day celebration on 12 July this year. This landmark document principally seeks to enhance the policy objectives that the core pillars of Kiribati's vision for 20 years. It captures the way forward on how we seek to engage effectively and strategically with our partners in areas of shared and mutual interest. And it seeks to develop our nation and people while at the same time protecting our right to self-determination over our huge ocean and airspace territory. Mr. President, let me at this juncture highlight Kiribati's views and perspectives on some pertinent issues for small islands, such as climate change and sea level rise, the 2030 Sustainable Development Goals, marine conservation and protection, and the Pact of the Future, and on the crucial link between peace, sustainable development, human dignity, and the concept of leaving no one behind, as highlighted in the theme. Mr. President, Kiribati's designation as a least developed country reflects not only our economic challenges, but also our acute vulnerability to climate change. Kiribati's geographical isolation from world major markets, coupled with the volatility of global commodity prices and the increasing frequency of extreme weather patterns, exacerbates our development challenges. The high cost of imports, limited export opportunities, and reliance on fluctuating external markets further strain our efforts to achieve sustainable growth and development. Our graduation status from the LDC category, which had been deferred to a later date, remains at the back of our minds and what it would mean for us in the future, given these unprecedented challenges. It is for this reason, Mr. President, among others, that we recognize the Multi-Dimensional Vulnerability Index, MVI, potential as a more fitting measure of vulnerability for all developing states. On climate change, Mr. President, we believe that humanity must be well informed about the riches and the resources of the planet that are finite and must not be overexploited to the extent that the planet's Earth's health and wealth is compromised, as is now evident in the climate crisis caused by the overexploitation of the planet's resources during the past century of industrialization. While the international dialogue on climate change has been extensive, Kiribati urges that we move beyond words to concrete action. The commitments made in the international forums, including the COP meetings, must translate into tangible results on the ground. As we continue to advocate for mitigation, it is clear that adaptation and resilience building are critical for low-lying atolls like Kiribati.
Coastal protection remains a priority for Kiribati, and while adaptive measures such as the planting of mangroves and demarcating of seagrass continues, there is a dire need for interventions in hard infrastructure such as resilient seawall. Climate change is undeniably the driving force behind sea level rise. Kiribati continues to grapple with the challenges posed by sea level rise, which endangers our land, agriculture, and our way of life. The IOC's declaration on sea level rise and statehood encourages our dedication to building resilience against climate impacts and emphasizes the urgent need for global action. The United Nations recognition of the profound impacts of climate change and sea level rise through the establishment of high-level platform to address sea level rise during this session is a notable and welcome step. It reflects the urgency of addressing climate change and its devastating consequences on vulnerable communities worldwide, in line with the commitment of the 2050 Blue Pacific Strategy. We strongly advocate for global climate action, including maintaining the 1.5 degree Celsius goal and addressing sea level rise as essential to safeguarding the livelihoods, identity, sovereignty, and security of the Pacific Island communities, especially low-lying atolls, which are only 2 or 3 meters above sea level. On Sustainable Development Goals, Mr. President, as we continue our journey towards achieving Sustainable Development Goals by 2030, Kiribati has localized SDG in a 20-year development roadmap or vision called KV20, with its primary aim to make Kiribati a healthy, wealthy, and most peaceful nation by 2036. This localization effort ensures that the SDGs are not merely theoretical goals that are embodied in our national policy projects and initiatives. Sustainable development is crucial for the long-term resilience and prosperity of Kiribati and other small island developing state. However, the realization of these goals require enhanced capacity development, technology transfer, and stronger data support systems to better meet the unique and special circumstances of vulnerable countries. Kiribati also commits and looks forward to the implementation of the Antigua and Barbuda Agenda, ABAS, focusing several key areas aimed at promoting sustainable development, resilience, and addressing the unique challenges faced by small and developing states, such as climate change, resilience, sustainable economic development, access to financing, biodiversity, conservation, to name a few. ABAS reflects the need for tailored solutions that recognize the unique circumstances of states while promoting sustainable development and resilience against external shocks. On marine conservation and protection, Mr. President, fisheries continue to hold prominence as a priority sector within our Kiribati vision for 20 years plan. Given that ocean resources are significantly contribute largely to our economy. Kiribati's huge reliance on the tuna fishing license revenue, which finances about 70% of the government's annual expenditure budget, makes it mandatory for the government to take special care of the health of the marine environment, as evidenced in its adoption of the marine spatial planning of its entire 3.5 million square kilometer of its tuna-rich ocean resource. In order to promote public awareness and participation in marine protection and conservation, a number of programs have been launched in some villages and communities in which people are encouraged to make village-based rules protecting fisheries in the areas against overexploitation and sanctioning offenders in accordance with well-accepted cultural practices.
However, our limited capacity in monitoring the surveillance of our large economic zone are highly susceptible to illegal, unregulated, and unreported fishing, IUU, fishing expeditions. Considering our heavy reliance on our fisheries for livelihood and revenue, Kiribati remains deeply committed, concerned about the ongoing challenge of IUU, which undermines not only our national effort to sustainably manage marine resources, but also global progress towards achieving the Sustainable Development Goals. IUU fishing significantly impacts our national economy by depleting fish stocks, undermining sustainable fishing practices, and reducing revenue for local fisheries. This threatens the economic stability and the livelihood of our people dependent on fishing. We acknowledge the assistance of our partners rendered in addressing this gap and in providing the surveillance support. Kiribati calls upon the international community to strengthen cooperation and action to combat IUU fishing, ensuring that sustainable fisheries management become a reality for all nations, especially those most vulnerable to its impact. Kiribati is acutely aware of the profound significance of the ocean to our livelihood, culture, and environment. And this is why we invest a lot of effort in the preservation and protection of our marine environment. On the Pact of the Future, Mr. President, Kiribati applauds the Secretary General for his great initiative for bringing the whole world together to re-energize the United Nations as it approaches its 80th year anniversary, so that it remains relevant and vital for the peace, progress, and prosperity of humanity in the future. The proposed Pact for the Future offers an essential roadmap strengthening global cooperation on key issues including climate change, digital transformation, and peace building. We fully support the development of the Global Digital Compact, which will help bridge the digital divide and ensure that small island developing states like Kiribati are not left behind in the digital age. It is vital that the international community takes bold steps to strengthen global governance mechanisms, fostering inclusive multilateralism that benefits all countries, particularly the most vulnerable. We believe that the success of these initiatives will be key to achieving sustainable development, peace, and security for future generations. Mr. President, as I conclude, I express our hope for the future. Kiribati family believes that together we can unite in action and commitment, ensuring that no country is left behind in our pursuit of a more sustainable and in a world where peace, sustainable development, and human dignity are advanced for the present and future generations. Let us make the 79th session a time to renew our unity, solidarity, and togetherness for the advancement of peace, sustainable development, and human dignity for present and future generations. We believe that together we can make it, and together we can do it. Thank you. Je remercie le chef de délégation de Kiribati. Head of the delegation of Kiribati. Je donne maintenant la parole à son Excellence Mr. Mohamed Siad chef de la délégation de Djibouti. Head of the delegation of Djibouti. Monsieur le Président,
Je souhaiterais de prime abord féliciter très chaleureusement Son Excellence M. Philemon Yang, président de l'Assemblée générale pour la 79e session, et l'assurer du plein soutien de la République de Djibouti dans l'exécution de son mandat. Le thème que vous avez choisi pour cette session, l'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous, résume et révèle ce que réclament de millions d'êtres humains de par le monde. Un monde moins inégal, plus solidaire, pacifié et prospère. Un monde où l'unité ne se confond pas avec la négation des particularités et où la reconnaissance d'un destin commun mobilise l'énergie de tous et de toutes pour bâtir un avenir commun. Nous réitérons notre gratitude à votre prédécesseur, M. Denis Francis, pour l'immense travail accompli. Monsieur le Président, le monde traverse une période périlleuse caractérisée par les désordres et l'incertitude. La crise est observable à plusieurs niveaux. Les conflits prolifèrent et se font de plus en plus violents. Le conflit en Ukraine et à Gaza continue à faire rage sans que nous nous convenions de conditions pour la conclusion d'un accord de cessez-le-feu. Le terrorisme progresse dans plusieurs parties du monde, y compris sur le continent africain, où la métastase qu'il connaît constitue une source de préoccupation pour nous. Le déficit de financement annuel des ODD se creuse dangereusement chaque jour davantage et de nombreux pays font face à une situation financière difficile, aggravée par la multiplicité des chocs exogènes et le fardeau de la dette. La crise de confiance entre les États membres affecte le système multilatéral et mine sa crédibilité. Le risque de fragmentation géoéconomique et les guerres commerciales constituent un ensemble de facteurs qui impactent négativement la croissance économique mondiale, génèrent un chaos dans lequel se perdent les intérêts et la voie des pays en voie de développement. Le diagnostic, nous l'avons déjà posé depuis nos débats qui remontent à la célébration du 75e anniversaire des Nations Unies. Nous ne reviendrons donc pas. La question est de savoir si nous serons en mesure d'utiliser les fenêtres d'opportunité de renouvellement qui se présentent à nous, car fort heureusement, il y en a. Nous devons redoubler d'efforts, surmonter nos divisions et mener une action collective afin de mettre fin au conflit, mettre en place des politiques, des programmes d'investissement et de partenariat pour rattraper le retard pris dans la mise en œuvre des ODD et reformer les institutions financières internationales de manière à ce qu'elles puissent répondre de manière prompte et efficace aux urgences, aux chocs systémiques auxquels de nombreux pays du monde font face. Monsieur le Président, les institutions financières doivent fournir aux pays en voie de développement un accès à un volume plus important de subventions et de financement à des conditions favorables, tout en préservant leur tolérance au risque pour les investissements liés au développement durable, y compris l'utilisation d'instruments de risque innovants. Ces solutions doivent être discutées, approfondies dans le sens de leur mise en œuvre au sein du Conseil économique et social, dont le rôle et la place doivent être renforcés. L'ONU, comme le stipule la Charte, doit jouer un rôle important dans le travail de coordination économique mondiale, car c'est l'organisation la plus démocratique. L'ECOSOC doit continuer à jouer un rôle de premier plan dans l'identification des défis émergents, la promotion de l'innovation et la réalisation d'une intégration économique, sociale et environnementale du développement durable. Nous saisissons cette opportunité pour exprimer notre profonde gratitude aux États membres des Nations Unies pour la confiance qu'ils ont témoignée envers mon pays, Djibouti, en l'élisant en juin dernier comme pays membre de l'ECOSOC pour la période 2025-2027. Vous pourrez compter sur cette délégation pour défendre ces domaines prioritaires au sein de l'ECOSOC au cours de son mandat. Monsieur le Président, à l'instar de nombreux États en développement, Djibouti se trouve confronté à des défis majeurs induits par le changement climatique, notamment l'augmentation des températures, la raréfaction de ressources hydriques et l'élévation du niveau de la mer. Face à ces menaces persistantes, le gouvernement djiboutien a mis en œuvre une série de mesures ambitieuses et multidimensionnelles visant à atténuer les effets du changement climatique et à renforcer
la résilience du pays. La La COP29 offre une autre fenêtre de renouvellement pour la communauté internationale pour éviter que le retard pris dans les engagements en matière de changement climatique ne soit irrattrapable. Elle constitue une opportunité vitale afin de diriger l'adaptation aux priorités absolues et mobiliser les ressources adéquates. La promesse de versement de 100 milliards de dollars par an n'a pas été tenue. Il est urgent de rétablir la confiance en procédant au versement rapide des milliards de dollars nécessaires. Il faut tout mettre en œuvre pour mettre les mesures d'adaptation nécessaires et une transition équitable vers les énergies renouvelables dans les pays à faible revenu. Il faut de toute urgence opérationnaliser le fonds pour les pertes et les dommages qui est créé pour aider les pays et les personnes qui pâtissent des effets inévitables du changement et mobiliser davantage de ressources. Countries and people suffering from the inevitable effects of climate change, and there's a need to mobilize additional resources. This is a question that affects the rights of billions of people. It impedes development and poses an existential threat. We welcome the adoption of the Pact of the Future and its annexes, the Global Compact and the Declaration on Future Generations. We live in an era of disruptive technological advances and complex challenges. Djibouti is grateful to the United States for having spearheaded the effort that led to the unanimous adoption by the General Assembly of the first ever resolution on artificial intelligence to promote safe, secure, and trustworthy artificial intelligence systems for sustainable development. We in Djibouti are convinced that preparing for the future requires optimizing our country's human capital as the most sustainable key to economic growth. Like many other African countries, Djibouti's population is young. Its population is a tremendous asset and a huge competitive advantage if it is harnessed through investment in skills development and new technologies to promote quality job and workforce competitiveness. We have the ambition to vigorously pursue education systems focused on accessing advanced technological skills. Monsieur le Président, Djibouti se félicite des progrès accomplis par la Somalie dans ses efforts de stabilisation du pays, ainsi que l'approche holistique développée par le gouvernement du président Hassan Sheikh Mohamed pour approfondir la paix. Nous saluons les efforts du Conseil de paix et de sécurité afin d'élaborer une évaluation stratégique conjointe de la situation en Somalie et d'un projet de concept général d'opération. Il nous faut intensifier les discussions afin de convenir de la meilleure option de financement de la mission. Le mandat confié à la future mission post-ATMIS est un mandat robuste. La menace sécuritaire par les attaques terroristes de Al-Shabaab constitue un obstacle majeur à nos efforts conjoints et doit être éliminé le plus rapidement possible. Il faut garantir à la future mission les ressources adéquates et les équipements nécessaires, y compris des multiplicateurs de force. Nous devons soutenir sans réserve les efforts du gouvernement somalien à se repositionner comme un acteur clé dans la région. Son mandat au Conseil de sécurité, qui débutera en janvier prochain, lui servira assurément de plateforme pour partager les leçons apprises et l'expérience acquise durant ces décennies de conflit. Djibouti demeure préoccupé par les attaques perpétrées par les Houthis contre les navires marchands et les navires de commerce. Elles perturbent de manière inquiétante les trafics maritimes et les flux commerciaux. La crise a déjà causé une augmentation exponentielle du coût de transport maritime qui se reflète dans l'indice de prix des biens de consommation. Si la situation se prolonge, l'impact sur l'économie djiboutienne ainsi que les conséquences environnementales de ces attaques répétées seraient dévastateurs. Nous appelons à l'identification de solutions qui apaisent les tensions régionales, qui contribuent à la détérioration de la situation en mer Rouge et à l'identification des efforts diplomatiques en vue de trouver une issue favorable au processus de paix au Yémen sous les auspices de l'ONU. Mr. President, we are profoundly alarmed by the continued deterioration of the situation in the Middle East and Gaza and the West Bank in particular. The violence continues unabated. We are profoundly saddened by the continuous loss of lives, in particular children in Gaza, the collective punishment of the Palestinian people,
the indiscriminate and continued bombings, and the unlawful occupation in the form of a total siege. The attack on Lebanon has accelerated the regional conflagration we all fear. We express hope that the parties would agree to the 21-day ceasefire called for by the US and France. We must avoid at all costs an all-out war. We welcome the resolution recently adopted at the General Assembly 10th Emergency Special Session by an overwhelming majority. The solution demanded by the Security Council, the General Assembly, the Arab Peace Initiative, and by all the 140 states that already recognize the state of Palestine is a two-state solution. It is the only solution that can lead to lasting peace and security. And this is the very solution that has been blocked by Israel's defiant insisting on maintaining its occupation of Palestinian territory in perpetuity. Mr. President, we are troubled by the continued deterioration of the situation in Sudan, the third largest African country and a founding member of IGAD. We are saddened by the tragic loss of lives, the destruction of infrastructure, and the devastating humanitarian catastrophe that it has caused. Djibouti, under the leadership of President Gele, current chairman of IGAD, has held many meetings at summit level to explore avenues for a peaceful resolution of the conflict. Djibouti reaffirms its commitment to the territorial integrity, sovereignty, political independence, and unity of Sudan. In line with African Union Peace and Security Council decisions, we underscore the importance of ensuring the protection of the Sudanese state, its institutions, and its people. We just recently held in Djibouti, in partnership with the United Nations, a retreat of mediators with the ultimate goal of harmonizing the various initiatives aimed at ending the conflict. We call on the Sudanese Armed Forces and the Rapid Support Forces to honor the commitments made in Jeddah and subsequent negotiations, and further urge them to guarantee full, safe, rapid, and unhindered humanitarian access. We call on Sudanese leaders to have the Sudanese people's best interest at heart. We call on all external actors concerned by the conflict in Sudan and in a position to do so, to use their influence and bring constructive pressure to bear on the parties so that they commit to a mediation format with the ultimate objective of achieving a negotiated settlement of the conflict. We need to act determinedly and in unison. We cannot, we must not give up on the prospect of peace in the Sudan. Mr. President, Djibouti stands ready to complete the normalization process with our neighbor Eritrea, and we stand ready to find a negotiated settlement to the conflict on the basis of international law, including the unresolved border dispute and other outstanding issues. The fate of our missing combatants is uppermost in our hearts. Their families need closure. To conclude, at UNGA 79, we have made significant commitments. We have adopted the Pact of a Future, a bold and ambitious document which bestows important responsibilities to our organization and strengthens it. It also calls for a reformed global governance structure. We did it to reject the return to an order devoid of justice, where the strong do what they can and the weak suffer what they must, where there is no rule of law and might triumphs over right. We did it for our own sake and for the sake of our posterity, because we have no choice but to stand up and stand together to prevent a descent into the morass. We now have to honor the commitments made. The stakes are high, because if you don't, the United Nations will continue to be reduced to a symbolic space where non-binding commitments are made but never implemented. Thank you for your attention. Je remercie le chef de la délégation de Djibouti.
Je donne maintenant la parole à son Excellence M. Ernest Roi-Mucio, chef de la délégation du Rwanda. Excellencies, heads of delegations, ladies and gentlemen, at the outset, I would like to congratulate Ambassador Philemon Yang on assuming the presidency of the 79th UN General Assembly and assure him of Rwanda's full support. As we conclude the 79th United Nations General Assembly debate, unity has been a central theme throughout this year's high-level week, and rightly so. Rwanda is of the view that in today's increasingly fractured world, unity is central to addressing pressing issues, most of which transcend borders and national interests. Contemporary challenges require ambitious and coordinated action that paves the way for equal access to opportunity, ensures sustainable development, and contributes to global peace and security. As we approach the second half of this decade, solidarity is key to achieving targets under Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. Rwanda strongly endorses the UN Secretary General's stimulus package as a timely and necessary intervention to address the pressing challenges facing the global economy and the most vulnerable populations. The package represents a crucial step towards creating a more equitable and resilient global financial system, particularly as developing nations continue to grapple with the impacts of climate change and widening inequality. For too long, African countries and other marginalized regions have borne the brunt of global economic shocks without sufficient support from the international community. This stimulus package not only acknowledges these disparities, but also seeks to collect them through targeted financial aid, debt relief, and sustainable development initiatives. By addressing structural inequalities and ensuring that resources reach those who need them most, the Secretary General's proposal is a call to action for global solidarity. It will empower nations to rebuild more sustainably with renewed focus on green energy, digital transformation, and poverty eradication. Rwanda believes that now is the time for bold multilateral action, and this package is an essential step towards securing a more just, inclusive, and sustainable future for all. Mr. President, Rwanda commends the efforts by the Secretary General and Member States for convening the Summit of the Future. This summit and the adoption of the Pact of the Future are crucial steps in boosting action to protect the interests of present and future generations. Rwanda knows firsthand what division and fracture can do to a society, let alone a community of nations. In the aftermath of the genocide against the Tutsi in 1994, we Rwandans found ourselves at a crossroads where we chose unity over division for our own survival. This choice was not an easy one, but it was the right one and has defined Rwanda's post-genocide nation building ever since. The world now stands at a similar crossroads with a choice to make, to choose unity for the collective good. This is what the Kwibuka Frame of Hope monument in memory of the 1994 genocide against the Tutsi, recently built in the gardens of this United Nations building, stands to remind the world. Excellencies, ladies and gentlemen, reports show that Africa is set to be the engine of future global growth
in the decades to come. With the world's fastest growing middle class, estimated to encompass 1.1 billion people by 2060, Africa will take the center stage of global affairs. However, this feat cannot be achieved without the adequate tools to both finance the decarbonization of our economies and mitigate the effects of climate change. Building resilient economies in the Global South is an urgent priority, which goes hand in hand with increased solidarity from those who are most responsible for carbon pollution. The pay-to-pollute model is not a viable option. Solidarity and investment are. Consequently, advanced economies should reduce their emissions faster and invest more in African autonomous transition. In a few weeks, the world will gather in Baku, Azerbaijan, for COP29. The international community should seize this opportunity to pledge more green investments in Africa. Additionally, Rwanda encourages nations to join hands and conclude an ambitious global plastics treaty based on a comprehensive approach that addresses the full life cycle of plastics at the upcoming INSC5 in Busan. We have a historic opportunity to demonstrate our collective resolve to end plastic pollution for the benefit of current and future generations. Rwanda stands ready to play a positive role in that direction. Excellencies, esteemed delegates, the year 2024 marks 2 decades since Rwanda's first deployment of troops under the United Nations peacekeeping banner. Today, Rwanda is among the top contributors with deployment in missions across Africa. And yet, insecurity in our region has reached unprecedented levels. This is evidenced by the rising threat of radicalized insurgency in the southern part of the continent, terrorism in the Sahel, or the presence of state-sponsored genocide militias right by our border. Mr. President, no more than ever, cosmetic fixes must be avoided in favor of long-term solutions addressing the root cause of these conflicts. Security is not only achieved by silencing the guns. It is also achieved by building a fit-for-purpose global governance system capable of quickly adapting to crises. Reform of multilateral financial institutions is complementary to the reform of the United Nations Security Council, as both are crucial for creating a more equitable and effective global governance system. The financial institutions which shape global economic policies and the UN Security Council, which ensures peace and security, must evolve to better address the diverse needs of today's world. Without reform, these bodies risk perpetuating inequalities, particularly for Africa, which has historically been underrepresented in decision-making processes. Reforming both the financial institutions and the UN Security Council is vital to ensure fair representation, foster trust among nations, and effectively respond to the pressing challenges of the modern era, such as economic instability, climate change, and conflict. In this regard, Rwanda fully supports the reform of the UN Security Council to enhance its effectiveness and efficiency. Such reforms are necessary to address long-standing injustices faced by Africa, ensuring that the Council becomes more responsive to contemporary global challenges and dynamics. Only through these changes can we build a system grounded in equitable rules, unity, and solidarity. As we conclude this General Assembly, let us remember that history will judge us not by the challenges we face, but how we respond to them. The reforms we seek are not just necessary, but inevitable to ensure a future grounded in justice, equity, and solidarity. Rwanda stands ready to work with all nations, and we believe together we can build the world we want, one where no nation or continent is left behind. Let us seize this moment, for the future of humanity depends on it. I thank you for your kind attention.
Je remercie le chef de la délégation du Rwanda. Je donne maintenant la parole à son Excellence Monsieur José Javier de la Gasca, chef de la délégation de l'Équateur. Excellency José de la Gasca, head of delegation of Ecuador. Señor presidente de la Asamblea General, President of the General Assembly, distinguished representatives, comienzo por ofrecer el saludo del presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Sin, líder de un gobierno joven, quien ha tenido la entereza de romper los patrones que impedían concretar los cambios que reclama su generación, que reclama mi país. El Ecuador es un país de 18 millones de habitantes, con un potencial enorme, en el que los jóvenes luchan todos los días por un futuro mejor, cambiando la realidad que heredaron. Ellos creyeron en el proyecto transformador que planteó el presidente Noboa y hoy ven un país de oportunidades y progreso que se fundamenta en el respeto de los derechos humanos, en el que existe un compromiso firme para desterrar la corrupción y la impunidad. Señor presidente, señoras y señores, a pesar de que pareciera que las crisis globales y multidimensionales nos superan, el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas deben continuar siendo nuestra brújula. Por ello, hoy reafirmo el compromiso del Ecuador con el multilateralismo, la paz y el desarrollo sostenible, el arreglo pacífico de los conflictos, respeto a las libertades individuales y los derechos humanos. Reafirmo, en definitiva, el invariable compromiso y respeto del Ecuador con los ideales y principios que han dado vida a las naciones. Debemos implementar el Pacto del Futuro, el Pacto Global Digital y la Declaración de Futuras Generaciones adoptadas la semana anterior. Esto ayudará a que la ONU deje de ser una foto tomada hace 79 años y refleje mejor la realidad del mundo contemporáneo. El Ecuador acoge toda iniciativa que procure la prosperidad inclusiva y la democracia, sabiendo que su sostenibilidad se encuentra estrechamente ligada con la paz de una nación, porque existe un vínculo indisoluble entre paz y desarrollo, entre desarrollo y paz. Por ello, el Ecuador trabaja por los objetivos de desarrollo sostenible y ha evidenciado que el tan anhelado objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, genera sinergias y se entrelazan 125 de las 169 metas de la Agenda 2030. Debemos entenderlo. Cuando fortalecemos la democracia y la institucionalidad, combatimos la violencia en todas sus manifestaciones. Al atacar la corrupción, logramos mayor justicia y paz para los ciudadanos. Generamos un impacto en la reactivación de la economía y en el empleo de calidad, en la reducción de la pobreza, el hambre y la malnutrición. Señor presidente, construir un futuro de mayor prosperidad y paz requiere combatir el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, que socavan la institucionalidad y corroen el tejido social de nuestras democracias. En diciembre del 2023, el presidente Noboa, en el marco de la presidencia ecuatoriana del Consejo de Seguridad, alertó a sus miembros sobre la ola de delincuencia organizada transnacional y narcoterrorista que amenaza el Estado de Derecho, el control estatal y la seguridad fronteriza. Frente a este desafío, el Gobierno Nacional de mi país ha adoptado decisiones responsables y lidera una lucha sin tregua que gobiernos pasados evadieron. Empero, las acciones nacionales no son suficientes ante la amenaza de la delincuencia organizada transnacional, que cuenta con recursos que exceden ampliamente los que se utilizan para combatirla. Solo profundizando esfuerzos y trabajando de manera coordinada y eficaz con la comunidad internacional, podremos derrotarla. Como miembro electo del Consejo de Seguridad, el Ecuador ha demostrado su compromiso con la paz y la seguridad internacional.
Hemos estado a la altura de este desafío histórico que nos ha impuesto actuar con responsabilidad y conciencia ante tensiones geopolíticas entre las grandes potencias que limitan el cumplimiento de la responsabilidad colectiva de actuar en situaciones de conflicto que tienen en vilo a la humanidad. En el caso de Ucrania, somos corredactores del expediente humanitario y sobre la situación de Palestina hemos votado a favor de todas las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad a fin de detener las hostilidades, liberar a los rehenes, permitir un flujo adecuado de ayuda humanitaria y abogar por el respeto del derecho internacional humanitario. En mi región, lideramos la autorización del Consejo de Seguridad para el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad para Haití, adoptada en la resolución 2699 en octubre del 2023 y que hoy acaba de ser renovada hasta el 2025 hace pocos minutos. El papel de CARICOM ha sido clave en el apoyo brindado a Kenia como líder de la MSS. Este primer paso debe contribuir a que la hermana República de Haití encuentre su propio camino hacia la paz. Señor Presidente, Excelencias, colegas, hasta el fin de nuestro mandato seguiremos honrando el compromiso asumido ante esta Asamblea que nos eligió con 190 votos para promover el fortalecimiento y el mantenimiento de la paz, el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, priorizando el arreglo pacífico de las controversias, la diplomacia y el diálogo, la protección de civiles como la mejor manera de honrar el 75º aniversario de los convenios de Ginebra, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el terrorismo, la no proliferación, la lucha contra el tráfico ilícito de armas y la agenda de paz, de mujer, paz y seguridad, para transitar hacia la eliminación de obstáculos que impiden a la mujer participar y tomar decisiones en todo ciclo de prevención, construcción y mantenimiento de la paz sostenible. Además, quisiera resaltar que el Ecuador ha contribuido de manera permanente a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, con personal militar en varias misiones y con el apoyo a iniciativas que las fortalecen, como la histórica Resolución 2719 del 2023, que fue adoptada durante nuestra presidencia en el Consejo de Seguridad. Esta resolución abre el camino para una financiación sostenible de misiones solicitadas por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana. Esto me lleva a otro de los retos que enfrentamos en América Latina, el imperativo de preservar el Estado de Derecho y el respeto a la voluntad de los pueblos. La escalada de tensiones en Venezuela, las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, la persecución a líderes políticos y la diaria represión violenta de un gobierno totalitario contra sus ciudadanos que reclaman su derecho a que se respete la voluntad popular expresada en las urnas, presagian una amenaza directa a la estabilidad regional, con posibles repercusiones para la paz y la seguridad internacionales. La crítica situación humanitaria, económica, política y de derechos humanos y de seguridad en Venezuela ha provocado la salida de 7.7 millones de venezolanos en busca de mejores oportunidades. Muchos de ellos han sido recibidos con los brazos abiertos en varias naciones de América Latina, incluido el Ecuador, que acoge al mayor número per cápita de venezolanos en la región. Frente al deterioro continuo, la gravedad y complejidad de esta crisis, el Ecuador ha tomado un liderazgo en favor del pueblo de Venezuela y no cejará en su insistencia ante los foros internacionales para que se produzca una transición pacífica y democrática a cargo de todos los venezolanos. La comunidad internacional debe dar una respuesta clara y oportuna en este camino. Señor Presidente, la migración es uno de los retos más complejos y urgentes que aqueja al mundo. Detrás de la migración irregular operan redes de tratas de personas y de tráfico ilícito de migrantes que ponen en riesgo la integridad y la vida de millones de personas
en la que menores no acompañados y mujeres son los más vulnerables. Esto es intolerable y su combate requiere acciones conjuntas y coordinadas con un enfoque integral. El Ecuador experimenta todas las dimensiones de la migración. Somos país de origen, de destino, de tránsito, de retorno e incluso de refugio. Por ello, abogamos por una migración segura, ordenada y regular en todos los ámbitos de la movilidad humana, lo que requiere el respaldo decidido de la comunidad internacional, que debe tener claro que esto se logra sin criminalizarla. La comunidad internacional también debe encarar unida los devastadores efectos del cambio climático. El Ecuador sufre hoy la peor sequía de las últimas décadas. Esto evidencia la importancia de cuidar nuestros ecosistemas e invertir en infraestructura para enfrentarla. Como país megadiverso, con ecosistemas únicos y frágiles, como la Amazonía, los Andes y las Islas Galápagos, estamos comprometidos con la conservación de la biodiversidad. Estamos actualizando la Estrategia Nacional de Biodiversidad y hemos puesto en marcha una política de transición ecológica que preserve nuestro patrimonio natural. Estos esfuerzos requieren de una mayor corresponsabilidad de la comunidad internacional, particularmente en materia de financiación, transferencia de tecnología, construcción de capacidades e investigación científica. En la actualidad no son suficientes ni adecuadas. El Acuerdo de París y el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, no puede ser menoscabado. Deben ser fortalecidos. El Ecuador también respalda las iniciativas en materia de protección, conservación y uso sostenible del océano, como debe ser la pronta entrada en vigor del Acuerdo sobre la Convención y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional, y la celebración de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos en 2025. Nuestro compromiso se ve reflejado, además, en los esfuerzos que imprime la presidencia ecuatoriana del comité encargado para elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para eliminar la contaminación por plásticos. Esperamos que este objetivo se concrete pronto y que Galápagos, patrimonio natural de la humanidad, sea la sede de la firma de este instrumento. Señor Presidente, la seguridad, el crimen organizado transnacional y el cambio climático son algunos de los desafíos que enfrentamos como humanidad y que requiere de una mayor utilización de mecanismos globales de cooperación y financiamiento del desarrollo. El Ecuador está convencido de la necesidad de una verdadera transformación de la gobernanza global y sus instituciones para dotarlas de legitimidad y evitar así su condena a la esterilidad e irrelevancia. Esto incluye a las instituciones de Bretton Woods y a esta misma organización. El perfeccionamiento de los órganos del sistema de Naciones Unidas no es el objetivo último, sino un paso para lograr el objetivo mayor, que es la paz y la seguridad en el mundo. Por tanto, tomando en cuenta la relación entre los órganos principales, para contar con un Consejo de Seguridad más fuerte y efectivo, necesitamos también una Asamblea General más moderna y eficaz. Debemos reafirmar el rol de esta Asamblea General en tanto se da la necesaria reforma del Consejo de Seguridad. El Ecuador tiene claro que es un miembro no permanente del Consejo que culmina su mandato en diciembre de este año y también sabe que el papel de los miembros electos, cuando actúan unidos, es fundamental. Debemos seguir trabajando en esa línea. Un componente esencial de la transformación es la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo. El Ecuador reafirma su respaldo a que una mujer proveniente de la región de Latinoamérica y el Caribe sea la próxima secretaria general de la ONU. Concluyo recordando que las crisis se superan con decisión política, voluntad y valentía para tomar las decisiones correctas. Esto se logrará fortaleciendo el multilateralismo, no debilitándolo. De esta manera podremos lograr los sueños de un mundo más justo, pacífico y de oportunidades para todos. Muchas gracias.
I thank the chair of the delegation of Ecuador. We have heard the last speaker in the general debate. Excellences, Mesdames et Messieurs, Excellencies, alors que nous concluons le débat général, j'exprime ma profonde gratitude à tous les États membres pour leur participation active au débat. Les discussions que nous avons eues cette semaine illustrent le type de coopération multilatérale dont nous avons besoin pour relever les défis auxquels notre monde est confronté. En ce mois de septembre, nous nous sommes réunis pour le débat général dans une période particulièrement agitée. Délégations ont souligné les défis pressants auxquels nous sommes confrontés. L'accélération de l'histoire, l'accélération de la crise climatique, la lenteur dans la réalisation des objectifs de développement durable, l'extrême pauvreté qui ne faiblit pas, une architecture financière internationale inefficace, des inégalités persistantes entre les hommes et les femmes, un chômage de jeunes sidérant, ainsi que les effets néfastes de la transformation technologique et numérique. Quels sont les principaux défis qui ont émergé au cours de nos débats? Nous devons poursuivre sur la lancée du sommet de l'avenir qui vient de s'achever. Ce sommet a été marqué par l'adoption du pacte pour l'avenir et de ses annexes qui visent à revitaliser notre système multilatéral et la coopération internationale. Le pacte pour l'avenir, le pacte numérique mondial et la déclaration sur les générations futures apparaissent comme une promesse solide afin de propulser nos efforts vers la réalisation de l'agenda 2030 pour le développement durable. Notre pacte pour l'avenir s'attaque essentiellement à certains des défis qui entravent la coopération internationale depuis de nombreuses années. Certains de ces défis trouveront probablement des solutions grâce à l'application effective du pacte et de ses annexes. J'exhorte les États membres et toutes les parties prenantes à agir dans le sens d'une mise en œuvre effective du pacte pour l'avenir et de ses annexes. Mon bureau prévoit de mener un programme intensif de sensibilisation dans ce sens tout au long de la 79e session de l'Assemblée générale. Nous restons ouverts à tout conseil et à tout soutien pour faciliter nos actions. Excellencies, ladies and gentlemen, while we are meeting in New York, violent conflicts are raging in Gaza, Lebanon, Sudan, and Ukraine. This is unfortunately not an exhaustive list of the conflicts and crises affecting member states of the United Nations. In the last few days, the world has seen an extremely dramatic escalation of violence between Israel and Hezbollah in Lebanon. That escalation risks causing war in the entire Middle East region. As we speak, peace in the Middle East is hanging delicately on a shoestring. There is pervasive tension and uncertainty in the region. Thousands of people have lost their lives. Many others have been displaced. Infrastructure has been destroyed. This must stop, and it must stop now. The world must not allow an all-out war to happen in this volatile region.
We call on all parties, Israel, Hamas, and Hezbollah, to urgently conclude a ceasefire and for all remaining hostages to be freed immediately and unharmed. I also call on all those with influence on the parties to demand an immediate ceasefire and dialogue. I further call on all states supplying weapons to the region to desist from such actions and give peace a chance, for no sustainable peace will be achieved militarily. Negotiations and diplomatic solutions must take precedence over brutal force. The Charter of the United Nations instructs that member states settle their disputes peacefully so as not to endanger international peace and security. As you heard me saying at the opening of the general debate, only a two-state solution based on relevant UN resolutions can guarantee lasting peace and security for both the people of Israel and Palestine, and indeed for the rest of the region. Excellencies, during the general debate we heard from 190 member states, including contributions from 71 heads of state, 42 heads of government, 6 vice presidents and crown princes, 8 deputy prime ministers, 53 ministers, 3 vice ministers, and 7 chairs of delegations. Moreover, we heard from 3 observers. Ladies and gentlemen, during the general debate this September, it was disappointing and frankly unacceptable that only about 10% of the speakers were women. This glaring disparity speaks to a deeper issue that we cannot ignore. We must do far better on gender equality, and this cannot simply be a talking point. It must remain a priority on our agenda, demanding action, not just acknowledgement as we move forward. Excellencies, ladies and gentlemen, in my opening remarks of the general debate, I emphasized that only by working together, despite our differences, can we confront and overcome the complex and discouraging challenges before us. Only through dialogue, listening, and collective action can we find solutions that benefit all of us. The theme I chose for the 79th session, Unity in Diversity, for the advancement of peace, sustainable development, and human dignity for everyone everywhere, is not just a guiding principle, it is a call to action. The theme reminds us that our strength lies in our diversity and our ability to unite stakeholders around our common goals. Let us all move forward together with this spirit of unity and shared responsibility. Let us continue our work with the clear aim of building a peaceful, just, and dignified future for all. Thank you. The exercise of the right of reply has been requested. May I remind members that statements in the exercise of the right of reply are limited to 10 minutes for the first intervention and to 5 minutes for the second intervention, and should be made by delegations from their seats.
I call on the representative of Egypt. Mr. President, Egypt categorically rejects the reply delivered by Ethiopia representative to Egypt's statement during the general debate. If Ethiopia were to reflect on its own conduct and behavior in the region, Ethiopia would recognize that it's the party that is the principal source of threats to peace, security, and stability in the region. It was Ethiopia that concluded a memorandum of understanding that infringed on the sovereignty and territorial integrity of a sisterly neighboring African state, Somalia. It's Ethiopia that has repeatedly violated cardinal rules of international law and undermines the principle of sanctity of international borders, which is established in African laws and practice. It's also Ethiopia that's under the illusion that it was established control over the Nile River, and it will deprive the two downstream riparian states, Egypt and Sudan, of their established historical rights to the Nile waters. Ethiopia ought to relinquish its aspiration of regional hegemony. Ethiopia also ought to realize that fabricating baseless allegations against other states and inventing fictional external enemies are nothing but futile attempts that are meant for internal consumption to distract attention from Ethiopia's many domestic challenges that are of its own making. Egypt, which is an ancient civilization, a responsible state in Africa, and a voice of peace and prosperity globally, does not engage in deplorable conduct of this nature. We call upon Ethiopia to exercise responsibility and to desist from threatening its neighbors and from engaging in conduct that undermines stability in Africa. We also invite Ethiopia to return to the African family as a contributor to peace and stability in the region, and not as an agent of insecurity and destabilization. Thank you, Mr. President. I call on the representative of the Islamic Republic of Iran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, I take the floor to exercise the right of reply of my delegation in response to the disinformation and baseless statement delivered by the Prime Minister of the Republic of Albania during the general debate in this hall. The alleged refugees who have been sheltered by the Republic of Albania belong to the terrorist People's Mujahideen organization, also known as MKO, of which violence and terror form an integral element of their eclectic ideology. They never dismissed their ideology of violence and recourse to arms. Rather, they have always been looking to revert to their hate-mongering nature and do commit violent acts of terrorism. The Islamic Republic of Iran rejects the disinformation delivered by the representative of the Republic of Albania. In the meanwhile, it is the obligation of Albania to bring to justice or extradite members of this cult for their role in organizing, supporting, and perpetrating terrorist attacks in Iran. The Islamic Republic of Iran believes that the failure of the government of Albania to take appropriate and necessary measures against this terrorist cult constitutes a grave threat to international peace and security. Moreover, the Islamic Republic of Iran categorically rejects and denounces any kind of unwarranted attribution for the alleged cyber attack on Albania's infrastructure. This accusation is completely unfounded and is hereby rejected and condemned. We have already expressed our readiness to cooperate in enlightenment to Albanian government, and we repeat it once again. Mr. President, exercising our right of reply in response to the unfounded allegations and irrelevant reference to my country by the representative of the United Arab Emirates,
while my delegation strongly rejects those baseless allegations, would like to reiterate its sovereignty over the Iranian islands of Abu Musa, the Greater Tom, and the Lesser Tom in the Persian Gulf. We consider the statement by the delegate of the United Arab Emirates as a flagrant violation of the principles of sovereignty and territorial integrity, as well as an interference in Iran's domestic affairs, in violation of the principle of non-interference in the internal affairs of the state as enshrined in the Charter of the United Nations, and is categorically rejected. The Islamic Republic of Iran has always pursued a policy of friendship and good neighborliness towards all its neighboring countries. It is obvious that the territorial integrity as well as the sovereignty of the Islamic Republic of Iran over the said islands are not negotiable. We invite the delegation of the United Arab Emirates to stick to the principle of good neighborliness and refrain from raising issues that are based on unsubstantiated accusations. I thank you. I call on the representative of the Republic of Korea. Thank you, Mr. President. My delegation takes the floor to exercise its right of reply in response to the statement by the DPRK. I vividly remember a year ago here in this hall that I did point out how preposterous and absurd the allegation the DPRK made in her statement, particularly on the situation in and around the Korean Peninsula. Today, having listened carefully to the DPRK statement and hearing no change made to their position, my delegation feels deeply distressed that we have to repeat our position so that every delegation this hall understands the facts and truth accurately. The DPRK in her statement demonized the U.S. and its allies to justify their pursuit of nuclear weapons. To be short, it is totally groundless claim. The root cause of the problem is the DPRK's continued advancement of its unlawful nuclear and ballistic missiles in direct violation of relevant UN Security Council resolutions, threatening to undertake a preemptive nuclear attack, thus heightening tensions throughout the Korean Peninsula and in the region. It should not confuse the cause and effect or put the carts before the horses. As a responsible government, it is our duty, like any member state, to protect the lives and safety of our people from the DPRK's military threats by maintaining a robust Republic of Korea-U.S. combined defense and deterrence posture. Again, contrary to the DPRK's claim, the Republic of Korea, U.S. defense and deterrence posture is in response to the DPRK's military threat. In the same context, on the recent Republic of Korea-U.S. extended deterrence cooperation, the DPRK's ever-growing unlawful nuclear and missile threats are the very reason why we are strengthening extended cooperation with the United States, not the other way around. Let us make one thing clear. The DPRK's illegal nuclear weapons program is by no means maintaining the regional balance of power as they claim today. In fact, it is the very reason for the regional security turbulence. Lastly, my delegation would like to remind that it is the UN Security Council resolutions, all of which were unanimously adopted, that prohibit the DPRK's nuclear and ballistic missile program. The DPRK should respect and abide by the Security Council resolution as stated in the Charter if it genuinely wishes to be a responsible member of the United Nations. I thank you, Mr. President. I call on the representative of Morocco. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Monsieur le Président, s'il y a un exercice que j'aborde le plus dans cette salle,
c'est celui d'user de mon droit de réponse, particulièrement quand il s'agit d'un pays frère, d'un pays voisin. Mais comme on ne peut pas changer de voisin, on ne peut pas non plus rester sans réponse à des affirmations et à des contre-vérités. C'est pourquoi j'ai demandé ce droit de réponse pour corriger 3 contre-vérités et faire un commentaire. Son Excellence, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, a déclaré ce matin que le Sahara doit être décolonisé. Je dois dire que l'Algérie doit se réveiller de son sommeil, de l'ère de la guerre froide, pour se rendre compte que le Sahara marocain est indépendant dans le cadre de son intégration à la mère patrie, le Royaume du Maroc, depuis un demi-siècle. L'Algérie a peut-être oublié, au fin d'oublier, que dans cette même salle, il y a eu une résolution qui a été adoptée en présence de l'Algérie. C'est la résolution 345B. Il y a également presque un demi-siècle qui prend acte de la fin de la colonisation espagnole et du retour du Sahara à la mère patrie. C'est l'accord de Madrid. C'est une évidence, c'est une réalité, et c'est un accord qui est fait conformément au droit international. C'est un accord, et je voudrais là rappeler un fait historique, qui s'est fait, qui en quelque sorte était conforme au discours de feu le président Boumedienne lors du sommet de la Ligue arabe, lorsqu'il a déclaré devant ses pairs, rois, princes et chefs d'État, qu'il cautionnerait, qu'il soutiendrait n'importe quelle formule qui permettrait la décolonisation du Sahara marocain. Eh bien, un an après, le Sahara marocain a été décolonisé. C'est la première contre-vérité. La deuxième contre-vérité, Monsieur le Président, le ministre algérien a déclaré que son pays soutient l'envoyé personnel, soutient les efforts du secrétaire général. Je voudrais lui dire à cet égard que c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas vrai, Monsieur le ministre. Tout simplement parce que, et là le monde doit le savoir, l'envoyé personnel a été nommé il y a 3 ans. Pourquoi il n'y a pas eu une seule réunion, ici ou ailleurs? Tout simplement parce que l'Algérie refuse de reprendre sa place autour de la table de négociation. L'Algérie s'oppose à la relance du processus politique. Bien plus, l'Algérie rejette les résolutions qui parlent du processus politique. Et Monsieur le ministre vient ici ce matin nous dire qu'il soutient le processus politique. C'est une grande bizarrerie que l'Algérie dit vouloir soutenir les efforts de l'envoyé personnel et ceux du secrétaire général, mais en même temps, il pose les conditions. Moi, je ne viens pas, voilà qui va venir, qui doit participer, qui ne doit pas participer. Et c'est bizarre que l'Algérie, qui prétend soutenir le processus politique, s'oppose à ce que son nom soit cité rejette les résolutions pour la simple raison que son nom est cité dans toutes les résolutions de Conseil de sécurité en tant que partie prenante principale dans ce différend régional qui doit reprendre sa place autour de la table des tables rondes. Nous espérons que lorsque M. le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie rencontrera l'envoyé personnel cet après-midi, qu'il puisse lui dire enfin, ou bien lui annoncer une bonne nouvelle, que l'Algérie reprend
sa place autour de la table, rendre conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et conformément à la déclaration faite par ce même ministre ce matin du haut de cette tribune. Troisième contre-vérité, Monsieur le Président, Monsieur le ministre accuse le Maroc de falsifier des réalités immuables. Il y a un adage qui dit « Il n'y a pas pire qu'un aveugle qui ne veut pas voir ». Quelle réalité le Maroc change ou falsifie? Nous ne falsifions rien, nous faisons tout en plein jour. Et nous le faisons avec la communauté internationale. Nous le faisons ici, dans cette salle. Nous le faisons avec les pays amis. Et je voudrais dire à la délégation algérienne et à son Excellence le ministre des Affaires étrangères qu'il y a d'autres vérités que l'Algérie refuse de reconnaître, refuse de voir. C'est que 109 pays de la communauté internationale qui l'interpellent soutiennent l'initiative d'autonomie marocaine, dont 19 sont membres de l'Union européenne, et non des moindres. La France, l'Espagne, l'Allemagne, Danemark, Slovénie, Finlande, rien que ces derniers mois, bien plus. Cette salle a résonné des voix des chefs d'État et de gouvernement qui ont exprimé leur soutien non seulement à l'initiative d'autonomie marocaine, mais à la souveraineté du Maroc sur son Sahara immuable. Troisième vérité que la délégation algérienne feint d'ignorer, c'est qu'il y a 29 consulats qui ont été ouverts au Sahara marocain. Le 30e est en cours, sera bientôt ouvert. Et il y en aura d'autres. J'espère que la délégation algérienne changera de lunettes pour pouvoir voir enfin la réalité, tout ce qui se passe au Sahara marocain. Autre réalité, le développement économique que l'Algérie ne veut pas voir au Sahara marocain. Les autoroutes, le pont le plus long en Afrique, le port le plus en eau profonde, le plus grand en Afrique. 4000 tracts traversent le Sahara chaque jour, et particulièrement au passage de Guelguerat. Les universités, les hôpitaux universitaires, les écoles d'excellence, les investissements étrangers, le solaire. Voilà les réalités que l'Algérie ne veut pas voir et nous espérons qu'il finira par se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas cacher le soleil, particulièrement celui du Sahara. La dernière chose que je voudrais dire, Monsieur le Président, c'est une observation, une remarque. Monsieur le ministre des Affaires étrangères a parlé de menaces qui pèsent sur la région sahélo-saharienne. Menaces terroristes, menaces séparatistes, sous-développement. Je suis pour une fois d'accord avec lui. Je suis d'accord avec ce diagnostic. Mais Monsieur le ministre a oublié de nous dire le remède, plutôt de nous dire pourquoi, les causes. Les causes, c'est l'Algérie. C'est la mère de tous les problèmes du Sahel et du Sahara. Parce que tout simplement, quand on se pose la question, où vont se réfugier les terroristes? Où vont se réfugier les extrémistes? Où vont se réfugier les séparatistes? Eh bien, sur le territoire algérien. C'est vrai, Monsieur le ministre. Il y a une menace terroriste dans la région sahélo-saharienne. Il y a une menace séparatiste. Il y a une menace extrémiste. Mais c'est à cause de votre pays. Les frontières de l'Algérie sont polluées de terroristes, séparatistes et d'extrémistes. Autre chose, Monsieur le ministre ne nous a pas parlé du remède. N'a pas parlé des causes que je viens d'expliquer, n'a pas parlé des remèdes. Le remède, c'est simple. Cessez votre ingérence dans les affaires intérieures du pays, de la région. Cessez de respecter la volonté des pays
de la région et vos voisins to your efforts to not respectez respect le the choix will of your politique de neighbours ces pays. and also stop interfering in the politics of Dirais these comme countries. dernière observation, And my last réécoutez observation, s'il vous plaît le discours d'un éminent ministre to qui a été the fait speech of ce the samedi eminent du minister haut de cette made tribune, on Saturday où from il this rostrum dresse here at the la General situation Assembly. The minister that des relations talked des about pays this situation, du that Sahel exposed avec l'Algérie. the Il y a pleinement relationship. de leçons. Je m'arrête ici, Monsieur le Président. I'll stop there, Mr. Merci. President. Thank you. I call on the representative of the United Arab Emirates. في إطار ممارسة حق الرد على الرد الذي أدلى به ممثل جمهورية إيران الإسلامية أود أن أذكر التالي. دولة الإمارات تعتبر أن الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى في الخليج العربي هي جزر تابعة لدولة الإمارات تحتلها إيران، وبالتالي فإن إيران قوة احتلال في هذه الجزر، وأية ادعاءات إيرانية بخلاف ذلك لن تغير هذا الواقع شيئا. غير مقبول وغير مقبول وغير مقبول أن تدعي إيران أن موضوع الجزر مسألة داخلية إيرانية، وتؤكد دولة الإمارات وبشكل قاطع على أن جزرها الثلاث هي جزء لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، وترفض بشدة استمرار الاحتلال الإيراني لهذه الجزر الإماراتية الثلاث. ونحن على الدوام دعونا إيران إلى الاحتكام إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحل هذه القضية من خلال المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأريد أن أؤكد على أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات طيبة وتعاون وثيق مع إيران، ونطمح إلى زيادة تعاوننا وتعميق علاقاتنا الثنائية، إلا أن هذه القضية قضية الجزر الإماراتية الثلاث ستبقى محل خلاف إلى أن نجد لها حلا سلميا مرضيا مع إيران في إطار القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. I call on the representative of the Democratic People's Republic of Korea. Thank you, Mr. President, for giving me the floor. My delegation is taking the floor to exercise the right of reply in response to the provocative statement leveled against my country during the general debate and the right of reply. Some days ago, the ROK foreign minister abused this August UN platform to commit a grave political provocation against the DPRK, a dignified UN member state. We categorically condemn and reject his reckless statement as a blatant affront to the sovereignty of the DPRK and wanton interference in its internal affairs. ROK foreign minister shall pay a high price for his despicable attempt to tarnish the dignity and prestige of the DPRK. It is an undeniable fact in history that the U.S. nuclear threat, which has lasted for more than half a century, triggered off the DPRK's access to nuclear weapons, and the hostile acts and military blackmail by the U.S. and ROK have been a decisive factor compelling the DPRK to steadily advance the enhancement of nuclear force. As of today, various U.S.-led military blocs exist throughout the Asia-Pacific region, including the Korean Peninsula, and a nuclear consultative group aimed at using nuclear weapons against DPRK is in operation. Furthermore, the U.S. and its vassal countries' aggressive war drills continue